Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, the power, and the glory, forever and ever. Amen. Dial *811 *495# to get Our Father. E piny kae, tije magandika medo bedo manok kendo e okang' mamalo. Dhano koro manyo yore manyien mag tiyo gi nyalo magin godo mondo giyud omenda maginyalo konyore godo e ngimagi mapile. Riwri kodwa e chenro mar poko pogore ka waluwo sigana mamulo chunji mopogore. Inspiration, mostly I watch movie. The other one, anongo inspiration, kuma daki in Islam. Kaka giloko nyak makende magin godo to bedo ohala makelo negi pesa kendo ting'o ngimagi malo. Inyalo tiye kambi, iwoni tiyo matek to msara en mana macha. Poko pogore. Tich ang'wen ka tich ang'wen, saa 2:30 okinyi, mana e Ramogi TV. Kik bai. Ngimawa en gima duong' moloyo. Nego beni wang'eyo kaka wadak, korka chiemo, exercise, nindo maber. Wakelo ni achiel kachiel lakteche man gi lony mar arieya e weche ngima dhano. Kik wa discriminate ne joma nigi ndulume to tikwa pandgi to. Ng'eyo en teko. To kodok korka ngima mar del, bedo gi ng'eyo nyalo kelo lokruok maduong'. Wacho ni kendo Ruth pile ni e penj laktar kaindi chiemo watiyo godo mondo wageng' tuoche. Wabiro wuoyo gi ji e yo mabiro mulo chunyi kendo miyo pachi yawre. Obwongo gi del gin ga gigo motimre nade moriwore. Koro gimipidho obwongo mari luwore gi gino mipidho dendi. Riwri kod Ruth Otieno e penj laktar. Wuok tich nyaka tich abich saa 12 odhiambo mana e Ramogi TV. Penj laktar. Ngima en mwandu. Chakre kinde mosekalo nyaka e chuny ngima ma pile ka pile. Tiprosa dawa iwacho neria marach kendi dwa hewe kendi riambo moingo dawi. Wuoth kodwa sama wanono sigendni mabeyo mag gwengewa. Ng'e ber kod rach, mor kod kuyo ma ng'ato nyalo yudo e wuodh ngima. Asai mama. Nasikwiri ni okan mama ukiche kilunga gi nyingno ero. Mama nyisi. Riwri kodwa mondo wane sinema mabeyo ahinya ma uwinjore wawinj kendo wamorgo. Kendi ng'eno wono sipi mabeyo lakini nitie kuma kete mani. Winam Cinema. Jumapil saa 2:15 otieno kod saa 4 otieno. Kik bai. Nyakorongo jongo seromo kanyo sa 10 mar okinyi. Okinyi majaber chien tarik 23 dwe mar 7 higa mar 2024. Gino mara ni gweng' mintiere oruyo makare. Bure ka waruyo makare. Mak mana ni chenro mar ng'anyo bende modo chako luoni okinyi makawuono. Ka bende odiche makawuono ntiere gino yore mong'ere kaka Occupy JKIA e kid mamoko. Wabiro bedo kwa lero ni mathoth kwa dhi nyime gi chenro makama. Kata kamano bedo kodo nyaka giko mag chenro magwa okinyi makawuono. Nyinga Sharon Ngao. Oyawre nyakora mugia juang kamora morama intiere okinyi makawuono ichio nade to chal mar kod lwasi kama intiere chalo nade. Bode Nairobi kae wachio makare kendo bed kodwa nyaka giko mar chenro mar rupe. Nyinga Joyce Odur.
Josi chonade. Achiew makare Sharon Toin. Amba achiew makare. Weche mathoth timore Kenjo ka. Odiochieng' manyoro naneno ka jomoko wacho ni gidhi New York saa 2 mar okinyi. Kaluwore ni odiochieng' ma kawuono rowere mago mag Gen Z nitiere kod chenro mano mar Occupy JKIA. Mano momiyo nyaka ka mano duol mochung' ne mago pewe mag ndeke pacho kae. Mano Kenya Airports Authority. Nogolo milome ni kaponi intiere kod chenro mar wuotho. Bed wuoth ma local flight kata international. Ber kichopo e paw ndeke kacha. Seche mang'eny motelo ne chako safar mari. Kalure ni nitiere security checks mathoth ahinya magiketo kanyo. Kaka yorno mar jiwa rita. Mano oganda ma pacho ka kingora na mbui mopogore weche mabende gilombo godo wang'a. Ng'ato wacho ni nosetimo nonro kaka ndege iriembo e kinde mamoko. Kata kamano magin chenro mabende biro bedo kwa luwo odiochieng' ma kawuono ka bende ng'anyo. E kinde magidhi Occupy JKIA gidwa nyaka riembo ndege. Gidwa nyaka riembo ndege. Dong ka koro pilot onge to koro YouTube bende mi options nisi nero nanno jomoko wacho ni earphone akeni keto kanye e kinde mamoko. Awuoro nikech negi kawo farase mag obila giwene ndege bende chalo faras oyo. Kata kamano wagino no bedo ng'anyo mamuolo bed mana mano mar sundo sirikal mar mondo mi otim dwaro margi to kiko bed mar timore. Ineno kodhi timore nikech jatend piny Kenya to nosechiwonwa siem nwacho noromo. Eno wacho no ol gi ng'anyo kata kamano wagino no dhi bedo ng'anyo mamuol kiko bed miketho gik moko nikech kotichiwo ranyisi Sharon ka gidonjo JKIA kacha ma giketho kata gik moko bing'eni mano biro muko chenro mag wuoth ahinya to mag pinje mawuok e pacho kaka dhi e pinje maoko to kata jolimbe biro bedo koluor bire piny Kenya ka giwacho ni oyo piny Kenya onge arita makare. To kata kamano hang'eni ng'anyo makamanya kwa Ramogi jwango kibi mana time county ma Nairobi naneno kanyo counties madirom 15 chano ng'anyo odiochieng' ma kawuono duto tenya kwa Ramogi jwang wana kicha mar luonegi. Wasiem jo county ma Migori gi jawang'o ndara kawuono kuwuok oko onge wang'o ndara bed mana ng'anyo mamuol maonge ketho mwandu ndara makamano isano ken mar jatend piny Kenya in japinya ema tiyo kod ndara makamano pile ka pile omiyo bed ng'anyo mamuol maonge ketho mwandu moro amora kata kamano Sharon dong ang'eni kauno iko ne nyakwa Ramogi jwang chenro ma yelach nyakwa Ramogi jwang achaka kanyo gi weche manyien bed gi ng'ene nang'o matimore e gweng' mintiere nonro mar gazette Joyce wantiere gi Daily Nation kanyakla kod The Standard akeni thor wach mane mamurie oboke kawuono. Aneno ka The Standard to koro kete ka ni moment of truth. Mano go tudore kod kaka jatend piny Kenya William Ruto sani koro osewacho ni en ng'anyo makamago nyalo bedo ni thung'o kore ahinya ka bede counties mopogore opogore osewacho ni gibo bedo ka giwuok oko. Aneno koket apaya kanyo mabor onyalo bedo ni en apaya mochomo mano paw ndeke mar JKIA. Aparo ni gikete kaka hotspot. Ineno kanyo gikete nyamba 1 nyaka nyamba 8 kachakore Mlolongo Nairobi Expressway nyaka North Airport Road. Aya bende neno ka gazette mar The Standard omenyo gigo matimore pinje maoko kama koro jatend piny America mano Joe Biden en koro no go bade piny wacho ni oyo onge ng'wech mano mar laro kom jatend piny ma pinyno mar America e yiero mahiga ni mago duto nyakwa Ramogi jwang biro bedo ka yude gazette mar The Standard. Daily Nation bende oketo weche ma utudore kod omenda kae nyalo bedo ni counties nyagore. Nyakwa Ramogi jwang gikete kanyo ni crisis as treasury fails to release 30 billion county cash. Koro wacho ni counties madirom 35 county ka county madirom 35 poko yudo omenda maromo siling milion 500 omenda mane beni treasury kata mna migo mar omenda dino secholo negi hiko omenda mokadho mano hiko omenda mar higa mar 2023-2024 kopogore gi mano bedo dichi makawuono jod bura wuok e yweyo mar Jumachiel mabende negi sebede ang'eni nitiere weche mopogore mabende gibiro bedo ka gitwake ineno kanyo picha mar speaker mar od bura maduong' mano Moses Wetangula wacho kanyo ni electoral body selection panel will be in place next week chenro mano mariero commissioners mag IBC weche ng'eny ang'eni biro bedo kikiloni kanyo chakre saa 12 news nyaka saa 1 mar okinyi. Bang' mano nyakwa Ramogi jwang to donjo twak mokwongo wabu bedo kwa ng'iyo chal mar Kenya weche mopogore timore pacho ka Sharon ang'eni nyaka sani koro jatend piny Kenya William Ruto seyo ni nitiere jotend migepe 6 miwacho ni odhi oduogo ne gintiere nochung' gi tich tarik 11 dwe mar 7 kata kamano ka bende ne waneno ka jatend piny Kenya somo nyinge mag jotend migepe ne gintiere kanyo kendo gino mokelo ichwang' mathoth kuom jopiny ka giwacho ni oyo magi e jok mok nwadwa noktie yo makare ang'o momiyo duoko gi kachiel kod weche mamoko matimore pacho kae gi sani wabu bedo kwa nono gi e chal mar Kenya odiochieng' ma kawuono. Ang'e dhi bedo gi jaod bura Suba
Suba mano idhi bedo gi jod bura Suba South mano Karoli Omondi idhi bedo gi Senator Mogwele Beatrice Ogola kanyakla kod wendo machielo jod bura machon mawendo mano jod bura machon mawendo aya kopogore gi mano be nyaka rom ga juang chenro makamano nyaka sadek bang'e chenro mar mbaka oromo kiny makawuono wadhi bedo kwa mulo ng'anyo to ng'anyo Joyce chal ka gima juma ka juma chal ka gima koro wajamulo ng'anyo nikech en ng'anyo mibago chieng' tich ariyo tibage chieng' tich ang'wen to ng'anyo makamagi wapenjo ni bende ginyuolo olemo kiano wach ni olemo gisenyuolo nikech kaluwore kod mokwongo nitiere olemo magisenyago to nitiere moko makoro nyaka sani koro an deber na Sharon deber kimiyo serikal thuolo mar mondo mi one ane ni modonge to wanyalo timo gi yo machalo nade ero gin weche marowere nosewacho ni a dialogue ok wadwa magi gin weche minyalo tim maonge kod dialogue jatend piny onego bed ni dok chien to ng'iyo wachiw ranyisi mako kata obila mosebedo ka tiyo kod teko mathoth kuom jopiny mago gik madwaro mar mondo mi ji obed pinye twak kata kamano rowere to oramo ni nyaka gidhi adhiya ng'anyo kalor ni ng'anye dhok ma sirikal winjo to bende okang' makama biro bang' jatend kweth mar Azimio bende nosego abautana nonyiso piny owacho mar mondo mi one ni chenro auchiel oket makare kapok twak ochako koro weche ochacho koro jakorom ga juang duto te obro bedo kwa minyoni kaka pile warwako pachi isomnwa paro kioronwa e lai mago magote machok rede ka auchiel nono mbui mago ganda moriwo Facebook wantiere X wantiere YouTube Citizen Digital iyudo gi nying mano mar Ramogi TV tudri kode mbui magano wuon iyudo gi nying mar Sharon Ong'aw nyako Ramogi jongan bende nyalo tudri kode Facebook page mara ibiro yuda Joyce Oduor mbui mara mar X ibiro yuda @JoyceOduor_ machiegni nikech ma en ropenya mokongo hoithundoche. In law, these are totally fresh appointments, and they start from where they started when they were first appointed. The authority has launched investigation into the conduct of some PPOs operating in Kenya over allegations that they may have breached the PPO Act. Sasa mzee kutulia tu kwa kagunia hapo amka hapo. Nyakorongo jonka muramura mintiere dakika na boro toksa pagari marukinyi machiegni weche manyien nyinga Sharon Ong'aw. Ji manyocho gwel kendo ne lemo mag jotend migepe kata bang' jatend piny William Ruto chungo gi tich idhi dadhog gi kendo. Spika mar od bura mamalo Moses Wetangula olando ni ji 11 duto ma jatend piny osewalo nyaka kadh e od bura ka nonro margi bende nyaka timre. Walter Nyambaga nigi ler mathoth. I nominate the following. Dalo adek tok jatend piny William Ruto ne gwelo gi lemo mag jotend migepe. Od bura koro yango nigi ikore mar biro goyo gi kogno mar neno ka bende ng'ut gi oromo jok ne lemo mag tend migepe. Kokalo kuom spika mar od bura mamalo Moses Masika Wetangula olero ni od bura dhi goyo kogno kendo dayo dho jogo mogwelo 11 mok ni dhi we ok auchiel manyocho nuoyo lemogo kata bang' ne chungo gi tich. In law, these are totally fresh appointments. The moment the president, as the head of the executive and head of government and head of state, pronounced himself that he had dismissed the cabinet, there ceases to be a cabinet. So these appointments are seen as fresh appointments, and they start from where they started when they were first appointed. If we receive the information from the executive today or tomorrow, we'll publish the names to the public as is required under the law. The public will be given an opportunity to send in memorandum, any objections or any accolades, whatever, and we will then thereafter set a date for the vetting. Mageti Mureki ne Moganda, rito neno ka jotelo kaka Aden Duale, Professor Kithure Kindiki, Davis Chirchir, Alice Waome, to kod Rebecca Miano, biro dhi keto ayanga kwan mar mwandu margi tok bede apisi kuom thuolo mar higa achiel kod dweche 10. E sechego bende Wetangula lero ni jo od bura biro chiemore tir kod yore mag duoko chien tiyo kod pesa rietha kendo rwako kungo manyalo inyo kata osaj jo od bura. Following that rejection also,
The government, in furtherance of the austerity measures now being undertaken and the stress in the budget processes, has brought a supplementary budget, supplementary one, which I forwarded to the Parliamentary Budget and Appropriations Committee. It has been conducting hearings with the sectors of government, and those sectoral hearings should be done by today or tomorrow. Wetangula okoni od bura biro thuolo mar rango nyadichiel kendo paro mar chik mar omenda mamenyo pogo mwandu ne counties ma 2024-2025 manyocho duoke od bura kod jatend piny William Ruto. The president also referred back the division of revenue bill, which shares out our resources between the two levels of government. Given the shrinking purse that the government has, the president has indicated that then both levels of government must take some haircut on their revenue allocation. That will be on. Okoni od bura nyocho chodho lal mar mwandu maromo milion 94 bang' rowere ne monjo od bura kendo ketho gik moko. One, the damage cost as assessed by our insurer was about 94 million Kenya shillings. That is the damage we suffered. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Kopogore gi mano, ogendni mawuok e dhoudi matindo mathurka onyiso jatend piny William Ruto mondo pod negi lemo mag jotend migepe e kindeni ma iloso sirkal. Gikoni sirkal nyaka koro olos chike mabiro neno ni dhoudi matindo oyudo ratiro koting'o pok mag lemo mar sirkal. Jotelo mawuok e ogendni matindo bende kwayo rowere mag Gen Z mondo chung ng'anyo kendo giyie twak ma jatend piny William Ruto osebedo ka kwayo kaka yor geng'o thoe mabiro e kinde ng'anyo. We have been silent. Already have a two-third gender rule. Youth, they already have this, or even private agency addressing their needs. However, what we are requesting is that we need to be recognized. We need the formation of a national policy on identification and integration and protection of this special interest group. Speaker Marod Bura Mamalo Moses Wetangula okoni jod bura biro chako goyo mbulu ne paro mar chik mar omenda mar higa mar 2024-2025 manyocha jatend piny William Ruto oduoko mondo miruch oko fundi mage duto. Wetangula olero ni jod bura biro goyo mbulu kaluwore ni jatend piny William Ruto ne orem keto e koke e parono kendo nyaka luma na ukenge mag chik e wite oko. Magitimore bang' jo Kenya ne ng'anyo kata ne ng'anyo kaluwore kod kwedo paro mar chikno. Declined to assent to the finance bill 2024 and sent back with a memorandum indicating that he had rejected all the clauses of the bill. So that memorandum and rejection will also be part of the business of the House. Remember that under our standing orders, when the President sends a memorandum of that nature, any member who wants to overturn that memorandum or any provision therein must garner 2/3 of the members of the House. That's about 233 or thereabouts of members. So we will be placing the memorandum before the House. This also addresses the issue that I've seen in the media, that the bill was going to be operational within 14 days of the rejection of the memorandum. That is not true, and we have no provision in law or under the Constitution for that. The bill is in limbo, is in purgatory, so to speak, awaiting the next vote on it in the House. Following that rejection also, government, in furtherance of the austerity measures now being undertaken and the stress in the budget processes, has brought a supplementary budget, supplementary one, which I forwarded to the Parliamentary Budget and Appropriations Committee.
Kopogore gi mano, duol mochung' ne menyo chenro kod tije mag riwruoge moko mag piny owacho okoni gisendiko ne okwach kich mondo otim nonro ne riwruoge adek kaka Kenya Human Rights Commission, SHOFCO kod Transform Empowerment for Action Initiative mar yango kaka giyudo kendo tiyo gi omenda. Duol no chikore gi chien ni onge teko mar rango riwruoge moko mag piny owacho 16 moko ndikore kodgi ma bende moko kuomgi itudo kod siayo ng'anyo mapachoka. Walter Nyambaga miyo lerno. Mimi nataka niulize watu wa Ford Foundation watuambie hiyo pesa wanatoa ifanye fujo ndio wapate faida gani? Ndalo machuok bang' jatend piny William Ruto tudo riwruok moro mok mar piny owacho e piny Amerika, the Ford Foundation, kod siro riwruoge moko e Kenya ka e yor omenda moko ni siro tulo mapachoka. Kendo bang'e migawo mar weche ma oko kokalo e barua mane ondiki kod jagoro mongire migawo no, Korir Sing'oei, kadwaro ler kuom Ford Foundation kaka otiyo kod pesa kuom riwruoge 19 moseyudo pesa mag sir yare dwe mar 4 2023 nyaka dwe mar 5 mar igane. Riwruoge 19 moting'o Africa Uncensored Limited, Women's Link Worldwide, Center for Resource Mobilization and Development, Transformation Empowerment Action Initiative, Kenya Human Rights Commission, ekin mamoko. We expect Ford Foundation to respond formally through the normal channels of communication. It's a conversation between us as Kenya government and the Ford Foundation, and it's a request for information, it's a request for accountability, and it's a very respectful conversation. Duol mochung' ne rango kaka chenro mag riwruoge moko mag piny owacho pachoka, the PBO Regulatory Authority, okone gisechulo riwruoge 3 mondikore kodgi mondo timnegi nonro kod okwach kich koponi gin kod lwedo e siro ng'anyo matimore Kenya ka. The authority has launched investigation into the conduct of some PPOs operating in Kenya over allegations that they may have breached the PPO Act and other written laws in Kenya. The authority has further forwarded to the DCI for the further investigations of the said organizations are receiving money or funding that they may not be able to account for. Kotele kod jakom board no Mwambu Mambonga to kod director maduong' yor kojolo Lyndon Otieno okonigi onge kod teko mar menyo gik mar riwruoge moko mag piny owacho maromo 16 moko kuom gi chichgo kod sirikal. Kuom 16 go mekwa gin 3 to mekwa 3 go kwang'iyo maler to ayudo ka gin up to date gi gik ma gitimo machalo SHOFCO, machalo human rights, gin up to date, gisachiwo reports, gisachiwo returns, gisachiwo koro kopo ni nitiere gimoro mamiano gi mopogore gi regulation matimo ka to koro DCI bukono mobedo registered kochacha ka society gi ka companies okwanya nono gi sani. Giko ni lwetgi ogora tege menyo riwruoge 16 mondikore kod duol mandiko kembe kod saga pachoka, gino manende ka gima koro gigolore tol kendo dhiro duol mandiko kembe kod saga mondo okaw ting' mar menyo ka riwruoge moko mag piny owachogo osebedo kaluwore kod chike matayo chenro margi. Tij DCI okanya donje. DCI ong'e kaka gitiyo tijgi. Ka nitiere chich moro ma gin godo to gikono wachich gi ng'ane miwa gi wane kaka gitimo gi donge. To kaluwore gi mikakati moketo mag regulation to ayudo ka gin kare. Ng'ato machalo SHOFCO nomi pesa 2020 kawuono wane 2024 mago higni adi. Diwachi ni pesa ma 2020 gidwa destabilize go piny sani. Mashirika mengine si yote ambayo imesajiliwa na sisi, ingine imesajiliwa na Register of Society and Companies, ambapo tumepata kuwapa habari ya kwamba ni vizuri kama kuna habari yoyote ambayo wanahitaji kuhusu hayo mashirika ambayo haiko chini yetu. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Kopogore gi mano, riwruok mar okinde mapachoka LSK obogo ka okang' mar chik ne duol mar EPRA kod piny owacho kuom keto e tim osuru marito chal mar peini ma ijuogo ewi mauta, kata obedo ni duol marango weche mag modhi EPRA nolando ni giduoko piny nengo mar mauta e chak mar dweni. LSK kokalo kuom ugai margi Manofith Odhiambo
Owacho ni piny owacho osewuondo jopiny bang' mane en jatend migawo mar wuodhe koda peini Kipchumba Murkomen nosingo ni ok gibi kawo okang' moro amora mano mar medo pek ne jopiny. Lidio Keyo gi mathoth. Jumbe ariyo mokalo, oganda jo Kenya noyudo thuolo mar golo pachgi ewi meto mar osuru ewi nengo mauta kaka yor yudo omenda mar loso apeini. Kata kamano, kwan mamalo mar oganda jo Kenya nokwedo paro mar medo osuru ma kamano kaluwore gi pek mar ngima. Gino manomiyo mane en jatend migawo mar wuodhe koda peini Kipchumba Murkomen lando ne gibiro manyo yore mamoko mag yudo omenda mag kongo apeini ma pachoka kaka yor keto e tim pach oganda jo Kenya. Across the country, and the citizens of this country are demanding roads and demanding services, and they are saying go and raise money. They're also saying that you must find money. But they are saying find it in a manner that you are not going to transfer greater burden to us. So as I said in the meeting, it's for us to go and think and ask ourselves, how do you manage to raise this levy without transferring greater burden to the people? Kata kamano, osuru no ketie tim kendo medo nengo mar mauta gi siling 7 ewi lita ka lita. Ataro mar lendo manogol gi duol mar IPRA e chak mar dwene ni bech mauta nodwok piny. Riwruok mar okinde ma pachoka The Law Society of Kenya kokalo kuom ogai mar Gifeith Odhiambo okwa sirikal mondo omi owit kucha meto mar osuru no kaluwore ni en ataro mar dwach oganda jo Kenya kod chike maturka ka koro gibuogo dhi e doho. LSK wacho ni mondo mi ketie tim meto kata wito kucha osuru mora nyaka pedhe od bura matwagie kendo kadhe kaka chik gino mane ok otim gi osuru mano omedi ewi mauta no. Bende giwacho ni chike ma pachoka dwaro mondo mi chiw ler ewi paro makamano kokalo kuom gazette notice gino mane ok otim gi piny owacho. Gidwaro mondo mi wit kucha meto mar osuru no magiwacho ni biro e kinde mathoth oganda jo Kenya hinyore to kao kamano gi kore kao okang' mar chik. Nyakorom gajuanga ji 4 wito ngimagi kama moko 7 yudo thieth Mwingi North e kaunti ma Kitui bang' madho kong'o ma chik ok opuodho. Wachore ni jogo ne ochako ywago ich kach eka bang'e gichako bedo kod del machwakore kod wich bar bang' madho kit kong'o mong'ere kaka kaluvu. Jaus kong'o no bende en achiel kuom ji madhi nyime gi yudo thieth e od thieth ma Mwingi Level 4 Hospital. Gichich ni chal ni kong'o mane gimadho odiochieng' manyoro ne ni kod kwiri kaluwore ni ma oket thuolo mokwongo ma gimadho kit kong'o no. Madini yu arjen gola dai ya da tuena manyingi na kunywa mahali kumbe tukaletea hii katuletea shida. Mtu mmoja akakupea hapo kwa hapo na mwingine wakakupea baadaye, tukakunywa tukaanza kuhara, tukaanza kutapika, kichwa ikaanza kuuma, tumbo ikaanza kuuma. Sababu hiyo mzee alikuwa ametengeneza hiyo karubo yake, sasa akatupea, tukakunywa hiyo karubo, tunajua kaa iko na wasiwasi, lakini kitambo ifike saa 11 ndio maneno sasa ilianza kuwa mbaya. Sasa kutoka hapo ndio tukaanza kukimbizwa hospitali. Sasa tukafanya kazi kutoka asubuhi mpaka mtaa kufunga kazi saa 11. Sasa kufunga kazi akaacha vyombo vizuri yenye tukio tukifanya kazi nayo, na akaenda kupumzika. Sasa nikoje nipake vitu alafu twende nyumbani. Sasa mahali alienda kukaa ndio alinita kaniambia, "Mama, nasikia mwili umejaa moto." Sasa mzee kutulia tu kwa kagunia hakuamka hapo. Jatend piny William Ruto higeno ni biro walo jolup ariyo mag ogai mar obila ma pachoka kapok ochopo chieng' tich abich mar jumani. Ma tok duol mochung' ne ndiko obila tieko dayo dho obila 8 mayando chwalo kwayo ne manyo lemogo. Jakom duol mandiko obila Eliud Kinuthia olero ni en kod chia ni gibiro yudo obila ariyogo ma bende biro bedo jolup ogai mar obila tok chenro mar odiochieng' manyoro. Obila manoda dhoggi oriwo George Seda, Eliud Lagat, Tom Odero gi Laktar Vincent Magoha maduto tege to telo ne bad migawo mar obila mar Kenya Police. Obila mamoko 4 ma bende noda dhoggi gin kaka Gilbert Masengeli, Margaret Karanja, James Kamau kachiel kod Laktar Msudi Mwinyi ma bende geto telo ne obila mag Kanga. He will be in charge of formations and units within the service. He will also be in charge of the men and women in uniform who are distributed all over this country. Angayo nene ntiere kitiera mane ging'iyo in terms of kaka ng'ato setiyo, gima ng'ato timo,
gi vision ma ng'ato nigodo ne piny. Mano mabiro ka, wa interact kodgi. Gik machalo mag police, machalo mag welfare mag police, gi machalo genero kaka Kenya nego beni kwe mar Kenya chalo. Komiya nafas ni eri kaka second interview. Mokwongo, abiro temo bidi maneno ni police kod raia obedo gimoro achiel. Kech police gi raia wan jo Kenya te. To ka wan jo Kenya te, gima timo raia go ema be kendo benyo police. Nyakorom gajuang moko kuom anyuola mag jogo manyocha wito ngimagi e ng'anyo manyocha bagi e pacho ka juma mokalo nochopo kar kano ringre ma City Mortuary mar bedo joneno e chenro mar bero ne ringre kotelnegi gi jabero mar piny owacho kata mano mar sirkal Peter Ndegwa. Chenro mar bero notim ne ringre adek mar Charles Owino, Shakil Ramsfield kanyakla kod Samuel Mutisia. Efi Nyakidi ni kod ler mar wachno. Ma e chal mar kar kano ringre ma City Mortuary. Anyuola mane owito wedegi e ng'anyo mane otimore pacho ka juma mokalo ochopo ka nigi lit mar bedo joneno e chenro mar bero motele gi jabero mar sirkal Peter Ndegwa. Chenro no mane ochan chakore saa 3 okinyi ochakore saa 9 kendo otimne ringre adek mag Charles Owino, Shakil Ramsfield kod Samuel Mutisia. Charles Owino ma jahigni 19 nochwal e kar kano ringre ma City kendo norwak e buk kaka jal mane oyudo masira e kar dak majuja kata obedo ni nowuok Kitengela. Lipot mar bero motim kawuono ofwenyo ni Charles nowito ngimane kaluwore gi lisasi mane ogoyo wiye. Wachung' kanyo ero sama itimo postmortem. Koro nyaka sani ero onyiswa ni waneno ka bunde nochwado wi nyathino manyaka hiyo scalp yake imepasuka tayari, ogole kose barore marach. Nyaka dakteche go neno kamano donjogo gi kama owuok godo. Koro wan wako mana sirkal mondo kaka nyalo konyo. Sigana ni chalo gi mano mar Shakil Ramsfield ma bende nowito ngimane e ng'anyo juma mokalo e kar dak ma Kitengela kata obedo ni ne orwake buk ni owuok Juja. Mana kaka Charles Owino, Shakil bende ofwenyore ni ne ochiel gi magina. Tulikuja tukapata ni gunshot wound na imethibitishwa ni ukweli, na tukaenda tukahakikisha penye alipigiwa risasi huko Kitengela, penye alikuwa anajificha. All the videos are there. There's nothing to hide. I never shed the blood of my son. He was a hero. Samuel Mutisia manowito ngimane e kar dak mamlolongo nochwal ringre mare City Mortuary kendo norwake buk kaka jal mane oneg ji. Kata kamano, bero oyango ni nogo wiye gi gima dik mane omiyo ochwero remo mang'eny kendo wito ngimane. Kulingana na daktari ametuambia Samuel alipigwa na kifaa mbutu kwa kichwa, ndicho kimesababisha bleeding ile imesababisha kifo chake. Kata obedo ni anyuola gi duto oyudo duoko ewi kaka wedegi nowito ngimagi. Giywago ratich wedegi ka gikwayo piny owacho mondo migi kony moloyo to yor iko ringre kod chenro duto mag liel. Sasa sina uwezo yeyote venye nitasaidia huyu mtoto afike nyumbani. Naomba serikali mnisaidie nipeleke mtoto nyumbani. Uchungu sana kama mtoto wetu mdogo 19 years amekufa na risasi. Magi duto timore e kinde ma anyuola mamoko pod dhi nyime gi manyo wedegi mane ok odok ot tok ng'anyo. Abiro City Mortuary chakre tarik 7 nyaka kawuono pok ayudo mili. To gima chanda achiel gi jomuchari gi ka biro to joma nyocho miya nyoro emimiya. Joma nyocho miya nyoro emimiya. Kawuono jo City Mortuary sana jogo gi. Ajogo gi wabiro yudo body ni nang'o. Serikal ere kaka odwa konyowa. Efi Nyakidi, Ramogi TV. Japuonjre Denzel Omondi mayando yude kotho e kware moro mantiere Juja e kinde ng'anyo mar kwedo paro mar chik mar omenda gikone noiki. Denzel oike dalagi mantiere Karachonyo e kaunti ma Homa Bay. Jafwambo marwa ma Homa Bay Alia Beach miyo ler mar wachno. Japuonjre Denzel Omondi ne oyike dalagi mantie gweng' ma Kanjera ka chud bura ma Karachonyo bang' kane otho e yo moro magalagala tok ng'anyo mapek manobede od bura mar kwedo paro mar chik mar omenda. Joywak mathoth manoting'o rowere mag jensi, jopuonjre wetene, jotelo kaachiel kod jopiny ne oyuoro mar kuyo kod familia mare e kinde mane kowe kar wuodhe ma ogik. Jonyuol mage ne opare kaka rawera mane wiye beth kendo mane oriere ka giwacho ni bugo ma oweyo familia margi duong' maonge gimoro amora manyalo dino. So Denzel, you are our hero. You are our shuja. If I can talk about Denzel,
The way you see him, Denzel ni wuyi majaber neno, smiling. Ukimtuma kwa duka ataenda kwa mbio na arudi at his age. And whatever chores he was given, he will do it perfectly. Deno was a good cook, for those who don't know. To some of my friends around, I've been telling you, Deno jatedo. Olomon gitedo. We are still waiting for some of the results of the postmortem. Whether it will come out the way it is still debatable. Sometimes you usually find that certain things happen and you wonder why they happen. Ask yourselves, why do they happen? But whoever did it, I don't want to anticipate, but it's quite unfortunate. As the sister said, let them not have peace. Jopuonjre mbalariany ma JKUAT kama ne osome ne oseyo sirikal ewi tho mar Denzel ka giwacho ni nek mobilo osebedo ka timo ne rowere mag jinsi e pacho ka e kinde ma gitimo ng'anyo margi ok bidiko wigi kendo gibiro dhi nyime kod ng'anyo margi nyaka jatend piny Kenya William Ruto wuogi apisi. And we want to say and announce very clearly that we will defy injustice as we borrow justice and demand for justice of our fallen soldier. It will not be business as usual. Comrades, it will not be business as usual. It will not be business as usual. Whether they give me or, we must find justice for Denzel. None of us knew that fighting for our own country was a crime. None of us knew that standing out to say no to oppressing laws was a crime. But we know it becomes painful. Oh yes. Deaths are painful, but some deaths are more painful than others. Josiasa mano yuoro e kinde nyasi ma kamano bende osemo kalo piny owacho kuom nek mag rowere mosebedo ka ng'anyo e pacho ka. Jaod bura ma Embakasi East Babu Owino ne osiro motegno ng'anyo mag rowere e pacho ka kane okoni onge twak mabiro dhi nyime nikech jatend piny odagi luwore kod dwaro mag rowere go eko. We are mourning the death of our brother who was butchered, who was slaughtered. Denzel's face can't be recognized in a coffin because he was thrown in a quarry. You told us that you will stop the Rivayala killings. You've started the quarry killings. Ruto, instead of organizing this country, you are antagonizing this country. And therefore, as comrades, we know that tomorrow we have a date with destiny. Jaod bura makarachuonyo Adipo Kuome bende oseyo piny owacho kuom tho mar Denzel ka okone kaka rapar mar japuonjre no apis mar CDF makarachuonyo dhi gero classroom achiel e skund primar madhiro kaka yor paro japuonjre no. He must have been abducted. Who abducted him and how did he die? All these are deaths we expect from the authority. The government must tell us that. So I've agreed that I'm going to build one classroom for them and we are going to name it. We are going to name it. You know the name? Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Nyakwar mgajwange gikopo mano marawera mongere kaka Denzel Omondi hegwenge maga karachonyo kanjira he county ma Homa Bay uduchi manyoro bende makele wa igiko marweche manyenu kiny makawuono hanno kanyo dakike ni pradeko dangwen tok sa pagario mano mar okinyi chenro podi e lach nyakwar mgajwang kapo kaka iyo matin apart ni adonjo kode nonro mar gazette kiny makawuono hadhi bedo gi jafwambo mongere kaka Joey Raymond. Joey hanyala muna musi ni misawa meno kang mari mokwongo mano mar bire TV mar Ramogi mar mondo miwanon gazette oko chal nade oko pod nigi hali ya ilongo nango yukni kata kamano yena mondo amba mosi ni misao yaore kendo kuma wuoke piny ne pod okinyi to ji onindo kochiko itgi oko onyatimore koso konyatimore kaluwore gi chal mar piny masani ng'anyo madhi nyime mag rawere. Ero kama na inya ngini ng'anyo makamanya kwa mgajwang ithoro wach maduong mabendo bro bedo kwa ng'iyo ni odiochieng makawuono mano kanyo Joey Raymond jafwambo mabende hadonjo gode nonro mar gazete kinde thuolo manok kik dhi mabor.
dive into the vibrant world of Afrimax. Get ready for a whirlwind of color, flavor, and creativity on Viusasa. Watch as Dennis Chege transforms second-hand sneakers into stunning works of art for your feet. This is what I'm talking about. And that's not all. Beatrice brings a burst of innovation to baking with her unique and irresistible taste of creativity. We call it baking with love. Baking isn't just a recipe. Nice. It's a passion-filled journey through flavors and ideas. This looks so amazing. Tune in to Afrimax, where African stories come alive, only on Viusasa. They never had a pretty girl from Ikrine thumbe manyien. They prefer Jo thumbe muero manigi talanta. Winj thumbe gi timakri gi herano mar thum. Pado manyien e kama kinde mabiro mar thum chakore. Kik ngolo mora mora ma ogo mamit bai. Pado manyien. Wuok tich nyaka tich abich, chakre sa abich onyango. Mana e Ramogi TV. Dara kabiro chopo kae, obomi ochot magen. Yuvi, Karan, Seher, beduru piny mos. Ochwea, chiem nga matin. Chieng' moro achiel inibiro muoch. Kalure gi kaka, ndalo sudo pile pile e kaka, tuo mareno medra meda. Uneno? Mama u olosonu chiemo moro mamit ahinya ka. Pia pia dwani mondo bil, mondo unu wach na kamit. Mar dhogi ne wuodh kid chiemo mopogore. Koro kwa keto pi dhi chwakore maber kendo dhi tedore maber. Mok ni wang'e mo. Chenro ka chenro dhialo mit chiemo. Gitedo itime nyaka obed makare gi suya kod ndhadhu mamit. Kitedo to dwaro ni ndhadhu go duto te mondo owinjre. Omiyo kihero chiemo in jatedo kata mana ng'ama ohero tedo, tudri kodwa tich adek juma ka juma e chenro mar tedo gi chiemo gi Jailieta tich adek saa 2 okinyi mana e Ramogi TV. Jothurwa, be usebedo gi gombo mar ng'eyo kaka cham wuok e kodhi nyaka chop kaka chiemo e mesa? Dibed ni dwaro chako pith makelo omenda, kose dwa chako pur mana mar chiemo e dala? Wakelo ni yore mag chako magi duto e chenro mar pur gi ohala. Pur manyasani kendo manigi okang' mamalo to kelo yuto mathoth. Piny olokre dhi e teknoloji kendo puro kenana pur kaka ne manyachon. Kuonde kwath osedok matin. Tinyalo bet gi dhiang' achiel mar grade tikete e ot tiomone chiemo to ochiemo. Pur mchele ber kendo nyalo teri mabor. Ngimani be nyalo lokore gi higa 2 kende kitiye yo morere. Pur gi ohala kelo ni jopur kendo joma olony e weche pur. Chieng' tich adek saa 1:45 otieno, kik bai. Nyakwar mgajwango skadho kanyo dakika 40 tok saa 10 mar okinyi kamoro moro mintiere machiegni ma en nonro mar gazeti matayo chendo ni nyinga Sharon Ongao. Mana kapile waneno gazeti ariyo, The Standard kanyakla kod Daily Nation. Thor weche momi pek Nyakwar mgajwanga opogore. Kachako gi thor wach momi The Standard Nyakwar mgajwanga en kaluwore kod ng'anyo mabendo chane kor gwenge mopogore e pacho kani. Neno kanyo nentiere hashtag mosebedo ka trend mbui mopogore mano mar Occupy JKIA. Omiyo kiny makawuono Nyakwar mgajwanga rita makare hibro bed ka iketo e wang'apaya mano mar Mombasa Road kochomo Jomo Kenyatta
International Airport. Aneno kanyo apeyni mopogore opogore mabende koro arita ibro bed ka inyayo. Kopogore gi mano, Daily Nation to koro thor wach mabende gimiyo pek en kaluwore kod achiedh nade mabende sirikande mag gwenge osebedo kayudo. Ondike kanyo gi dholiech ni crisis as Treasury fails to release 30 billion county cash. Wachore ni counties nyakoram gajuang madirom 35 pok oyudo omenda manego bed ni ichwalo negi kod Treasury. Mano migawo mar omenda e hik omenda mar higa mar 2023-24. Okan kenda nyakoram gajuang okiny makawuono ayudo thuolo mar bedo gi jafwambo mong'ere kaka Jowi Raymond, jafwambo mabende to nawach ni e okang' mare mokwongo mar biro e TV mar Ramogi mar mondo mi wanon kode gazet. Mane yo machuok e bwo nyiriri 30. Raymond arwaki ni machiegni ilerne nyakoram gajuang mana mapiyo ni Raymond en ng'a? Tija kanye ng'eni bende waber ke lero ni in wuod kanye. Erokamano ahinya. Nyinga en Jowi Raymond. Jowi Raymond en jafwambo ma otiegore kendo nigi lony mar higni mok tin 7. Asomo e tat tiegruok mano mar the Kenya Institute of Mass Communication. Kendo to diwach ni wuod kanye? An wuod Nyakacha Nyabondo. Kanye kamonyuola gisani tadak Nairobi kae. Mano Kisumu County. Kisumu County. Nyakoram gajuang mane jafwambo mabende wantiere godo nikech Raymond wantiere gi dakika 20 mar nono gazet okiny makawuono. Wabro mana bedo kwadhi mapiyo piyo mar lidho ne nyakoram gajuang gazet okiny makawuono. Wachaka negi Daily Nation nikech Daily Nation nyakoram gajuang bende wantiere godo e newspaper mano e yor lonya manyasani. Mano kaluwore koda achiedh nade mopogore opogore mabende counties osebedo ka kadhe. Nyalo paro kaka counties osebedo ka sundo piny owacho kuom rem chwalo negi omenda samoro bende ichwalo gi okang' modeko. Sani koro yangore ni counties madirom 35 achiel kachiel kuomgi pok oyudo omenda moheo siling milion 500 manego bende ne ichwalo negi e hik omenda mar higa mar 2023-24. Mano gima nitiere kata gi sani to mana kaka ondike ni crisis en midhiero matamre gi nono ni mar kata sani counties mang'eny pok ooro ne kata nyithindo bursaries. Ma bursaries kaber onego bed ni dhiga kaber to tam mokwongo bursaries osechopo. Sani iyudo ka counties mang'eny to mano ok kata rocho weche mag somo kende, orocho nyaka weche mag dongruok ni mar sani koro wane hik omenda financial year mowacho wane hik omenda 2023-2024 wane 2 financial years higni 2 mag omenda osekadho. Tiyudo ka sani kata kidhi kor gwenge MCS manie kor gwenge kucho onge gik ma gisetimo malong'o ni mar kata tendago contractors mang'eny kata jotimo orak mang'eny mag sirikal ok dwa kawo orakgo nikech deko kata chudo mosebed kimiyogi. Koro gini endi dhi rocho gik mang'eny ok mana weche somo kendo to nyaka weche mag dongruok kodhi nyaka weche mag thieth nikech sirikal mamalo ok gol pesa. Wangi kana ni weche mag chudo contractors mathoth mabende osebedo kata mna ka chiwo services chenro mag ne counties bende kidek yudo omenda. Nyakoram gajuang kisomo wach makamano e ite mar 4 yangore ni migawo mochung'ne weche mag omenda e pacho ka hik omenda mabende koro norumo mano mar higa mar 2023-24 mabende norumo chieng' tarik 30 mano mar dwe mar 6. Yangore ni e kewi omenda maromo siling bilion 385.42. Counties osemana chiwnegi kata osechwal negi mano omenda maromo siling bilion 354.59. Koro pod warita nane riwruok mar governors to bende biro bedo ka wachango kotel negi kod jakom margi mano Anne Waiguru kata governor e county mano ma Kirinyaga. Kwadhi mapiyo piyo weche motenre kod ng'anyo e ite mar 2 kod ite mar 3 nyakoram gajuang. Familia mathoth bende nyaka gisani pod nitiere kod midhiero makoni kod kocha ka bende pod girango joggi mabende wachore ni ndachgi ne olala e kinde ng'anyo mabende osebedo ka nene pacho ka e kinde thuolo mano mar dwe achiel mokalo. Neneno kanya kata mna sigana mabende nwakilo kata mnokinyi makawuono gi jafwambo marwa e Finyakidi. Familia mathoth pod dhi Nairobi Funeral Home mong'ere gi nying mar City Mortuary mano mar manyo ringre mago mag nyithindgi. Koro wacho ni nitiere moko kuom anyuola magi mabende na nitiere sel kisomo kata mna sigana makamane ite mar 2 gi mar 3 mabende nogonegi sime to sani kata mna ndachgi pok oyud nyaka sani. Maendi gima koro keto familias mopogore opogore achiedh nade ni mar gisani iyudo kata ka ringre moko yudo ka osetowo nyaka koro samoro
ringre nitiere kanyo tiyudo ka aneno sigana manotimo ka miyo cha ywak ni jogo matiye ute kano ringre jomotho koro sejok kata kodgi ang' ning'e nade ni achiel kuom ringre motogo emeki kok dwa kata mi thuolo mar dhi timo bero mondo mi ng'e kamano en koro mae pod dhi keto familias mang'eny e andaki kata chiedh nade ni mar samoro ringre ni mana tiere e kar kano ringre lakini osetowo to gi sani bende tek mondo mi samoro janyuol ni dala to nyathi nonega Nairobi kaendi ok ing'e ni nonege nikech ng'anyo ni en gima samoro itime town to ng'ato wuok Kitengela koro kamonege e kind Kitengela gi town ok ong'e mae achiel kuom gigo madhi miyo manyo ringre bedo matek koro pod wadhi geno ywak mang'eny kowuok kuom jonyuol nikech ng'anyo to pod dhi nyime to pod otek nikech kinyalo kon mana paro report ma bende nochiw kod riwruok makedo ne ratiro mag Uganda mano juma mokalo mano mong'ere kaka Kenya National Commission on Human Rights ne gocho nyaka sane kaluwore kod ng'anyo moseneno e kinde thuolo mano mar dwe achiel mokalo oganda ma pachoka maromo 50 oselalo ngimagi mamoko buora bende osendhi mamoko nyaka sane ndachgi pok ofweny ni kata gin kanye okang' ma bende koro keto familia mopogore opogore e midekre ka bende ng'anyo to bende pod dhi nyime ma bende ok wang'eyo kata mana chal mar ng'anyo kaka dhi nyime e okang' masane nikech kaluwore kod oteku mathoth ma bende obila osebedo ka tiyo godo ineno ka nyeite mar ariyo tipo mopogore opogore mago mag rowerni kata mana rawere pachoka manyaka sane ndachgi pok oyude familia margi osebedo kata kamanyo gi osiptende mopogore opogore e ute mago mag kano ringre mag jogo eko motho nyaka sani pok oyudgi. Aluoro mara en ni kwan mogolni ogole koti koda nonro mane nikech kata e tipo mwasomo kaendi ogol mana tipo ji 4 kende lakini familias mayuak adi ma ute fwambo pok omenyo adi mok nya gonduru mondo mi piny mangima winjgi koro gisani mana kum mosenindo chunye ywe mayom Denzel Rex Masai mage mwang'eyo lakini thothgi koro gimwanyalo mana wacho gisani ni ywak to pod ng'eny adi mapoko ogonduru mowinji kopogore gi matipo gene kagi aparo ni duol mar IPOA bende timo nonro mapiyo nikech gin bende maginono kata mana kaka tijo bila kako bila samoro bedo kata mana katiyo kod oteku mathoth e pacho kae bende ite mar adek wang'e ni nonro nyaka rom ga jwango osebed ka itimo ahinya nyaka luwore kod jogo ma bende iseyo ni samoro nyalo bedo ni sponsor ng'anyo mopogore opogore ka nyaka sani jowi ing'e ni nitiere riwruoge moko mag piny owacho mago NGOs madero mapaga uchiel ma bende nostak dadhoge ni omenda ma bende nochiwnegi omenda ma kamagi ne gitimo nade omenda ma bende negi kod civil societies ano kanyo fombo mar nation ite mar adek bende giwacho ni nitiere jodito giwacho ni security agencies now link 4 senior figures to ongoing youth led protests giwacho ni nitiere jodito 4 ma bende pok oyangore ne gin ng'agene to bende giwacho ni gichiegni kod mane en jatend piny Kenya machon Uhuru Kenyatta manyaka sani idawo dhoge kaluwore kod ng'anyo mosebedo kanene koro gwenge mopogore opogore gima nyalo wacho ewi maindi ni sirikal nigi bade mochung' ne timo nonro to mana kaka wacho ni kamoro amora ma iro dung'e nyalo bedo ni mach nitiere kanyo omenda gi kigologi e pinje ma oko mana kaka no oluong achiel kuom duol kata riwruok ma oro omenda gi pacho kaendi sirikal nigi lai mag luwo ni to omenda ni odonjo otimo ang'o emomiyo nyaka gisani gise narrow down kata gise kelo nyaka rang'iny mar ng'eyo ni riwruok ma ok mar piny owacho ni noyudo omenda makama sama kama gima koro ok wang'eyo nikech iwacho ni ng'anyo mag rawere gi gionge jatendgi ang'o miyo sa ng'anyo to gionge jatendgi to komenda ni odonjo to donjo e lwet ng'a mano kore ma wapenjore to ka gidonjo e lwet kare magi ma dibed ni gin jotendgi mana ka ginyalo lero magi kita yanga neno moromo to nonro ma kamano pod dhi nyime ka bende wang'e ni riwruoge mago mok mag piny owacho bende osebedo kata mana ka seyo piny owacho neneno kanyo rombe mopogore opogore ma bende gisebedo ka gitimo mar twak kod jofwambo mano mar lero chung' margi kopogore gi mano wach machielo ma bende nyaka rom ga jwang'o biro bedo kwaluoni machiegni ma bende aneno ka mipeke ite mano mar auchiel iwacho kanyo kaluwore kod inyalo paro chieng' tich abich mano mar juma mokalo jatend piny Kenya nowalo jotend migepe apar kanyakla kod Attorney General nyaka rom ga
Gajwang maketo kwan makamano nyaka 11. Nyaka sani nitiere moko kuom jotend migepe auchiel iwacho ni odhi oduogo. Ma bende nitiere e migao kata mana e migao machon. Sani koro nochako duoke gi kende tich. Koro wacho kanyo ting' ma bende jatend piny Kenya dhi bedo godo mbele ka wang'e nyaka sani Moses Wetangula donge ni jod buro osebedo recess gisebedo yweyo mar dwe achiel. Odiochieng' ma kawuono giduogo e od bura. Mana achiel kuom ting' ma bende gidhi bedo godo mar nono jotend migepe ma kamago. Erokamano ahinya. E od bura wang'ega ni gin gi yweyo tieng' diriyo. Gin gi yweyo machuok short recess gi yweyo malach long recess. Luoro mara ni short recess kata yweyo matin ni be noromo gi bedo piny mondo mi gipar nikech sama ne gibet piny to seriembgi kapok yweyo matin orumo giseduogo. Gimoro achiel ma samoro keto luoro e chunya gi ker ma pacho kaendi ni mar sama nodonje telo ne en gi lai kaka nodwa ni mondo ti gimiluongo ni blueprint ne. Tiyudo ka gisani an gi luoro nikech kaka keto kata kaka otiyo gi weche mag midhiero kata kaka handle crisis ema samoro dimia luoro. Gisani wach ni ene dilemma en ga chiedh nade kata poko keto msimamo ne ayanga. Gima aluor ni nogolo gi nang'o to duogo gi an dine an ker dinawe jogi to wakadho kodgi apaka ni kokabira timo gi bang'e to gisani wang'eno nyalo timo gimoro amora sa asaya nikech pressure koro ng'eny. Duogo gi ochako duogo gi od bura ero gisea e yweyo machuok. Wadhi ritane ni to koro jood bura gi nobuok gi mokwongo kane gikadho chik cha. Sani atamalo maduong' ma jo Kenya ne ok omor gi duogo kuom moko kuom jotend migepe manoseriko riembe okang' mokwongo. Ka giduogo sani koro wenge ji kata wach ni nyong'ong koro go kuom jood bura. Gidhi duoko gi koso gidhi yie. Mano be pinyo maduong' to parne kinde ma mago duto bende timore bende wang'ino okang' mar ariyo nikech nowalo mana jotend migepe 11. Pod nitiere batch mano mar ariyo ma bende nosingo ni obro bedo konyiso jopiny. Kata kamano nyakwarom Gajwang' nyaka gisani bende wang'e ni riwruoge mago maga wach ni kanise mopogore opogore jotend kanise mopogore opogore bende osebedo ka seyo jatend piny Kenya ahinya nyaka luore kod okang' ma bende nokawo mar yiero jotend migepe auchiel ma bende nosethich oko e tich. Wach makamano anisome ite mano mar auchiel. Mapiyo piyo jowi wadongi matin e dakika 5 mondo watiek chenro makama. Aneno ka wendwa bende osechako donjo studio network e chenro mar Rupiny. E ite mar abiro nyakwarom Gajwang' nanyisi kanyo ni jood bura nodhi e yweyo mano mar thuolo mar dwe achiel chakre odiochieng' ma kawuono gibiro bedo ka gidok e od bura. Kinde ma bende gidok e od bura nyakwarom Gajwang' bende od bura inyalo pare kinde ma bende jood bura nokadho paro mar chik mano mar omenda. Neneno kanyo kethruok ma bende nowuok kethruok ma nyaka sani spika mar od bura mar National Assembly mano Moses Wetangula wacho ni ibiro bed kiloso od bura kethruok manonene kinde ng'anyo. Iwacho ni kethruok makamano biro bedo kaka omenda maromo silinga milion 94. Kwachake kanyo ineno ni sacked ministers reappointed to cabinet will be vetted afresh. Mano waselose kaluore kod jotend migepe ma bende noyier. En mana ni koro omenda makama bang' kethruok makama jowi. Koro osuru mar jopiny ma pod biro loso od bura mamalo milion 94. Ahero gima wacho kanyo. Loso mag kuonde manokethore dhi chakore. Penjo mara en kama indi. Omenda mar loso od bura ni eto wuok kanye. Kamag somo, mag chulo jopuonj pok obiro. Ang'eyo ni kethruok no ne nitiere kendo od bura onego bed ni dhi nyime. Tiyudo ka nitiere moko ma kiloso to omenda yudore mapiyo. To kamar dwaro mar japiny cha tiyudo ka koro deko. Koro giduogo idhi chak lose. Omenda ni owuok kanye mondo mi lose. To gik mane okethore gi gin to ere kaka japiny nyalo yie ni kethruok ni ne nyalo romo estimate kata kogo kwano te to en omenda ni. Magi gik monego bed ni giketo ayanga kata sama koro itimo tenda mar loso gigi tiketo ayanga ting'e ni ng'ama dok loso gini en ng'ani kambi ni kama to dhi lose mondo mi jopiny obed gadier. To kiketa iluongo ni round figure ibolo no abola kanyo samoro en 18 billion kata 18 million tiwe kamano. Magi moko kuom penjo ma japiny onego penj ni to ere kaka otim assessment
rang'iny no tim nang'o mondo Ang'e mago kochako ng'iyo gi sanyal kono paro jauluwache lo piny owacho Isaac Mwaura bende nyocha osewacho ni omenda maromo siling bilion 6 iwacho ni kethruok mago mag mwandu maromo siling bilion 6 bende nonene ng'anyo mano ne en minus kata mana kiweyo oko infrastructure dongruoge mopogore opogore bende ite mar abiro koni somo kendo piny kanyo inyalo paro bang' jatend piny Kenya nochwo e koke mano weche motenore kod IBC mano mar chugo commissioners mag IBC nyaka sani koro Spika mar od bura mano Moses Wetangula wacho ni 9 finalists kama jokanyo 4 bende e giko mar juma ni ibro bedo ka iyango ma bende bro bedo ka nono jogo koma alap dogi ndong ni bedo commissioners mago mag IBC. Tabano. Maendi gima jokenya osegomba ahinya nikech bedo maga commissioners maga IBC en achiel kuom duogo geno nikech idhi yudo ka jok moyiergo e kinde duto mwasebedo kwa dhi e ik yiero ka ik yiero iyudo ka moko kuom jokombe mag duol ma ta yiero pacho ka indi IBC osebed ka jokenya ok nigodo gi yie ahinya kaluwore gi weche mag tayo yiero moko osebedo ka dhi maber higa ka higa omiyo gwelo mag jogi en achiel kuom gino madhi duoko geno ne jokenya kata dhi chak keto to e chunygi kaluwore gi nyinge midhi keti kata midhi gwel. Wachni bobedi kigwelogi e giko mar juma ni Nyakorom Gajwang ka bende geno jatend piny Kenya bende biro bedo ka appoint kata mana puodho jalnero ma bende biro bedo jakoma mano mar aput makamano ma bende biro bedo ka nono the commissioners ma bende biro bedo e duola mano mochung'ne weche mag yiero e pacho ka chik wacho ni kind thuolo mar ndalo 14 bang' jatend piny Kenya chwe koke inyalo paro ka no chwe koke e kinde ma bende na gintiere ka romo mar IBC no chwe koke e bill kata mana paro kaka IBC Commission Amendment Bill nyaka sani koro kinde en 14 mar neno ni chenro makamano ochopo kare. Wadhi mapiyo piyo odiochieng' manyoro bende naneno ka LSK bende oseo piny owacho Nyakorom Gajwang. Riwruok mar kinde ma pacho ka LSK bende koro bogo ka okang' mano mar chik ne duol mar EPRA kod piny owacho kuom keto e tim osuru mar rito chal mar piny ma ijuogo ewi mauta ma bende nomedi gi siling 7 chakre kowuok siling 18 nyaka siling 25 ewi lita ka lita. Wach ma bende LSK wacho ni ok otenre kod pende chike ma pacho kaendi. Mapiyo piyo ma bende nek bed ni wadhi godo Nyakorom Gajwang nikech ang'e ni sa mayo wang'wa jowi. Odiochieng' manyoro nitiere masira moro ma bende noneno e gwenge mago mag Kamembe mantiere county mano ma Kiambu e ite mar 12. Nitiere kwiri kata mana chemicals moko ma bende motoka moro lori moro iwacho ni nowuok godo katero e gwenge mago mag Kongo. To koro kana lori ni oseruombore piny jopiny no dhi okawo chemicals kwiri makamano nyaka sani wacho ni derembe kata mana drums 8 ewi drums 24 pok oyudi nyaka sani. Ingini gima ber kata gima mora gi japiny ni kizungu wacho ni they never learn. Midhiero apani gima be timore pacho kaendi ni ujusi mag jokenya be ni malo ahinya. Idhi yudo ka koro chemical ni ng'ato sekelo nyaka giminyalo lose go mapiyo piyo. Koro gin gik madhi bedo ni nie chiro ok opuodh gi nikech iyudo ka sani mwandu mathoth miloso moko kuom gi ok opuodh kata. Koro gisani pok kata kotim nono ni kwiri ni ne nang'o onyalo timo ang'o ne del to ero darembe oselal madhi 8 kuom mano yud kanyo go. Koro ok en mana hali hatari ne gweng'no kende nikech onyalo bedo no lal kanyo to daka matin osechopo Nakuru osechopo Nairobi. Koro gimidhi kete be ok wang'eyo. Maendi nyiso ni ngima ji ni kamarach te nikech koro ka en kwiri gima duong' ni en kwiri kumo dhiye to koselal kanyo ok wang'eyo. Penjo ni kata mna ka bed ni mtoka to bed ni ruombo ber piny wakwalo nyaka kwiri kata mna kwiri chemicals mi kata mna nuting'o contents mage ini kawa kano gikonyi yo machal nade. Kwiri maduong' en ga fuel to fuel ema gikawoga koro mapok olokore fuel ni jokenya kawo. Koro kang'e ni ang'o minyalo tim manyalo kwero mondo kik gichop ga kuonde ma masira timore ahinya to ne mwandu ma ok wayango ni maendi en ang'o. Apani en kwayo makoro de gola nikech kaka siem to osegol siem moro to gisani pod
Kata kamano siem pod imedo chunya Korom Gajwang' kinge jalno samoro intiere gwenge mar Kamembe, Rironi e kaunti ma Kiambu kaluwore kod masira ma bende noneno manyaka sani wacho ni darams aboro mago mag kwiri ewi darams 24 manyaka sani pok oyudi. Wacho ni otimgo toxic chemical mago kwiri mager manyalo bedo marach kod ngimani. Koro ne oro noduoko anno ka moko kuom gi bende ni ng'ato ka nosekawo to duoko e bath kata ne geng'a paya. Duokura duoka nikech mago nyalo kelo nun nade makoni kod kocha kata mna midhiero makoni kod kocha. Weche mopogore opogore omi pek e gazeti okinyi ma kawuono Korom Gajwang'. Daily Nation e ite mogik. Chal ka gima piny Kenya ni nitiere chike moko ma bende ikadho, take ni kadho gi yo machal nade nikech wacho ni sani nanno kanyo ka jagoro mongirore bumigo mar immigration mano Julius Bitok. Wacho ni kind thuolo mar higni 10 bang' thuolo mar higni 10 ineno kaka war new license mar motoka kata mna mar nyamburko bang' thuolo mar higa achiel. Koro wacho ni ID kipande kintiere gi kipande Korom Gajwang' intiere gi higni 18 gi wiye. Bang' thuolo mar higni 10 ibro bedo ki renew ID mari ting'eni renewal ok en nono irenew gi pesa. Okaneno kanyo ka giwacho ni odhi bedo renew kata idhi kawe manyien kaluwore gi microchip. Koro kang'eyo ni microchip ni ema miyo bedo renewed koso higni ema miyo bedo renewed. Koro gima dhi timore sani ni odhi bedo renewed gi pesa koso dhi bedo renewed gi pesa nikech piny owacho bende manyo okenge mag choko osuru. To penjo mara en ni ka piny owacho masani ok obedo tok higni 10 samoro piny owacho mabiro manyien nyalo loko chikni. Koro luwore gi kaka jo Kenya odhi oketo kwayo margi kata kaka gidhi gi embrace kata girwako paroni. To maendi en achiel kuom gigo madhi medo pek nikech achiel manyo kipande iyudo ka samoro giduogo oduogo ka en gi era mari mokwongo cha ne ber, mar ariyo ni oduogo kata kiluonge no mondi koro loko mende dhi loke kendo michake kaw thuolo ni te to samoro loke mag jo Kenya duto dhi kaw thuolo jogi wach makamano naneno ka oganda ma pacho ka noseo okang' magero dicho manyoro bende mananeno ka trend e mbui mopogore opogore nikech koro kiwacho ni renew ID mari mano opande mari nyiso ni e kin thuolo mar higni 10 koro you see not to be Kenya okin ja piny kata mana ja Kenya koro kata kamano en weche mabende waluwo ni machiegni Korom Gajwang' mar neno kapo nono ni biro bedo ka ikete tim kata ooyo wabiro bedo kwa nyisi mathoth welo sedonjo adar mar mondo motie gi thor wach mochiwe gazet mano ma The Standard kaluwore kod ng'anyo Korom Gajwang' ma bende obiro bedo kwa luoni odiochieng' ma kawuono ng'anyo ma bende chano neno e counties 15 odiochieng' ma kawuono bore Nairobi ka nano kanyo ka hashtag en occupy JKIA paundeke mano mapachoka maduong' mapachoka be maneno ka koro oganda wacho ni koro occupy kineno kanyo kata mna e ite mokwongo oket yore madhi JKIA ma bende koro arita ibro bed ka inyayo inyalo mna somo negi mapiyo piyo wacho ni protest hotspots in Nairobi inyalo mna chako negi gi namba mokwongo protest hotspot giketo kanyo apeni mopogore opogore kata kuonde ma giparo ni ng'anyo ni kidek bede gi liet mokadho wan kanyo gi Mlolongo mana pano mano ger manyien e tenda ker ma osedhi yweyo Migosi Uhuru Kenyatta mano Nairobi Expressway wan kanyo gi kuonde mag od bura parliament then wan kanyo gi Alaktuke mano ma Nyayo mano kikadho Mombasa Road wan kanyo gi kar yweyo no mar piny owacho Uhuru Park wan kanyo endo gi kuonde donjo e lak ndeke JKIA then wan gi City Cabanas wan gi apayano ma Outer Ring Road then wan gi North Airport Road mago moko kuom kuonde aboro ma kidek bedo gi rochni kotenore gi ng'anyo makoro rawere wacho ni gidhi monjo halak ndeke no mano ma Korom Gajwang' neno geo makare makoro kidak e gwenge makoro Korom Gajwang' kapo nono ni dhi e tich wuog gi dhi e tich machon jogo eko ma bende samoro timo wuodhe mag gi ndege odiochieng' ma kawuono nano kanyo ka duola mano mar Kenya Airports Authority bende nokwayo jogo eko ma bende chano timo wuodhe mag gi odiochieng' ma kawuono kata bende ni chano timo wuodhe mag gi saboro gi ndege chop chon nikech wacho ni checks mago mag arita ibro bed ka inyayo e okang' mager daher mar dhi nyime gi nonro mar gazet sa osemayo wang'wa wachin mogik jowi kwa dhi nyime kata mna kwa tieko chenro makama debe dango ahinya inyaka luwore kod ng'anyo ma bende chano neno kiny ma kawuono ananyalo wacho ni Occupy Airport ni kata kapok otime wacha ni gidhi kuno already oseoro luoro to mano en achiel kuom lal ok ang'eyo kumwa dhiye to gima ng'e ni wang'e kumwa aye koro wabeda ne kwang'e kamwa aye
to wang'i gigo mwasekadhe gi gik kama wantie sani mondo wang'i ka wan kama ber koso wan kama rach. Erokamano ahinya Jowi Raymond kuom bedo kodwa nonro mar gazet okinyi ma kawuono. Nyakoromga Jwang' par ni ng'anyo ma bende chano time counties mopogore opogore kaneno kanyo gazet oketo ni counties 15 chano ng'anyo mano mar sundo piny owacho ma pacho kaendi. Gibiro bed ka itime counties mopogore opogore, wantiere gi jofwambo magwa e counties mopogore opogore. Bura Nairobi bende apaya ma bende wacho ni hotspots ma bende ibiro bed ka imenyo e okang' malach. Wantiere gi jofwambo magwa ma bende biro bedo ka goyo tach mano mar nyisowa ni chal mar wach chal nade, arita oride e yo machal nade. Kata kamano kaneno kata mne wacho ni hotspots ka ok aneno koket State House nikech ang'ene kinde ka kinde State House bende samoro jaketi ga kaka achiel kuom hotspots. Ok anene kanyo kaka hotspots, kata kamano en achiel kuom weche ma bende obiro bedo kwa menyo ni. Kok kamano Nyakoromga Jwang' dakika na 5 tok saa 1 mar okinyi. Gazet momoyori mane kind The Standard kanyakla kod Daily Nation idhi e nyiew weche mag tuke nitiere kanyo, weche mag ohala, weche matimore pinje maoko bende nitiere. Galaxy geki Nyakoromga Jwang' akaw yo matin nyawadwa Joyce Duor oseikore gi twak e chenro mano mar Rupiny. Welo bende nitiere godo Nyakoromga Jwang' ma bende osedonjo we akaw yo matin. Ber kichako chon timo kungo ne kinde retire. Ka kichako chon e ka kimedo bedo gi thuolo mar bedo gi omenda makore lach mar kungo. Secure your future through flexible savings with Haba na NSSF. Save today with as little as 25 shillings daily with the option of withdrawing 50% of your contribution with interest after consistently contributing for 5 years. Just dial star 303 hash. NSSF, growing you for good. Chonga gilo emo miacha no kama chonga emo semia sudo nyime. Mondo yudwe ni kaka sikiza tune mari D star 860 star 418 hash. Ramogi TV eno jower duto. Be ing'eyo ni chenro mar timo chudo kokalo kuom simbe mag ong'we yamo miyo jogo man kod simbe go thuolo mar chulo mwandu mapiyo kendo e saa mowinjore. Ramogi. Regulation okodhi through gimiluongo ni public participation. Be ikori mar donjo matut e weche madongo e Uganda wa. Mibadhi ma wuok e NTSN ng'eny seriously. I have to say this. Wanono weche siasa kod weche mamulongi ma jopiny. Sama gigo nyaka japur. Nikech japur ni obro puro kande ni otere kanye. Buch jopiny en kama wamiyo pek paro kachiel kod nonro ma intiere godo. Wan gi chike mabeyo matayo gigi waduto te. Ok diam wachnya every time ka ng'ato dwaro to waloko chike. Nyinga Trevor Ombija jandingo panga jonyakach dendo nombija taya nyakwar guok kocha pesa. Wanere kendo. Tich adek ka tich adek, sadek otieno, mana Ramogi TV. Ni medo minore gi weche mag miriambo kod miganga. Meher kaul gil, inibiro timang'o? Kare. To joma onge ketho ema hinyore ahinya. Kuom higni 5 ne in kanye, baba in bende ni wuonda kae. Weche era medo bedo matek kendo mapek. Akwayi ni mondo iniwuog e odni sani. An naseche iko kaka Samaira gi Sara biro timo arus. Kata kamano, joma oherore ok nyal pando heragino. Andisora. Avatar. Ewi magi duto nyaka joot achiel chung kanyakla. Ere kaka unyalo wacho nwa joma richo ka? An awinjo ka an gi wich kuot mang'eny ahinya, adwaro mondo atemo kaka untie kae. Choti Sardani. Wuok tich nyaka ngeso saa 2:15 otieno. Mana Ramogi TV.
Nyakwa Ramogi ne gin ji ma humbgi ne lach. Kane giloso, oganda ne chiko itgi. Bende kama ne gikalie, weche ne dong' matho. Nuna nigo kot kamoro kachacha nogoyo. Asama dwa wache to go kot to jibiro te. Noero sort out dispute. Kata kamano, oganda osepenjo ni gin kanye. To gitimo ang'o? To mosenindo, anyuola gi paro gi nade? Higni mosekalo ne gin jok ma ideo, to kata mana sigandgi bende ne wuoro. Gisani awuok oko mar manyogi kata mana anyuola margi mondo wami mathoth kama gintiere to kod gino magitimo. Riwri kod Walter Nyambaga ka okelo ni chenro mar gin kanye. Tich Ang'wen, saa 3 otieno. Kik bai. Wakelo ni chenro mar ohala kod lony gi dongruok mopogore opogore. Ohand kinyosi nigi pesa kitimo gima dwarore. Weche makende moa kuom jogo makelo lokruok e ngima dhano. Ohala ber nikech ohala puonji managerial skills. Lek ma in go iriembe mineni gigo chopo. Chakre gi jogo mane ochako ohala manyien. Kalure gi kaka nachako gi kuma achope. Ohala ni en ohala maber. Nyaka jotelo molony e timo ohala. Akwa jodala wate odogi ohala. Ne pek mane gikalie. Pod waonge uhuru mar ohala. Loch mane giyudo. Kod kinda mane gitimo e manyo gik mabeyo beyo. Ka jawala ok nyal chako project ka ionge gi market. Tudri gi Cleophas Oluoch e ohala gi mwandu. Tich Ang'wen ka Tich Ang'wen, chakre saa 1:45 otieno. E piny kae, tije mag andika medo bedo manok kendo e okang' mamalo. Dhano koro manyo yore manyien mag tiyo gi nyalo magin godo mondo giyud omenda maginyalo konyore godo e ngimagi mapile. Riwri kodwa e chenro mar poko pogore ka waluwo sigana mamulo chunji mopogore. Inspiration, mostly I watch movie. The other one, anongo inspiration, kuma daki in slum. Kaka giloko nyak makende magin godo to bedo ohala makelo negi pesa kendo ting'o ngimagi malo. Inyalo tiye kambi, iwuoni tiyo matek to msara en mana macha. Poko pogore. Tich Ang'wen ka Tich Ang'wen, saa 2:30 okinyi. Mana e Ramogi TV. Kik bai. Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Nyakwara Ramogi ajwang' aneno kanyo kosekalo dakika 13 tok saa 1 mar okinyi. Arwaki ni machiegni e twak marwa mokwongo e chenro mar Rupiny okinyi makawuono. Matai nyinga Joyce Oduor. Nyakwara Ramogi ajwang' okinyi makawuono thuon wach modwa twake otudore kod chal mar Kenya. Mago weche mopogore opogore matimore pacho kae gi sani. Ahinya to odiochieng' makawuono ma bende wang'eyo ni rowere chano mar wuok oko ka ging'anyo. Mano mana giwacho ni en odiochieng' mar Occupy JKIA mano paw ndeke mar Jomo Kenyatta International Airport. Magi moko kuom gigo matimore pacho kae kachiel koda kaka jogo ma yande jatend piny Kenya William Ruto owalo ne pong'o lemo mag jotend migepe. Wach ni giduto karom gi 11 ibo bed ka idayo dhogi e od bura. Wang'eyo ni nitiere 6 ma yande tiyo kapok nochungie tich kendo yando yiergi e tielo mar 2. Gin bende ibo bed ka idayo dhogi kachiel kod weche mopogore opogore matimore e pacho kae. Mago duto wadwa twake okinyi makawuono Nyakwara Ramogi ajwang' mar mondo mi wang'e ane ni to nyaka sani piny Kenya ochomo kanye.
kanye. Antiere kod welo adek okinyi makawuono e studio marwa e kaunti ma Nairobi kae. Antiere kod welo ariyo, antiere kae kod Beatrice Ogola, mano seneta mogwel, kaachiel kod Carol Omondi, jaod bura Masuba mano Suba South. Kaachiel kod wendwa machielo bro bedo ka tudore kodwa achiel kachiel e yor tudruok mar lony manyasani mano mar Zoom. Mano Jared Kopio, jaod bura machona ma Awendo. Magi welo mabo bedo godo kinyi makawuono mar mondo mi wamenyane ni to piny Kenya ochomo kanye nyaka sani. Achak kodu mauntiere koda e studio ka okinyi makawuono. Achak kodi Beatrice Ogola oyawre chiu nade kendo machiegni twak. Oyawre uru duto nyikwa Ramogi Ajwang kuonde duto mauntiere kendo warwako wembaka mokinyi ni mwadwa wuoye gigo matimore e Kenya ka kama wantiere. Warwako we budho kendo waduto waikore mondo wawuo gi chuny ma obolore kendo chuny moyawre kwa wacho weche madieri kendo kwa wacho weche manyalo terowa kama chielo. Machiegni twako kinyi makawuono. Wendo machielo nyako Ramogi Ajwang mana kaka iseneno antiere kae koda Carol Omondi, jaod bura Masuba South. Machiegni e twak mar okinyi makawuono chiu nade? Chiu maber kendo erokamano ahinya. Amor kuom biro kaendi. Machiegni twak. Erokamano. Nyako Ramogi Ajwang wendo machielo anyisi ni bro bedo ka tudore kodwa e yor lony manyasani mano mar Zoom. Jared Kopio, jaod bura machona ma Awendo. Oyawre Jared Kopio ichiu nade okinyi makawuono to bende nyalo nyiso an okinyi makawuono itudori kodwa ka entiere kanye Kopio. Erokamano ahinya nyikwa Ramogi Ajwang sani an e kaunti maduong' ma Migori kendo amor ka wayudo thuolo ni mondo wagoe mbaka kuom chal mar Kenya odiochieng' makawuono. Machiegni twako kinyi makawuono Jared Kopio. Achak mana kodi ka intiere kaunti ma Migori kono. Nyaka sani nyalo wacho ni piny Kenya ochomo kanye kaluwore kod weche mopogore opogore ma waneno katimore pacho kae. Odiochieng' makawuono rowere oramo ni podi gibro bedo ka giwuok oko ka ging'anyo. Kata bedo ni chieng' Jumapil ne waneno ka jatend piny Kenya William Ruto nowuok oko ayanga kowacho ni ng'anyo makamagi koro romo. Kowacho no bobedo ka otiyo kod chik ma omiye e bwo katiba ma pacho kae mar neno ni ng'anyo ochung'. Wanyalo wacho ni piny Kenya ni kanye gi sani Kopio? Piny Kenya ni yakere keke. Waneyo matek ahinya kaka jo Kenya. Mak mana ni chunya to gombo ni kijendewa ma otisi sani ni Gen Z. Onego bed kong'eyo ni wan mana gi piny achiel kende miluongo ni Kenya. Kuom jogo mosebedo ka wuotho ong'eyo maber ni piny mar Kenya en piny maber maonge piny madiromgo. To kata kowe mano en e piny kende ma wan godo nikech ka in oko mar Kenya tiyudo ka ratiro mang'eny miparo ni onego ibed godo iyudo ka onge. Iyudo kitemo ni tim gini tikweni chik ma koni ok oyie ni ng'ama oko otim gima kamano. Onge kata duol minyalo bedo go e piny moro amora ma ok Kenya ka. Mane momiyo aro chunya gombo ni Kenya achiel ma wan godo ni wan duto kaka oganda, kijende kuom jodongo, mine kuom wuone, jomong'ol gi joma ngima, onego wabed ni wagad freedom ma wan godo to gi kwe ma wan godo e Kenya ka. Jealously wabedo ni wan ngudi wadrito hera gi kwe. Nyako Ramogi Ajwang wagoyo mos kanyo wabedo kod ng'ikruok matin e yor tudruok kod Jared Kopio ka intiere kaunti ma Migori. Wabobedo kwa loso weche mag tudruok kendo bobedo ka otudore kodwa ka wadhi mbele kod twak mar waduoge studio kae. Achak kod Beatrice Ogola. Nyaka sani nyalo wacho ni piny Kenya ochomo kanye kata piny Kenya nitiere kanye. Ahinya nyato penjo mabende na penjo Kopio. Jatend piny Kenya William Ruto nowuok oko ka koro goyo duonde piny ni koro kobiling' e weche mag ng'anyo. Kowacho ni ng'anyo makamagi nyalo bedo ni nitiere jogo masiro e yor omenda. Bende no wacho no bro tiyo kod mano chik mantiere katiba mapacho kae maneno ni ng'anyo gi ochung'. Ng'ato nyalo bedo ni penjore ni seche moko katiba miye chik mane makoro nyalo tiyo godo e chungo ng'anyo makoro osebedo mang'eny ahinya e pacho kae manyalo wacho ni piny Kenya sani koro nitiere liet moro. Anyalo nyiso oganda wa Sharon ni kapok wawuoye wach jatelo chungo ng'anyo ok onyal chungo. President Ruto onge gi pawa ma chungo ng'anyo nikech ng'anyo jo Kenya nokete katiba margi.
kendo noket ni ng'anyo ka gigo matimore kama intie kata kamitiye kata matimore kuom jotelo marito ok bernu, to ung'e maber jodalawa ni kapok ng'anyo bede to jogo mang'anyogi osenyiso ni ok gimor. Koro miyo ng'anyo ok onyal chungo, ng'anyo nie katiba. Mar ariyo, adwa chako kawacho ni ago erokamano ne Gen Z wa kuom wuok oko mondo giwach gigo ma ok gimorgo, nikech gigo ma ok gimorgo giwachogi to wan bende wasewachogi, kata joma dongo osebedo kawachogi. Higa mokalo nuneno ka ng'anyo ne nitie, maandamano ne nitie gi partiwa maduong' ma riwruok mar Azimio kotelne gi jakom Baba Raila Amolo Odinga. To gik ma jo Gen Z wachogi e gik mane jo Azimio ne wacho. Onge gimopogore, en mani koro gin giwachogi gi teko mang'eny nikech gin joma tindo. To bende kane pok gibiro mondo ging'any, an thuolo mar wacho ni jogi nowacho gik ma gidwa ng'anyo negi. Jo Kenya osebedo ka ywak, nyithindogi nowuoyo, ne gichiwo statement, ne giwer, ne gigo koko, mago ne ok winji. And aparo ni bedo ni ne ok winj magi emokelo koro gibire street. To ka gibire street, gimonengo tim kata manonego timre en ni onego wabed gi jotelo machiko itgi. To bende ne wachiko itwa ne nyithindogi ka giwuoyo, ne wakawogi ka yamo makalo. Anyalo wacho ni kata chakruok ng'anyo ni gik moko nitie mang'eny e igi machalo ywak ma jo Kenya nigo, cost of living mane kata jo Azimio wacho ema nyithindogi pod wacho, weche tije maonge ne giwacho, to magi duto corruption, kato gini nobiro mwachope wach finance bill ma ne nie parliament, ma ne jo parliamentarians ogonegi yes, makoro nokelo gini modhi malo. Gini notim tich ariyo, chieng' mane ng'anyo ni koro omoko maduong'. Ang'o mane mono sirikal chiko ite mondo winji gik ma jopiny ywak negi, mondo giwinji, mondo sane mane president nonengo chak dok koro in korka koro inyalo wacho ni piny Kenya nitiere kanye, nikech Jared Kopio wacho ni piny Kenya nitiere akere keke. Adwa ni mondo awach ne jodalawa, waduto te wang'eka, nyaka joma ni oko ng'eyo ni piny Kenya ni marach. Kenya chalo yie manie si, to yieni gore piny, to gima lich ni waduto wanie yieni. Omiyo piny Kenya ni marach, to wan jotelo wan mwakelo piny Kenya mogike marach makoro entien. Karoli Omondi, jaod bura ma Suba South, karwa ketwako kinyi makawuono, in korka kori piny Kenya ochomo kanye? Iwinjo ka Beatrice wacho ni piny Kenya nitiere kamarach, to wanyalo wacho ni wan wawegi kata jotele mosebedo kofel jopiny. Kalure ni wang'e ni gima notimore od bura, manochwe omiyo od bura koro nobedo nolore kitimo renovation kapok uduoga yanga e od bura. Nen kaluore kod kaka rowere bende nodonjo kacha boketho gik moko. In korka kori nyalo wacho ni piny Kenya ochomo kanye gi kama jatend piny Kenya nitiere gi sani, nikech bende wasebedo kwaneno kowuok oko koseyo riwruoge ma ok mag piny owacho ni mosebedo ka siro ng'anyo makoro waneno e pacho kae kama ng'anyo odiochieng' makawuono bende ng'anyo biro bedo. Erokamano ahinya. Adwa wacho weche moko, penjo mang'eny ahinya. Kata abiro wacho gi kaka anyalo duoko gi maber mondo jopiny owinja maber. Mokwongo, Kenya kama wantie sani, kiyie na nyatiyo gi kisungu matin. Ok wan gi political crisis. Wan gi economic crisis. Tabu man Kenya en mar uchumi. Nikech bech ngima ni malo, nyithindo ok yud tije, osuru nyaka dhi malo, wan gi gope mang'eny, kaeto mibadhi be obedo mang'eny. Mae gima okelo tabu mar Kenya. To gigi ok ochakre sani, gin gik mosebedo ka nitie ga higni mosekadhogi. Koro gima nyocha otimore ni finance bill cha kano okele ne en gi weche mariche iye kabisa. Ma jopiny nopingo, kata wan wabunge nwadhi mwalokogi e od bura kacha. To gini nowang'o iji. To gimineno matimre Kenya ka sani ok en nikech en finance bill, en nikech higni mang'eny ma Kenya osebedo ka ok mi ji nafas mar bedo gi ngima maber. En gima ok ochakre sani. Koro kama wantie sani kaka Kenya, kineno weche mag katiba, wan gi katiba maber, wan gi institutions mabecho, wan gi siasa maber. Gima otamo watimo kaka jo Kenya
en gima iwacho gi dho kisungu ni deliver the economic promise mar uhuru marwa. Pok waloso mwandu ma jo Kenya ng'ato nyalo chiemo didek, nyathi nyalo dhi skul, nyathi nyalo tieko skul mayud tich, mine nyalo dhi osiptal makonyre maber. Ma e tabu mantie Kenya, to en tabu ma oingo josiasa. In fact ok en tabu ma josiasa mowinjore bed ni wuoye, en tabu mowinjore yaw malach mondo ji te ma jo Kenya obed piny mondo ne kaka wuoyo manyalo loso tijni, nikech mae gima timore Kenya ka. An mane kaka nene. Ang'eni Beatrice nitiere gimidwa medo, kata kamano adwa ni wadhi mbele kod twak mar waseng'iyo ni koro piny Kenya nitiere kama chalo nade. Kalori nuduto wanyalo wacho ni nitiere pek mang'eny ahinya ma jo Kenya kale gi sani ma koro nyalo miyo rowere osebedo ka wacho ni koro we wawuog oko mar mondo mi wang'any. Kata kamano wang'eni chieng' tich abich mano ma jumani jatend piny Kenya William Ruto ne owalo batch mokwongo kata tielo mokwongo mag jogo mabro bedo ka pong'o lemo mago mag jotend migepe pacho kae. Wantiere kod jal mano osebedo jatend migao mane migao mar arita Kithure Kindiki, wantiere kod Adan Duale ma kendo dok mane migao mar lwenya, wantiere kod Davis Chirchir sani koro kete migao mochung' ne wechego mag apeini, wantiere kod Soipan Tuya ma sani koro en jatend migao mochung' ne alwora kaachiel kod weche mag lokruok mar kor lwasi. Alice Wahome sani koro chung' ne wechego mag lope kaachiel kod Rebecca Miano ma koro oyier kaka Attorney General. Wang'eni jogi duto gibo bed ka idayo dhogi gin ji 11. Awacho mana 6 ma koro duoge tielo mar 2. Odiochieng' ma kawuono wang'eni od bura bro bedo ka duogo kendo chako session margi ma achiel kuom gigo ma gibro bedo ka gitwake en kotudore kod dayo dho jotend migepe. Jared kintiere kaunti ma Migori ang'eni koro nyaka sani koro inyalo winjowa e yo makare. Jotend migepe 6 ma sani koro owale tielo mar 2 nikech sani koro kata riwruoge mopogore opogore osebedo ka ng'iyo od bura ni od bura ma koro nyaka koro bi ng'ad bura makama. Jo Kenya mathoth osebedo ka wuok oko ka giwacho ni oyo ji 6 gi ok nwa dwargi, ne gintiere batch machielo cha sani kendo koro duogi kae. Ang'o ma koro nego bed ni jod bura timo? Kaloni wanyalo wacho ni jod bura ok osebedo kama ber ahinya kod jopiny ahinya tok kane gikalo paro mar chik mar omenda kata obedo ni jopiny ok ne dware. Jared. Adieri makende en ni osebedo ka ywak ne jood bura ni ok gi tich gima mowinjore, ni giwinjo ahinya weche moa e presidency moloyo kaka duond jopiny wacho. Tadieri man kende en ni wan kaka oganda kik wadonje temptation ni wadwa temo ni wa criminalize tich ne jopiny kata a public service. Ngeche ing'eyo ni wan e gimiluongo ni information explosion age ma ng'ato nyalo chiewo to wacho gimoro amora kae to gimoro ma ng'ato wacho no odire mtandao, gima ng'ato wacho no kata ng'ani wacho ni ng'ani okwalo, to gima wacho no okwalo no ema koro dhi e mbui ma ok otim nonro matut gi jo EACC gi jo DCI mofwenyo dire ni ng'ama rach okwalo gima kama. Koro kik wa criminalize public service. Wawe mondo jo wabunge hapa ni wang'ni giwinjo gichiko itgi ma giwinjo gima jopiny dwaro. Niko kel tich e mbele gi gitim tich kaluwore gi adieri mantie ma ok ging'iyo bathe koni kata kocha ka gidwa chiko itgi to ker mar piny to wachang'o. Omiyo wami jogi duto thuolo. Nowach ni cabinet rach, to be kiwinjo kata duond jo Gen Z themselves ne giwacho mokwongo jomoko maricho to jomoko e cabinet orach. Koro wami jogi duto a fair chance mondo mi owinjgi mokwa criminalize service. Wabiro dhi kamano, wabiro gik e okang' moro ma onge ng'ata mabiro yie mondo tim tije mag public. Nikech ibiro wacho ni kuma kadhiye to en mana yany, to en mana weche magalagala migango kuoma kae to koro yudo jok mabiro ikore. Nikech public service surely should be servant leadership. Koro miyo nyaka wami jogi thuolo a fair chance mondo wabunge odhi ong'igi matut, ogo bim kuomgi mondo ng'i ni to ng'ani to nochal nade e kinde duto mosebedo kotiyo ne jopiny, ng'ama chielo to ne chal nade
mokwa criminalize gini jogi ne ni cabinet machielo koro gionge ratiro mar chako biro mondo giserve kendo. Karoli Omondi kaluongi arwaki e twak odiochieng' ma kawuono. Ang'e ni mae achiel kuom agenda ma od bura nitiere godo okinyi odiochieng' ma kawuono ahinya ahinya te kinde ma koro giduogo kata uduogo kowuok e recess. Ubo bedo kunono jogi e yo machalo nade nikech adiera ji auchiel ma koro oduogo kendo e tielo mar ariyo ken waluongi nodhi oduogo kalore ne gintiere e cabinet mane owuok kani wacho ni nok gitie yo makare. Kata kamano jatend piny Kenya William Ruto chako walogi kendo. Lai mane mubo bedo kutiyo godo mar mondo mi unon jogi yo makare mondo jopiny kik bed kod to moro kata bedo ni jopiny to ramo ni oyo ne wang'isi ni vunj cabinet to isevunjo ang'o ma midwoko nwa jogi kendo gini koro nitiere lwetu kaka jod bura. Erokamano gin ji 16 ji 11 ji 6 gin odhi oduogo kaka iluongo ji 5 gin joma nyien gi pacha kaka owinjore nongi kata kaka ogogi kogno ok nyal nitie mabro bedo machalre to nitie manyaka pogre ka nitie ng'ama nyocha odhi oduogo kekorigo e kogno to nyaka ne kaka nyocha otiyo nyaka penje gik ma nyocha otimo nyaka neni to nyaka ne kete mwandu mage moseloso nitie penj ma nyaka koro penje mopogre gi joma nyien ka to kwa jumla kidwa non ga jogi e bunge kacha ing'e ni kosekel nying gi ikuongi tero ne gi e committee koro jo committee ema timo public hearing koro anana kwayo jopiny ng'ata man gi wach ne mora mora okele od bura kucho gimany kaka gikelo nwa gigo to penjo ni kata ka jopiny okelo ga gigo be iwinjo ga adiera mane penjo biro kanyo kae to ka gisetimo mano koro wabunge nitie gik moko adek manyaka igogo ng'ato kogno mokwongo en weche mag katiba weche mag integrity gi weche mag national values to gi kaka wadwa ni Kenya obedi chapter 6 to gi article 10 mago nyaka go to mano ok gima lich ahinya en kose goe miseng'e ni ng'ani kite ber onge mibadhi gima duong' en gimoro ma dhog ngere luongo ni domain knowledge ng'ani kama okete ni bong'e gimomiyo gik matimore e ministry no iluongo ni competence nyaka go mano kabisa kae to mar adek nyaka ne ni to ng'ani bo nyalo timo tijni nyaka nyisu ka an gi pacha ng'ata sani mikete cabinet penj ma nyaka penje ni kwa keti ka ang'o gini mibro timo mabro loso weche ma Gen Z gi wacho ko keti e ministry nyaka nyis ji ni abro tiyo gi ministry ni mar timo gik makamagi machalo kamagi madhi konyo Gen Z gi ka timo kama gibro yudo tich ka timo kama ma nyalo yudo gima kama ka timo kama Kenya nyalo lokore kama kanyi ng'eni ok wabudhe ga ahinya ok wang'iga weche performance ahinya sami go jogi e kogno an aikora arito gi mondo kelgi kose kelgi ambe asechako manyo information kuomgi abro penjo na to ato to koro nikech aonge committee an abro mna penje plenary ka koro kelgi to japiny moro man gi wach moro amoro kel gima timre ga e bunge ni jo bunge te ok goga jogi kogno ka gibiro titero gi e committee to committee ne ma wuoyo gi jopiny kae tikelo nwa report koro samo kelnwa report no kanye mwanyalo wuoye but anaparo ni ogogi kogno kabisa ng'ato nyaka ng'i ni to kamo mini koketi e ministry ni in gi uwezo kata ng'eyo minyalo tiyo tij ministry no ok ni omiya nyaka bed ni in gi gimiluongo ni deep domain knowledge e kanyo kae tipenji ni tang'o midwa dhi timo to gimidwa dhi timo ni dhi konyo Gen Z gi nade gi weche masani thago Kenya mondo wawinja ne duoko magigolo Beatrice kor ka kori onego bed ni piedho jogi yo machalo nade anaparo ni jodalawa wadwa chikore wadwa dhi e step ma ok bi konyo jo Kenya kaluwore gi gima paro wasechikore mwadhi e wach cabinet adwa nyisou ni cabinet ng'ata nyalo bedo kata wan mwabedo kani kata un mubedo kani gin ma ji 22 cabinet ok apar ka e problem ma jo Kenya wachikore wadhi e cabinet mamano be pod dhi kelo problem to gik mathago jo Kenya mokelo wa e tabu mwagikeni to ok wadwa wuoye dagom penjo wadwa to kiki wacho ni wachikore wadhi e cabinet gin gik mage ma koro chandowa ma kik wajambo ni nyaka e cabinet ineno parliament odonje problem ma ok margi nikech parliament onego ng'e ni wabunge oyiergi gi jopiny gin representative ma jopiny onego gichik itgi e gima jopiny wacho to gima jopiny wacho ni onego gidhi e bunge mondo giwuoye dine gichiko itgi dinyoche wachiko itwa
gik ma jopiny ochok dware finance bill dinyokwa gi ketabu ma wantieni. Da gomb kata wuoro sama bede kani to kakoro kel cabinet. Waneno ga pile nikech an be ane bunge, waneno ka president luongo jo bunge nego kidhi tim gimoro, gima giago kuche ma gibiro gitimo. Koro samoro chunywa penjore ni to wabunge wagi kaka wan. Wawinjo jopiny mano yiero okelo wabunge koso wawinjo president gimowacho. Dine wawinjo jopiny dok wagika. But we adogi gima na wacho. Na wacho ni ya. Wasechikore wadhi e cabinet. To be wang'iyo gik machando jopiny. Sama wadhi e cabinet ni nitie gik manyotimore marach e Kenya ka manyaka losi. Ane andalawa Ndiwa constituency nyoro kendo na bedo gi jopiny na temo bedo mondo ago mbaka mondo awinj gik mathagogi. Jogi wacho ni ya nitie kuma dhi bro gike nikech Kenya to nyaka ring mbele. To nitie gik manyoka losi. Achiel kuom gi nyoa e ng'anyo. Nitiere jok manyonegi. Nitie issue mar police brutality. Ng'ama an kana wuok chieng' ng'anyo Tuesday kadhi e parliament aluwo Lang'ata Road. Naromo gi nyithindo matindo tindo higa 1922 kane giwuotho gidhi town. Ne gine jok madhi ng'anyo. Kana neno nyithindo go gima ne giting'o ne sime gi pi. No kaneno nyathi manoting'o slaha. Kata manobire parliament king'iyo piche manogol no kine ka gisting'o slasha. To nogo gi bunde monegegi. Gik ma jopiny wacho ni ya gidwa ni sirikal o deal with the issue of police brutality manachiel. Mar ariyo, gidwaro ni jok manonegi ka be nitie giminyalo timnegi nikech nonegi e yo ma ok kare nikech ne ging'anyo to ging'anye e yo makare. Mar adek, jopiny dwaro gik moko ma mondo losi. Awinjo kwa wacho ka maber niya. Awinjo kwa wadwa Kopiyo wacho ni ng'ato onengo weyo wach ji wacho gima gidwaro. Dinyocho tam jothurwa wacho gik ma gidwaro de ok wawinjo gik mayenyo jo Kenya gi. Ariyo, kwa wacho ni gima wantie ni en a political problem kaka Mheshimiwa Karoli wacho, my brother, an economic problem. Tadwa wacho ni an economic problem moko bedo solved by the political class. So it is both an economic problem and a political problem. Remember, oyier jotelo politically mondo gidhi gitimang'o, mondo gidhi gitel, mondo gilos gik makelo economic problem. Achiel kuom gien the issue of employment. Mheshimiwa Karoli wang'e maber kendo sewachi kendo wang'eyo kuonde mindike ji. Rigathi no wacho maber ni Kenya en a shareholder. En gir jolang'o gi jo Kikuyu. Kede ng'iyo nitiere parastatals ma king'iyo tiyudo ma list en jalang'o gi ja Kikuyu kodhi kamano. Magi gik ma jo Kenya wacho ni sama indiko ji nyaka waket the face of the country. Wan gi 47 tribes. To nyaka sani kwang'iyo jotend migepe. Kwang'iyo jotend migepe 11 mosewal gi bende o symbolize the face of Kenya diere. Mano rach mugik. Nekech kidhi ng'iyo odhi oket ji out of them ji auchiel kendo. Omne area achiel. So jo Kenya go koko to ng'ama timo gimoro to dhi mbele gi gima timo. It means to me an kaka Beatrice Ogola aneno ka onge goodwill e sirikal ma wan go ni. Nikech Mheshimiwa Karoli gi Mheshimiwa Jared okelo. Kodhi okel ji 11. Ji 11 gi ochako nindo konchiel te. Ang'o mamino wachiko itwa mondo wawinj gima jo Kenya wacho. So to me Sharon, kaka kwa wacho wadhi e cabinet, nyaka wakuong solve gik ma problem ma jo Kenya gi. The issue mar police brutality no neno kigo nyithindo ang'o bunde. Wan gi polise mane chwada ji bunde. Wan nyaka gi videos mineno ka ng'ato go gimoro go ang'o ochwado bunde or bullet gine gi kabang'e ka matene ni ok care about jo Kenya. Magi gik mwadwa ni jo piny dwa ni mondo bed dealt with kor ka wadhi e weche cabinet go. So wan kaka jo Kenya wan gan economic problem. The economic problem no munyo nyiche leadership, political leadership nitie. Wadwa ni the political leadership or address these economic problems e yo maber. Now kaduoge wach cabinet mipenjo. Cabinet president osenem gi marach. Nekech wachako waneno maka shareholding cha emotimo ang'owa ochiwo. Ji 11 manochiwo ka. Dak wanene kabila moko the face of Kenya. Kata kani keto region no ji 2 to no nego bed achiel mondo wadwa Karoli gino demonstrate ni nitie goodwill mwadhi ga ng'owa mbele. Koro do you mean ni
ji 11 ka ema dhi kawo face mar Kenya, but kako riwuoyo e cabinet mobedo named, iduogo kele e parliament. Jodalawa, e Kenya ka wan gi arms of government. Wan gi the executive, wan gi the legislature, kuma parliament nitie, kuma wadwa nitie National Assembly madhi timo vetting. Wachikuru itwa sama watimo gik moko duto e parliament to jopiny mane wadhi represent to wacha ng'o. Waweuru president owe wach mar niya, gimoro iluongo ji e State House kata kumi luongo gie, kose luongi to gibiro to gikelo. We achieve an example. Owadwa Caroline neno the finance bill makoro nya ukalo kendo no kale mapiyo piyo kata koko timore oko makati nego nyithindo titimo ng'owa ikale. Finance bill neno kitimo kata debate. Ana neno ka PS ma treasury ni debate ok nyal defend gik ma the finance the manentie the finance bill on TV on public. Achaka neno ko luong ja KRA ok nyal defend gik mipenje kare finance bill ni no akany. Whose document was it? Ana wacho niya, Kenya ka an independent state. Walos gigwa koluwore gi jo Kenya, gi gik ma jo Kenya dwaro, ka wan leaders wang'e kaka wadwa solve gi, kato watimo. Wa avoid gik ma jo moko miyo wa koa kamoro, to wabiro timo. Nekech ok inyal nyisa ni document no koa kamoro, nekech why, ang'o miyo PS ma treasury could not explain the document on TV. Ang'eni wach moro ilo Karolio Modi. Ing'eyo ni anyisi ni problem marwa en economic problem. To tabu machielo ma wan go be Kenya ka kabisa. Samora mora ma wan gi tabu, jo siasa ema biro mbele ni ging'eyo. Ni gine ma gibiro gi solution. Kaka sani anan gi pacha. Makata king neno statements ma se wacho igni mosekadho. Asebet ka wacho ni Kenya owinjore bed gi bura magala moro mayalo the economy, national economic conversation. To ko owinjore ni jo siasa ema chak bed kanyo. Owinjore wagony jo Kenya. Jo Kenya nitie mariek manoko ka ma understand economy moingo jo siasa gi. Mondo jo Kenya te obi wachgi e wach economy ni. Seche te kwa timo gala moro kata ka ji oromo ga to wacho ga weche siasa. Kaka idwa ket komni, wadwa pogo gini, wadwa timo ang'o. Maka ok kony ga Kenya. Kenya sani nitie kuma gima nyaka wadilgo en wach economy. Omiyo kata sani an kipenja pacha mar cabinet. An pacha awuon kaka Karoli, gima se wacho, mabe asegolo nyaka statement. Cabinet to represent face of Kenya, not face of political parties of Kenya. To masani mose walji 11 ne represent face man be ni tire any face of Kenya. Ma ko represent face of Kenya. Cabinet asewacho o represent technocrats. Jo siasa we donje cabinet. Kaka wan kaka jo ODM, wan gi grubwa miluongo ni think tank. Ma kiluongowa, kipenjowa ni ere jo ODM mong'e weche mag economy, wan kodgi. Wabro nyisi ni dimany Justus Nyamunga, Ndhiwa, osetie treasury, osebedo kuro ong'e economy. Kipenjowa kaka jo ODM ni miwa minister manyalo loso civil service. Dong wan gi Sylvester Bongo gini, jo mosetie sirikali gnite. Kipenjowa jo manyalo loso barabara, wan gi Sylvester Kasuku gini. Wang'eyo, wan gi ji. Jo siasa sani owinjore ne koro ikaw technocrats. Mane gima wasebet kawacho. Jo mong'eyo, watalam mong'eyo gimora ma mitimo kanyo. Ma kitere to en ng'a mong'eyo gima owinjore timo. Ing'eni jo moko paro ni economy en gir accountant, kata en gir lawyers, kata en gir economy en gir economists. Kasa ni wadwaro king'iyo kata Kenya ka. Sama Kenya osebedo gi maendeleo kabisa. Ido ni minister ne en economist, ndalo ma Kibaki ne en economist. Kata ndalo Mwiraria. To sani wakasore ni problems gi ni jo siasa kende ma de loso problems gi. Wagoluru jo siasa, wan gi joma chalo Kwame Owino gini. Dongin jo ODM. Ang'o ma mono watero nying gi mbele gi donje cabinet. Gimiwa paro minyalo los go Kenya. Economy. Wagol jo siasa. Kech wan ka ang'wadhi, pachwa dhi donjo ni katiba ni inyalo lok nadi ofis mane mikelo manyien. To mano ok mi raia tich. Mano ok mi raia maendeleo. Mano ok kony raia. Kelo ga mana problem ineno mapile ni. Joma nyo yiergi, gin gi bie bunge, an asetimo research mara an gi penjora mabro penjora. To moko be awinjo ni dwa kel. Sani yudo ni jomoko kata wambe dong korwa koni dong nitie jomidwa no puodhi mondo dhi mbele odhi obed minister.
To kiwinjo nying bende koro ang'e ni koru kono be ango abed kwa twake kalore kod tugni manitiere Azimio nikech wang'e ni riwruok mar Azimio nitiere kod pogruok gi Azimio Azimio odong' moko be dwa donjo dong gimbe gin gi joma gidwa kelo koso ma wasome gazeti Azimio koso ne en Azimio ni koru ema nosechiwo dong ana ja ODM koso yes koro okuluongwa be momiyo kabiga koro winjo gima timre sani gimbe gidwa kelo ji gimbe gikel ji emomiyo anyisogi ni ODM wani nyaka Azimio wani kwadwa tero ji water technocrats to koro ODM adwa tero ji to jomoko koka Azimio to tero jomage kata kamano mak mana parono gi kanyo kik wawe Jared Kopio oko ahinya Jared in korka kori kapod intiere kodwa e twak okinyi ma kawuono kik wawe yok e twak ahinya nyaka sani koro kwang'iyo ji 11 mosewal kaka jotend migepe nyaka sani koro nitiere ogendni matindo mabende koro oseywak kata osechwalo kwayo margi ne jatend piny Kenya mar mondo mi gin bende opod negi e lemo bende ji 11 no in korka kori bende neno ko represent Face of Kenya diera bende omulo kata omako ogendni duto mawuok e pachoka kose nitiere mano oganda moko ma imiyo lemo moko to moko ahinya nyato ogendni mawuok e dhoudi matindo koro sani osechako ywak ka giwacho ni wan bende kik wewa oko wang'ni Kopio Kopio kinyalo mana mute microphone ni ok wawinji mar mondo mi wawinje yo makare wawinji ko kamano technology gani chendo kwang'iyo gimiluongo ni the first 11 mane okelgi ka on the basis of the first 11 ne wang'iyo representation of Kenya Notre Dame onge ting'eni cabinet omi president thuolo nonyalo yiero nyaka dhano 22 kendo nuwinjo kowacho ni odhi kelo broad based cabinet matiende nitiere sectors mamoko mabende pod ogogo mbaka ahinya kaka iwinjo kaka Roli wacho ni Azimio bende olap gi ndong mondo gidonje e sirikal koro nyalo bedo ni 11 mamoko go owene jo Azimio mondo gijazgo kuonde ma giparo ni biro kelo that representation ma the face of Kenya. But that aside, awinjo ka Mheshimiwa wacho kanyo ni ang'o momiyo ji ringo dhi wach cabinet kapok ging'iyo gik mane ojende laro. Ing'eyo ni gik ma vijana dwaro ka gin gik ma kidwa losi to institutions nyaka be in place. Kata kidwa ket policy madwa ng'iyo joblessness manie Kenya ka nyaka ang bedie gi cabinet paper. Cabinet no ng'iyo gi the cabinet and not one person, and not the president. Mane omiyo wami president thuolo mondo o constitute cabinet mondo sirikal bed complete. Wabed ni wan gi legislature mantiere already makidwaro ni mondo lok pend chik mora mora to gintiere kendo sani amor ni bunge maduong' mar National Assembly ose I recess kendo koro gibiro chako twak weche machando jo Kenya. Kaeto mar ariyo judiciary onego bed in place mabende sani gintie. Kaeto government, executive onego bed nitie. Executive bedo hotel negi jomiluongo ni the cabinet. Cabinet no emiloso sani. Omiyo wawach okikwa ring kwa wacho ni cabinet kiklo sani wakwongo wawach weche matimoregi. Weche matimoregi biro dwaro seche miwachogi to gik moko chope e meza mar cabinet mondo gilos wechego kaluwore gi pend chik mar Kenya. Koro miyo adwa kwayo oganda wa ni mondo wamiuru president thuolo mwawacho ni cabinet manokwongo chande ok wadwar wamiye thuolo mondo constitute cabinet. Osetimo the first 11, the second 11 pod waparo kaluwore gi weche mowacho ni ogo mbaka gi other sectors of the society, of the country, of the nation. To kang'ani matin Kopio
Kang'adi matin kopi wacho ni cabinet mokwongo cha jopiny no wacho nok dwa kata kamano aneno ji auchiel mane nitiere cabinet ma jopiny ok ne dwano kodwok gi kendo mano nyiso nang'o nyalo bedo ni ji auchiel go nochuna ni nyaka yier gi kendo mar mondo moko kuom gi owil mana migepe makoro gitele nyalo bedo ni e kinde mokalo migepe mane gitele mano kwatiyo kod ranyisi Davis Chirchir kaachiel kod Soipan Tuya gi Rebecca Miano makoro sani koro oloknegi gigo magibro bedo ka gitimo e cabinet manyien nyalo bedo ni kuma yande gintiere wanyalo wacho ni ne gin misplaced sani koro emoket gi kuonde moyangore kod giko sang'o matimore kata bedo ni jopiny to wacho ni ji auchiel gi to kwadwa kopiyo Joluo nogo ngero ni kudni achiel ema to orimi seche ma awacho ni kata ka bokora adhi yamo to awacho ni TV Ramogi rach samoro mana ng'ato achiel ema rach e kanyo to kosegole to koro TV Ramogi berabera mana wacho ni cabinet en a collective term to nitiere mana ng'ato achiel kata ji ariyo kata ji adek kata dhano abich mane nyalo bedo ni jopiny ok dwar ok nyalo wacho ni kuom ji 22 te mane nie cabinet ne giricho te mano wan kaka society wabe nyaka wapar ni ang'o marach kodwa ang'o miyo ji te moyiere cabinet nyalo mana biro jomaricho omiyo wacho niya e cabinet mokwongo maybe ne nitie jok maricho sani oduog ji dhano auchiel to ne gi dhano 22 maybe jok manodong' ka mane nyawach ni ne rach kata mane oganda ok dwar to ka wawacho kaka oganda ni jogi ne richo te mano either wariambo koka mondo wabed nitiere as a society gima rach kodwa kaka jo Kenya omiyo an awacho ni gima ber wachak wami president thuolo mondo wang'i gi ji 22 gi te ka gisebedo kama to wang'iyo to be gi represent face of Kenya be nitie gender balance to bende gin jogo ma joratiro manyalo tiyo ne jo Kenya gi ng'uono gi gadieri mano aparo ni gimonego watim to wanyalo wacho ni kik wawach wach cabinet to cabinet ni ema biro yalo gik ma executive okale kaduogo ne jopiny aneno ka wach moro ilo Beatrice Kai owadwa kopiyo wachie ma ni wabeda beda ni kik wagine koro gik machalo kata police brutality the president ok need time mondo deal with the police brutality gik machalo kaka naneno ko wach ni CCTVs no neno criminals nyalo neno criminals the same CCTVs no neno killer cops manego nyithindo ka onge gimoting'o kaka slaha dealing with gik machalo police brutality killer cops ni ma en bo dwaro time secondly owadwa kopiyo wacho ni wami president time aneno ni president ok nyis gimiluongo kisungu luongo ni goodwill e sama nochiwo the 11 nikech kwa e wach ng'anyo jo Kenya neno ka hore gima notimo ema miyo ji geno ni gik moko dhi timore maber to kichake yiero ji 11 to ji ok ne ka face mar Kenya nitie mano question mark kichake neno kata jomoyier jodalawa wang'iuru kata ng'amoyier e kom mar education ogol machogu to ketu ng'ate manyocho ringogo running mate Kisii mano nyiso ni onge goodwill gini kare pod en a club of friends mano be wadware time mondo tim kaka police brutality kata ng'iyo ni nyithindo manyo negigi ang'o minyalo timnegi mano be wadware time kopiyo Kopia mi right of reply kanyo mago bende gin gik madwaro time ahinya kwang'iyo kao chik kata okang' mar chika ne obila manotiyo kod teko mathoth kuom jopiny kaachiel koda weyo thuolo joma osebed kilal godo apoyo nono ka mi right of reply kopia kata abductions dwaro time mondo stop onengo understand ni institutions nitiere the president as a person okapar ni gi teko mar punish police modhi wayward one gi institutions machalo IPOA Independent Police Oversight Authority omegi teko kendo teko gino onge ng'ama osemagi kendo chana winjo ka already gi summon witnesses mondo gidil gi polise ma wayward manego ji ahoyaye maonge sheria omiyo nyaka appreciate ni okwanyal rito ni mondo okongo mak police nikech en a process okinyal in the democracy okichiw timo gimihero like in a dictatorship nitiere process ma jogi yudo gigo
man tim nonro ma yod na dieri ne gitimo kosan. It will take time. Koro e kinde no duto te waling ni waonge gi cabinet nikech pod itimo nonro. Kaduogo e twak ka wuok ir Kopio ka intiere kaunti ma Migori. Ok awinjo duoko moromo. Duoko koromi. Yeah. Aya kata kamano wageno ni gin moko kuom gigo mibobed kinono e kinde mabiro mbele ahinya to kawo okang' mar chika ne obila manotiyo kod teko mathoth kuom jong'anyo. Karoli mulo gimoro kanyo ni nyalo bedo ni un kaka duond bura kana tiko duond bura mar ODM kalo ni riwruok mar Azimio to nyaka sani wasebedo kwanno ka pogruok nitiere e diere ahinya nyakwa ng'iyo kata jatend Wiper ka achiel kod mano mar DAPK yande giwacho ni gin ok gidwar gimoro amora mipodonegi e sirikal kacha kata bedo ni koro chung' maru nitiere kanya inyanya kotudore koda jotend migepe manyaka sani koro sewal 11 waneno kosewali ero jatend piny Kenya noseluongo kata nosewalo jogo maboro pongo lemo makamago nyalo bedo na 11 modongo wene ODM kose kaluwore gi gik mindiko e gazet gi weche mwawinjo to gi kaka waneno gik manyocho timore ODM nyocho sekadho bura ni nyalo donje sirikal manyocha gitimo bura magi ng'ado kae to ka gidhi Azimio to kanye mane pogruok obede an ing'eni girwa mar Azimio ni king somo kiseneno kako sebedo nyaka ne wachake nitiega siasa mosebet ka gore Kenya ka niko ji chopo kar yiero to jiriwore kata joma nyocho ok winjre kata joma gine ok wuoth kanyakla ahinya Azimio osebedo gi tabu mang'eny to be nyaka wamigi credit ni gisetemo ndima gibedo nyaka sani girwa mar Azimio ni kiwacha dieri ng'eni kineno kata kuonde ma jotelo mang'eny gi ae noyombe jatendwa manochung' mar president kaeto jomoko be nitie mosechung' maber kabisa to kata king'iyo nitie jomoko be manosetemo wuoyo gi Kenya kwanza kata kapok Supreme Court ong'ado bura mago nitiere iye kanyo lakini gima timre sani en ni paro pogre to an kaka nanene jo Azimio ka jomoko ok dwa dhi to jomoko dwa dhi koko kik bedie onge tiende bedo gi koko ka jomoko nitie madwa ni koro joge gi odonje sirikal owegi aweya thuolo girwak joge gi sirikal matene ni koro nego position kose nikech wang'e ni riwruok mar siasa mar Azimio nowuok oko motegno ka gidwa keto sirikal tesre ka sirikal onogo bende nowacho ni wadwaro strong opposition emomiyo winjo kana wacho niya joma Azimio dwa owinjore tere sirikal kik bed jo siasa giter watalam technocrats ema Azimio owinjore tere sirikal manyalo deal gi problems mag sirikal jo siasa odong' otim siasa marwa mar opposition koni iwinja emomiyo kata jomineno ma Azimio nying ne wuok e gazet ni dwa ter king'iyogi koter nyingi koka tabu dhi wuok kech achiel kuomgi kalatese ni mag somo weche ji ok nigo gadieri achiel kuomgi EACC nigi problems gi EACC moko nitie tije magimanyo ok gin qualified ok ginyal timo koro an kaka gipacha nikech Azimio ODM nosebedo piny mong'ado bura ni nitie kaka koro gidwa ni giti gi sirikal magilosi giora technocrats jogegi man gi rieko manyalo konyo sirikal makony Kenya odhi mbele lakini kik obed ni koro riwruok bede mar kisiasa ila mineno machoncha macha to biro biro gi weche ne mang'eny macha tinyalo losi ka koro yiero biro machiegni to wang'e ni siasa nyaka bede iye kanyo nikech wang'e ni usewacho maber ni jo siasa ma koro seche moko donje weche monego bed ni bedo wawacho ni wanyalo bedo ni watieko economical koro jo siasa osebedo ka donje kata king'iyo contribution na e bunge kata mana yiero IBC an gi pacha an asebet ka wacho ni kata IBC ok owinjore weni jo siasa ema yiero ding'i contribution ga e bunge an kata gi pacha asewacho ni kata pesa moro mar political party funding mabiro kia bilion 8 cha owinjore gol sani otere university okony go nyithi university mafiso tamo kata modak marach an pacha nitie kaka pacha en ga en mana ni kiwache ka bang'eny seche moko tiwacho ni pogri gi ji but atota wacho ka pacha an okane gima duong' ahinya ma inyalo luong ni political crisis kata mane wabedo go ndalo Kofi Annan cha ma en economic crisis to kopogre gi mano gima be anyalo hero wacho ni kineno kama koro wantie sani kaka jo Kenya ka ok wabedo gi paro matut nyithi Gen Z gi
gima gitimo ni ok gima rach, gitimo gima ber. Oganda dhano ka nitie gima dhi marach e pinyu, nyaka iwuog oko miwuoye. Nyaka igole e duondi. Kata wan mineno wabedo kani, kano neg Robert Ouko, ne wan ji 6, wan ema ne waketo maandamano Kenya mzima. Wan wadhi e maandamano mag Jaramogi, kane watindo. Koro nyithindogi betima tima gima is correct. Onge gima rach gi ng'anyo mag nyithindogi, kendo an nyithindogi mora kabisa. Nikech e bunge nasekelo mswada mondo miji kipande gigo kad mar kura kapod ji nie skul. Nitiere bunge dhi mbele sani. Ibro neno kikadhe chik. Asekelo chik machielo be asendiko bill mondo puonj ji gimiluongo ni civic education, nationhood science, national values and principles, mondo ji obed jomo hero pinygi. To nyithindogi aneno ka gin jomo hero pinygi. Onge gima rach ma nyithindogi timo. Tabu biro ni josiasa moko dwa donje igi ka mondo drive gi in a certain direction. Kata wakora moko madwa kwelo joma dwa timo mibadhi. Koro donje ei nyithindogi. Jomoko be kendo sani nitie mabe plan goyo nyithindogi. Ni nyithindogi dwa loko kit siasa manyocha nitie kaka ging'eyo. Ineno. Koro mage gik maricho to ng'anyo kata gik ma nyithindogi wacho. Mage gik mabro konyo Kenya. Omiyo kata sirikal be nyaka bed piny winj gik ma nyithindogi wacho, wuo kodgi ne kaka loso gige. Mano apani nyithindogo timo gima ber kabisa ne Kenya. Joyce, ana dwa chako kawacho ni awinjo kipenjo Mheshimiwa Karoli wacho ODM kendo awinjo kowacho. Ana asebede PG mek ODM te kama nyochi wuoyeno. En ok anene. Koro kowacho ni ODM nyocho kalo ni ji odonje sirikal, an PG mana bede no ka winjo kama iwacho. Dongo wan gi statement mane Sifuno sign, dongo wan kode. Ane makora wuoyo. No, wan gi statement mane Sifuno sign. Ane makora wuoyo Karoli, sami wuoyo na ling. Gombo ni mondo owe jo ODM go owach gi. Dongembo ja ODM. Awe ano kang'eyo, anang'e ni an mancha neno ka ane PG. Okadwa wuoyo wach Karoli nekech ana wuoyo PG. ODM to kinya lecture ane chuny ODM, ane ODM original. Ane ODM is me. Okatamra. Pedigree more than you. In fact, ibira chiek. Actually, ano ka wach ne ni ok en ja ODM. Ana wacho manie PG manyocha bede e chakruok ne nyaka giko na winjo ka ji oyalo ni wa encourage conversation. Wadonjie e mbaka gi jo Kenya manyalo miyo ji ae tabu mawantie ma ng'anyo okeloni. No ka winjo ko wachi ni koro wadonje sirikal. En obiro wacho mare. Ibiro wacho mari ane mapoda wuoyo. Joyce, ana bede PG kendo na winjo ka ji owacho ni wan kako ganda ma Kenya wanie yie ni gore piny. Kogore piny ok odhi gore gi Ruto kende, ok odhi gore gi ji te kaka wantiende. Mane gima ji wacho. So onengo wa encourage conversation mamiyo gini kelo kwe. To kang'adi matin. Beda mos Karoli. Kang'adi matin Beatrice wacho ni nuwacho nonego be nubede dialogue. To dialogue nogo ema jo Gen Z no dagi kalore ni dialogue. Martin to Beatrice dialogue no bende mana kaka iwacho ni gweche mag kata poko nono ka obila mane otiyo kod teko mathoth kuom jopiny to jatend piny osenem cabinet. Dialogue bende idwaro dialogue mar mondo miyo kaw kam mar chik ne obila kata ne jogo mosebed kikwal. Adwa na wachnu niya. Na paro story moro ne nie Muma. Ka mon ariyo laro nyathi achiel. To kilaro nyathi achiel to moro wacho ka koro wan gi Karoli ni nyathino wang'ade diere mondo ng'at achiel okaw nus. Ko ng'ade diere be pod odong nyathi. To ng'at achiel wacho ni kar ng'ado nyathi to miye uru ang'owa nyathi. Mano is the kind of conversation manyochi jo ODM nigo ni ang'o ma wanyalo timo. Nyaka wang'e kaka Karoli mosebedo ODM dalo duto kendo osebedo right hand man mar baba. Ni baba ose fight ne this nation. Kata mana sani ji wacho ni kanyi dhi winjo ka conversations Karoli ji wacho ni baba pod dwaro handshake ano donje ground coalition dalo mane untie cha to nyaka wang'e be circumstances mosekelo ji kogike gigi. Gima na winjo ka jo ODM no wacho manyaka baba somo ne ji kaka ji osewuotho gi gik ma ji osetimore kaka ne Kofi Annan biro mawinjo kaka Karoli wacho ma ji odonje grand coalition makato ji odonjo kaka kunti handshake makoro wagik sama koro wantieni. Ni to wan kako ganda koko setimore nyithindo tho gik moko kethore ere gima dwa tim mondo Kenya kik gore piny.
wadonjie conversations go include kendo na winjo kosom nyaka conditions matimore ka ji dhie conversation nachiel kuomgi nyaka conditions mag sirikal nyaka tim and dealing with the issue mag police brutality and dealing with the issue mar the killer cops gini and dealing with the issue mar employment as a whole mo wach ni economic problems and dealing with the issue of appointments kitimo nyaka tim appointments manyiso the face of Kenya. But gik mawachore gaset ichiwo list and the rest cabinet wawacho ni cabinet ibedo ma ji 22 ok nyal solve the problem of Kenya. Matiende ni jo ODM onge ngata mu front mar mondo mi obed jatend migao. As at now na neno konem ji 11 ma president nochiwo. To conversation nyalo nyuolo gimoro amora. Wan an kaka Beatrice Ogola to gi kaka piji nyocha neno. Na neno ka ODM nie gima nyalo kelo kwe. Ka naming that cabinet mobed gimoro achiel mondo wadhi mbele koselos wach police brutality wach kila cops wach kaka wadhi timo gik cost of living taxes mi wacho ka mondo we to cabinet mabedo nemno bendo bed the face of angawa the face of Kenya. To bende nyaka sani bende nitiere rowere matindo mabedo fronted kod ODM kaloni rowere bende wach ni kik wegi oko kaachiel kod ogendni mawuok e dhoudi matindo. An gima nyalo wacho kaka ng'ama nyoni e PG na ng'eyo ni party wa kotelne gi Raila Molo Odinga kaka Karoli ong'eyo to kopo ni biro gik sami chiwo nying to biro chiwo the face of Kenya. Mano to kaka Raila osebet katimega ineno ODM nyamera kidwaro achieve gimoro bed gi clear mind. Yes. Ok ni dhok achiel wacho koni dhok machielo wacho koni paro achiel ochomo koni paro machielo ochomo kocha. Ka ODM osebedo piny mowacho ni gidwaro ungo sirikal wedo makata chairman marwa nyo wacho dala wanyandiwa statement Sifuna be wasomo wang'e gima timore nying mabe dhi back and forth be wang'e gik matimre wawe wuondore nyingo wan kata wadecide wawe wuondore wa decide uru ni mae gima wadwa time to wadwa time maber kama mondo kony Kenya to wadhi uru wachak watim uruma kaka ananyiso ni an gi pacha ODM owinjore gol jogene ma I think tank dong wan ga damsologi ni wan gi joma riek wan gi joma wigi ler nyaka joma tindo wami Ruto ketnwa jogi e cabinet moko bed ministers moko bed PS wan jo siasa wabed piny wa deal gi other issues to wami the best people ma we can afford nikech kata kadwa bedo gi sirikal dong mage joma denwa keto mbele koro wami jogi opportunity mondo stabilize Kenya. Adwani wakaw yie mokongo monde Karoli kaka Karoli wacho mana mapiyo piyo kama kwa dhi yue Karoli gima wacho moriere ni ya government oken CSS kende government is a whole structure maka jothurwa ni kori wuoye government to ok wanyal wuoye mane cabinet mana kaka iwacho tek mane miloso sani moko kapok wachope wadile bila gi miloso sani nyaka wane goodwill from the government ni to be waikore mar wuotho e yo ma ji dwaro nikech kata ka ODM timo gino nyaka tim gima jopiny be wawinjo kadwa lakini wawe urudhi kwaluorore kama wabed joma nigi paro moriere tir momegi ageno ni jogo makata ageno ni jogo makata duon bura mar ODM sani front kata bedo ni pogruok nitiere riwruok mar Azimio gin bende gibobedo ka gi symbolize the face of Kenya mar mondo mi rowere mag Gen Z kik wach ni ang'o momiyo seche moko dot makama emo milemo mang'eny kata kamano we wadhi yuyo mokwongo monde gino gin gi anti government protest make gi kanyo Beatrice aya make gi kanyo nyakwara Ramogi Ajwang' mar mondo mi wakaw yuyo mokwongo e twak marwa mokwongo e chenro mar Rupiny wamodho mana pi matin waduogo wadhi mbele kik idhi mabor. At some point, I lost my path by myself, thinking that I can do everything by my own strength. And naturally, when you do that, then you're driven by your sinful self. Johnson ni pet wa mine. Johnson saizi ni my companion. Kupeana ni ngumu. Waki naeza feel lonely. Together as Wasafi, whenever we need prayers here,
we can come and do a prayer. Nikikuja hapo pastor ndio alikuwa mtu wa kwanza kunishika mkono. Ni mtu mwenye ako na ile utu ya kusaidia. Current state of mental health among Kenyans is actually quite worrying. I literally wake up and I feel like literally I don't want to do anything. Simba yuko hapa ndani tayari na ashamshika mbwa, amemkanyagia chini. Hapo ndio nilichukua jukumu nikagonga bati. Don't miss out. Catch these amazing stories and more. Download the Citizen Digital app now. Available on Play Store and Apple Store. Citizen Digital, Kenya's #1 news app. Be ing'eyo ni chenro mar timo chudo kokalo kuom simbe mag ong'we yamo miyi thuolo mar neno makare kendo rango chudo magi kokalo e yor simo. Sigana ni medo minore gi weche mag miriambo kod miganga. Meher kaul gil, yini biro timang'o? Kare. To joma onge ketho ema hinyore ahinya. Kuom higni 5 ne in kanye, baba in bende ni wuonda kae. Weche hera medo bedo matek kendo mapek. Akwayi ni mondo in iwuog e odni sani. An nasiche koiko kaka Samaira gi Sara biro timo arus. Kata kamano, joma oherore ok nyal pando heragino. Andisora. Aber. Avatar. Ewi magi duto, nyaka joot achiel chung kanyakla. Ere kaka unyalo timo joma richo ka? An awinjo kan gi wich kuot mang'eny ahinya. Adwaro mondo temo kaka untie kae. Choti Sardani. Wuok tich nyaka ngeso saa 2:15 otieno. Mana Ramogi TV. Tugo koro eka iyo chacho. Party is a party. Ka gik moko medo mana fwenyore, to ngima bende medo bedo matek e boma maduong'. Gimora mora ma Nyasaye omiya. Okawene jachien. Yud mor e ngimani kokalo e gik matindo. Onge ka mwaluoro bwana chiel chunye wakete pile wacha. Nia nengi manyar kochia. Kod osiepene kachiel kod joodgi. Kata let se jiere ya lak chogo. Ok ginyal weyi ma ok inyiero. Alokero joma hero walo. Alokero ng'at manyisa gik moko. Nyar kochia. Tich abich ka tich abich, saa 1:55 otieno. Mana Ramogi TV. Machiegni kendo nyako Ramogi Ajwang' mar mondo mi wadhi mbele kod twak marwa e chenro mar Upinyo Okinyi ma kawuono kaponi kitudri kodwa gi sani. Antiere kod welo adek Okinyi ma kawuono kwa twako tudore kod chal mar Kenya. Antiere kod Carol Omondi, jaod bura ma Suba South, Beatrice Ogola, Senator Mogwel, kachiel kod Jared Kopio, mano jaod bura ma Chona ma Wendo. Jared tudre kodwa achiel kachiel kokalo e yor Zoom ka intiere county ma Migori. Nyako Ramogi Ajwang' anyisi ni bende nyalo tudri kodwa ichwalonwa paro penjo ote moramora kokalo yore waduto te mag tudruok Okinyi ma kawuono mano moriwo nyaka namba wa mar ote machuok ma en 36000. Adwani watwa kutudore kod wach machiel. Adwani wawe tenge kata waket tenge chenro mar piedho jotend migepe kalon ni chal mar Kenya watwa ke weche mopogore opogore. Wach machielo mabende adwani watwage Okinyi ma kawuono tudore koda nyaka sani koro liekore kata jatend piny Kenya William Ruto sebedo ka lieko ni nitiere riwruoge ma ok mag piny owacho mosebedo ka siro wach mar ng'anye pacho kae. Ka bende ne owacho mokwongo ne oluongo mano riwruok ma ok mar piny owacho mano mar Ford Foundation mano wacho ni osebedo ka siro ng'anye pacho kae. Bang' mano nyaka sani koro aneno ka duol mano mochung' ne menyo chenro kod tije mag riwruoge mago ma ok mag piny owacho. Nyaka sani koro gikoni gisechako timo nonro ahinya ne riwruoge ma ok mag piny owacho mano moriwo Shofco, wantiere kanyo kod Transform Empowerment for Action Initiative kachiel koda mano riwruok makedo ne ratiro mar oganda mano mar Kenya Human Rights Commission kakoro gilieko ni nyalo bedo ni nitiere omenda ma ichwalo negi mathoth makoro gichiwo mar mondo mi osir ng'anye pachoka. Jared ka chako kodi ka intiere county ma Migori Okinyi ma kawuono bende en adiera ni nyalo bedo ni nitiere riwruoge kata jomoko ma siro ng'anyo makamano kata kamano inyisa ne podi ok wanya tudre gi Jared gi sani kata kamano Jared ageno ni winjo penjo mapenjo
penjie. Waseneno ka jatend piny Kenya seyo ni nitiere riwruoge moko ma ok mag piny owacho ni ema siro weche mag ng'anyo e pacho ka. Odiochieng' ma kawuono bende wantiere kod ng'anyo. Nitiere riwruoge ma ok mag piny owacho mosechak timnegi nonro. Adiera nitiere kanye? Nyalo bedo ni nitiere joma lwetgi otudore kod ng'anyo ma nitiere pacho kae kose, Jared? Adieri man kende en ni kuom muda mang'eny thoth ji kata an awuon nang'eyo ni gimineno timore e Kenya sani ni mar Gen Z ne nyaka timre e kinde manodhi timore manwakia, nikech mokwongo watero nyithindo skul, wapuonjo gi ngima maber. Every year chakre around sechegi nyaka giko mar higa, colleges, universities and polytechnics golo nyithindo, they churn out graduates. To nyithindo gi gima pok wapenjore to gidhi ku, gintiere, gionge tich, gibedo adults, jomoko are getting into families. To pok wamiyo gi kuonde ma gidhi donje mondo mi gitiye. Koro ma en gima ne nyaka timre. Kata kopo nitiere ng'ato moro ma janjore kata organization moro man gi paro marach, en mana noteo kibrit kuom petrol mane oseol kendo ne nitie. Omiyo wamany jok manyalo bedo ni kelo tungni ka gisiayo rawere mondo ng'any, to mano ok en solution. Solution en ni wachika ne itwa matut ni to vijende gi giwacho ang'o, to gik ma giwacho gi gin gik minyalo los nadi mondo Kenya odhi mbele e yo mowinjore. To kwa wacho ni wamanyo mana jok moparo, nikech sani en raparo, onge ng'ama ong'eyo, en raparo ni maybe nitie organization moro ma finance gomo ni. Yes, nyalo bedo nitie ng'ama finance gomo, to bende nitiere adieri e gigo marawere gi wacho. Tang'o ma wanyalo timo kaka oganda, kaka piny mar Kenya, mondo mi wa sort out, wa solve these problems mantiere. Nikech gik ma giwacho kichike iti tiro ni gin gik madieri. Mane momiyo wadwaro ni mondo sirikal obed in place mondo gichak sort out gigi, nikech koko osebedo kendo ji osechiko itigi. Ibed ni support kata ok support, isechiko iti iwinj adieri ni adieri jomatindo gi nigi concern ma genuine, gidwaro tije, gidwaro mondo governance obed maber, corruption otieki, mondo gibed gi geno mar ngimagi mabiro, nikech sagi osechopo sani. Koro apart from manyo jogo manyalo bedo ni fuel gi, mano ok en important. Wachiki to gik ma giwacho mondo watem loso kaka jokenya. Caroline korka kori bendi paro ni en adiera kaloni nyaka sani mano duol ma ochung' ne menyo chenro kod tije mag riwruoge ma ok mag piny owacho ne gikoni gisendiko ne mano DCI kata okwach kicha mar mondo mi otim nonro ne riwruoge adek mana kaka sewacho. Wan gi Kenya Human Rights Commission, SHOFCO kaachiel kod Transform Empowerment for Action Initiative mar yango kaka gitiyo kod omenda ma giyudo. Ni kaluwore ni nitiere omenda mathoth ahinya ma giyudo higa ka higa. Idwa nona kaka gitiyo kod omenda ma kamano ka nyaka sani gin ne giwacho ni ok ginyal nono moko kuom riwruoge mag piny owacho, ka giwacho ni kata obedo ni siayo gi kata itudo gi kod siayo ng'anyo mosebedo kwanene pacho kae. Kata kamano wanyalo wacho ni ma en mana loko tang'o, nikech kata kapok jatend piny Kenya William Ruto ne oseyo kata Ford Foundation ni ema kelo kata siayo ng'anyo pacho kae, ne owacho ni seche moko ne liekore ni nyalo bedo ni josiasa moko emotudore kod ng'anyo. Sani koro adiera nitiere ka, nyalo bedo ni riwruoge makedo ne ratiro mag oganda kata mago ma ok mag ji giwegi ema koro lwetgi nitiere ng'anyo mwanene pacho ka, kata gimano mwaboneno nyaka kawuono. Ing'e ni gimuneno timore ni ne nitiere PS moro Kenya ka niluongo ni Kinuthia Murungu. Kinuthia ni ne en PS mar youth ndalo Grand Coalition cha e sirikand Barwa Barcha, nogo e bunde Kilimani kae. Kinuthia ni nomiyo wa presentation e gimoro miluongo ni National Security Council ni chieng' moro gima kama bro timre Kenya ka, nikech gimoro amora matimore, nyithindo onge gi tich, nyithindo onge gi geno, nyithindo ni kaka yani ngima gi ok ni maber, jomatindo. Nonyisowa 2008 gini onge ng'amo chake,
osebet ka en kaka na nyisi ni en gima osebet ka chwakore achwaka kalure gi kaka kit piny ma wan go. To ka nitiere jomodonje gi weche mag njore gi weche moko mag mibadhi, mano to sirikal otimatima investigation margi. To gima kik bedi ni ikete miriambo moko kata ng'a moko timo gimoro iwacho ni timo kata kamano. Adieri mantiere ni an asebet ka wuoyo gi jogi mang'eny, jo Gen Z gi mang'eny, aseromo gi mag university, aseromo gi mang'eny, ago kod gi mbaka almost daily ma kuonde mang'eny kata jo NGO go. Gin joma kineno gina joma nigi hera mar Kenya, be ok gihero weche party gi, weche ukabila gi be ok gihero. To nyalo bedo ni nitie jomoko maneno ni ginyalo donjo sani ma gitim gik moko ma maggi ok mag Gen Z, mago to nyalo bedo. To sirikal nigi nguvu no gi nyalo no to gi network mar investigation ma ginyalo timo gino. Gitime atima maber mondo ginyiswa. To kiko bed gimoro miwacha wacha mar mahato kata ma weche mar ukweli onge. To sirikal be nyaka mi thuolo mondo tim ang'o investigation, nikech gin gitie kaka gifwambo weche gi mang'eny ma wan ok wanyal donje, ma be ok wanyal ng'eyo. Ang'ama mosebede sirikal ang'eyo. Nitie gik ma giwinjo kata gik ma gineno ma wan ok wanyal neno. To gitima investigation to ineno riwruok mag sirikal gi osekonyo Kenya kabisa, kendo giber ka gin ei Kenya ka. Ket gindiko ji mang'eny, nitie kaka gikonyowa e gigewa mag democracy gi empowerment, kaka Shofco tiyo maber ahinya Kibira, kidhi neno tich ma gitimo Kibira ber kabisa. Human rights ineno ka seche teka gimoro timre gitetea ni ji. Koro owegi tim gigegi, lakini ka nitie joma kele mibadhi to sirikal otimatima uchunguzi maber to kelu shahidi mondo jo Kenya one. Ma ok ni organizations kata individuals bedo victimized. Mane pacha. Beatrice in korka kori nyalo bedo ni gini en adiera, to ponono kaka osebed ka iseyo mago riwruoge ma ok mag piny owacho nyalo miyo moko kuom giwuok e pacho kae to dhi tiyo e pinje ma oko. Kalu ni wang'eyo kaka riwruoge ma ok mag ji giwegi osebedo ka konyo jo Kenya ahinya e sectors mopogore opogore. Nitiere mago motudore kod weche go mag somo, weche mag thieth kaachiel kod gik mamoko. Seyo makamagi nyalo jemonwa wan kaka jo Kenya yo machalo na, to bende nyalo bedo ni moko kuom gi koro weyo tijgi ma konyo jopiny koro gisiayo ng'anye pacho ka. Joyce, an kadwa wacho kendo ariwora gi owadwa moya wuoyo ni kani neno ka nyithindo gi ochako wach ng'anyo, weche mwasebedo kwa wacho ka mokelo tabu emane okelo nyithindo gi mokelo streets. To kendo kata kineno gi ka giringo, tineno ka giringo joma chunygi ni gima gitimo ai chunygi ni gidwa konyo Kenya. To bende adwa wuoye wach miwacho ni jomoko nitie makoro siayo ng'anyo. Joyce, adwa nyiso ugo ganda wa duto ni budget wa kaka wawacho economic problems ma wan go, ka onge partners gi, ka onge partners mosebedo ka support wa. An asetiyo county government and ang'eyo pek mantie nyaka ne jowa man piny. Ibiro yudo ka sector machalo health, partners ema konye. Sector machalo agriculture, partners ema konye. Sector machalo education, to gi mamoko, partners ema konye. Koro ana agombo ni sirikal owe timo gimiluongo ni witch hunting. Giwuoye gik ma jo Kenya yuago gi mondo wawe kao problem ma wan go kwa keto ne jomoko. Partners oluoro koko, donors oluoro koko, investors oluoro koko. Waket gi kwe, to kanitie ng'ama timo marach to nonro tim mondo gimotimo no ema mondo wachi. Kineno kata Ford Foundation miwacho ni, king'iyo gaset kwa wuono, ibro yudo ka First Lady mar Kenya ka ng'ama okwongo support. I mean, mano nyisi ni nitie gik mang'eny maringo matimore gi support mar partners. An agombo ni sirikal odonjie loso gik ma nyithindo gi wacho, gik ma nyithindo gi ma jo Kenya wacho, mondo los gigi mondo Kenya dhi mbele ma ok wagamore e lwenje mamoko oko. Ka waloso gigi to wadhi adhiya mos. Koro an akwedo wach ma the fact ni wadwa wich hand gi partners mekwa, gi donors mekwa, wati maler. To Kenya niga system mar timo background check mar yudo gima ng'ato timo. Omiyo wati gi partners wa kaka wasetiyogo, kik waket koko, to gima important wawinj gima agency wacho, wawinj gima jo Kenya wacho, mondo walos go gigo mondo Kenya dhi mbele.
Adwa nwaket wach makamano tenge mano kotudore kod seyo mago riwruoge ma ok mag piny owacho ni gine magisebedo ka gisiro ng'anyo e pacho kae. Wach machielo mabende dago mar mondo mi walosi okinyi makawuono kotudore kod chal mar Kenya en wach mamulo ngima mar jopiny mano kotudore kod usuru mano ma ijuogo kata mar rito chala mar apeyni ma ijuogo ewi mauta kata obedo ni doho ne iwacho kanyo ni duol marango weche mag modhi e pacho kae EPRA nowacho noseduok piny nengo makamano. Nyaka sani koro wang'e ni riwruok mar okinde pacho kae mano LSK kokalo jatendgi mano Faith Odhiambo nyaka sani koro ne gibuogo mar kawo chik ne duol mano mar EPRA mano kachiel kod piny owacho pacho kae kuom keto e tim mano usuru makamano kata obedo ni mane en jatend migawo mar wuoth e pacho kae Kipchumba Murkomen ne owacho ni ok bibeda ka iketo e tim mano usuru mar rito chal mar apeyni ma ijuogo ewi mauta kata mano mauta kata modhi mopogore opogore e pacho kae. Jared Kopiyo ka intiere kaunti ma Migori okinyi makawuono nyalo bedo ni sirikal tugo kod pach jopiny kose sirikal wuondo jopiny nikech wang'eyo ni Murkomen e kinde mapodi ne en jatend migawo mar wuoth e pacho kae. Adiera ne wuotho ka koro wacho ni wachno mano mar usuru ma iketo mano mar apeyni ibo bed ka igolo nikech jopiny nosewacho ni kokete to nitiere kaka nidhi mede malo nowacho ni bo bed ka igole kata kamano yande ka EPRA olando nengo manyien mag modhi ne waneno kokete kacha. Sirikal wuondo jopiny kosango matimore Kopiyo. Nitiere sirikal tiyo through agencies and institutions. An gima ng'eyo e pacha en ni ok en ratiro mondo sirikal o levy any tax whatsoever ka kokalo e od bura miluongo ni bunge, National Assembly or even Senate. Koro miyo ka en adieri ni jogo ni jo EPRA o levy tax mano is against the law. Kenda an gadieri ni jok matimo gima kamano the law will catch up with them. Onge any form of taxation minyalo tim ka ok obedo authorized or obedo legislated in parliament. Wacho kanyo makare ahinya Beatrice in kor kakori nikech adiera wang'e ni magi gin moko kuom weche makoro nyalo miyo kata nengo kata obedo ni lendo mayande ogola mano mar nengo mag modhi e pacho kata obedo ni waneno kolwar piny jopiny nok dwar mano usuru mar rito chal mar apeyni ma ijuogo ewi mauta kata obedo ni ne en achiel kuom gigo ma koro nowach ni boketi kata kamano waneno kokete magi nyiso nang'o sirikal onge kod adiera kose nitiere maling'ling moro manyalo bedo ni jopiny okia. Gima nyalo wacho kata kiwe wach fwe levy e osuru te ana gombo ni sirikal ong'iye wach osuru e yo matut. Adier kiwuoyo gi jowa kata kibedo gi jowa piny nyoro na abedo kana an Dhiwa abedo gi group moro ma jo apiko moriwore gi kijende moko matin. Nitie kijana moro miluongo ni Okwaro e stage man Dhiwa nochung' ne wagomba kato ji obet en ochung' malo kowuoyo kendo go koko ni watho osuru negowa gima ne nyathino wacho nyisowa gima jo Kenya te wacho. Sirikal okuongo ket pesa e ofuku jopiny korka ong'i wach mar osuru. Ok inyal soro osuru e gima ng'ato ongego. Omiyo wach mar dhi mbele gi medo osuru sirikal owe nyaka wabed stable ma gik moko losre mwang'e ni to wanyalo ran nang'o. Jois ok inyal solo osuru kuom e gima ongego. King'iyo kata osuru manyicho keti e finance bill ma koro owuokni ibiro yiro kata data protection ibiro yiro kata there was a proposal ni mondo nyaka sirikal KRA ne dhi bedo ga access to personal accounts wa magikaw osuru kuro. Mano jo Kenya tho. Kechak ing'iyo kata mana excise duty mani propose on the financial services maka ji otho. Sirikal gimo wacho ni sirikal obed mos ok inyal tax ng'ato gimo ongego. Wakwongo wang'e ni to the economy obedo stable nang'o mondo korka waket taxes. Wach taxes ni ji yuag e sirikende duto te. Tiwuoyo kuom Murkomen. Kata kuom Murkomen kanyo ana wacho ni Murkomen kata kokoduogi e migawo mar roads nitie gik manyaka owuog clear kaka ng'ama nyo a public servant moko make clear. Sama wawuoyo ni nitie gima Senator Onyonka dhiro ni Murkomen
nyoche nigi deal gi kambi moro nadani ma India manyo odwa lease Kenya Airports, Jomo Kenyatta Airports Authority for higni 30. Jodala wa magi gik moko wadwa ni koketi kamoro ni jatelo titimo gik moko chini ya maji to biro nego ji. Koro Jomo Kenyatta Airport en a facility mar this country. To moko men nyoche lease for proposed lease mar 30 years. Maka ng'ane nosetieko to retain 30%. Ana wacho ni moko men nyaka cow responsibility mo come out to explain to Kenyans ni deal manyocho timo gi Adani Limited ni nyoche en mana. Erokamano. Caroline korka kori kotudore kod weche no mano mara usuru marito chal mara piny ma ijuogo wi mauta. Okete kata obedo ni EPRA no wacho ni bro bed ka inolando ni gibo bedo ka igole mar mondo mi nengo mauta odog piny mano kochakore dweni. En gima ingeni kane obire finance bill no bire report of the finance committee no onge finance bill. Nikech en ga gima kama imedo to minister medoga gi gazette notice. Koro en onge kacha mabe nwa wuoye kidhi ng'iyo Hansard ne wabunge wuoye kabisa. Be ma miyo Murkomen no biro mowacho ni gino ok bi medi. Koro ka gima kamano koro no bedo nango. Kanitie ingeni gima kamano kotimre koro wan gi kaka wadhi penje bunge. Nitiere gima iluongo ni delegated legislation committee. Koro wadhi penjo ni to medre from 18 to 25 nade. Ok wadonje bunge kawuono. Wadhi e kamkunji sani. Be sure ni adhi penjo nugo. To bende adwa medo gimoro e gima owadwa wacho. Ni wakwayo sirikal ni wach fuel. Ung'e maber ni sami se meda fuel timedo bech gik duto. Imedo kaka jothurwa idho mtoka ka dhi e point machielo. Imedo bech gik moko, ibedo bech mo, imedo bech gimoro amora nikech fuel no ema control gik mamoko. Wach fuel no sirikal onego ng'i ni kik mede mana kaka Faith the LSK chairman owacho. Wariwore kode to kendo wadwa bo wacho ni gidhi ng'iye. Owadwa mano to gima nyako ng'i nikech fuel kosemedore ameda ni tap to dhi malo. Gima be it's interesting ni samo mwed fuel bech nyaka kaka idho mtoka dhi malo. Samo duoke kata tin to bei tok do. We mondo nyisi gimoro. Ni seche moko Kenya ka watimo gima iwinjo ka wacho na dagi gacha. Siasa makawuono en kama, orucha en kama. Ingeni king'iyo anasetiyo ane mana set up energy regulatory board ma abedo kata sindalo manan katoni general. Ang'e that energy regulation maber ahinya. Ineno bech mafuta ni almost 60% gin taxes. Nikech en gima sirikal yude mayot collect tax mar mafuta. Koro gi collect mang'eny ahinya kanyo. Problem antie nok ket ga VAT. VAT ing'eni Uhuru ema nokelo 2022-2023. Dungi nyapa. To kidhi neno record mar bunge. Wane mane waungo Uhuru lwedo mondo kel the first VAT 16% as a condition mar World Bank. To koro nekech jopiny nogo koko nokete 8%. An kidhi record bunge kata 2024-2025 na pingo ma wacho ni kik wamed another 8%. Koro ka ok wadwa ni wamed ga bech mafuta to wabeduru consistent. Ok ni kawuono wawache kama kiny wawache kama. Wabedo biro joma consistent ni ok wadwa no dhi mbele, wadwa penje to ok ni chieng' moro ka en convenient to yudo ni wa support. To chieng' machielo wapinge. Na wacho kate bunge ni joma no support kane kuongi kele 8% negi joma sani nyocha pingo. Joma no pingo ndalo ka ema koro nyocha support. Ato to nyocha pingo. An poka support increase on fuel. Wabedu consistent in our politics. Manegi mawacho. Erokamano. Adwa nasoma ne moko kuom ote ma joneno mag wachwalo no odiochieng' makawuono ote makamago wabobedo kwa somo gi achiel kachiel mondo winjane ni to jopiny wacho nang'o. Fred Osuru wacho ni Ramogi TV Joyce oyawre mos na waheshimiwa. Azimio onego were gi Ruto otim kaka berne. Jopiny orit 2027. Onyisa ka ni penj na Karoli ochung kanye ke siasa. Aya Karoli bro bedo ka duoko nwa kanyo. Benado Keyo wacho ni Ramogi TV an Benado Keyo Samaki ka an nyora kadem. Joyce penj na Karoli ni ang'o momiyo weche mag ODM oneno mana ka ondiki to ok obed e bura magitimo. Nang'o. Caroline gi penja ariyo kanyo. Janeno machielo wacho ni onge joma siro ng'anyo e Kenya
Kenya emochimo kamarach. Waol gi corruption mag ng'ama wiye odinore ema paro kamano. An Westi Blaki ka ane dala mar Alego Usonga Sidundo Market. Aya, ero kama na ahinya duoka penjo, ero gi penjo kanyo nang'o momiyo isomo mana gige ODM. Mano penjo maber kabisa kendo amor gi jomo penjo go. Kech an aja ODM atene. Actually founders mag ODM sani wadong' ma ji adek. An Professor Nyang' Nyong'o to gi jatendwa Raila Amolo Odinga. Mage original founders, jomodong' nosedhi. Gima timre, ODM nogolo wa WhatsApp groups. Miluongo wa ni rebels ka. Koro wan ok giluongwa ga e bura. To kane waoro Jalango ndalo moko be notem dhi e bura, neno kolawe. Koro wan ODM ok luongwa e bura. Mano is the truth. Ok ni wakia gima timre kanyo, gima timre kanyo to wang'eyo. Usoma. Rambo wasoma nikech ok wadwar donjo e lweny ma necessary. Kok gidwan wadhi e bura waonge wach. Koro ODM ok luongwa ga e buchegi. Mano is the bottom line. An siasa mara an aonge siasa mag aole gi mag wuondruok. An atiyo gi pacha gi pach jopiny. Kata finance bill manyo wakadhoni. An adhi abedo piny gi josuba. Ginyisa gik maricho te, amba nyiso gi mane aneno maricho mane ok ging'eyo. Ane mbunge manotero amendments mang'eny mohingo mbunge mora mora 18. To bang'e ne adhi awuoyo gi jotendwa ma wan gi bunge. Gikona ni onyiswa kaka jo ODM ni wateru amendment. An atero 18 kata chairman ineno kotero 2 TJ Kajwang'ini. Koro ka weche nobedo maliet, apane nuneno ka koro jiringo golo amendment ne gikwa speaker no yiere gi gola. Adoto na ang'eni kawa agola amendments ga to onge teko moro mango kaka mbunge manyalo loko go chikno. Koro ana wuotho around agolo gik mane richo tetete e bill no. Amendments ga 17 no kadho. Ma sama ne gino rumo nikech nakia ni president ditamore, akia ni jogo to nong'eyo. No kanyal kaw that risk. Kech an ngufu mane an go kaka mbunge en dhi wacho ni marach gol natero gite mogol gite. Mano siasa na en ga kamano. Kata ka jomosetiyo kode ODM ong'eyo ni ok aja mibadhi, tawacho ga pacha to be ok ibibuoga. Mano be nitie ga kanyo. An ok aluor. I just tell you what it is. To wadhi mbele tamiyo ji luor. Be ok iwinja ga kadha ok ayanyra gi ji. But siasa, ana believe siasa ni siasa nyakibed gi gimiluongo ni public spirit. Siasa nyakitim pursue public interest, not self-interest. To public interest, seche moko ok bi winjere kata gi interest mar individuals ma supporti, but nyaki stick gi public interest. To kotudore kod paro mar chik mar omenda mabendi mulo kanyo ni kaka jaod bura mano ma Suba South ne itero ne jo Suba bi nyiso gi lero ne gi makare odiochieng' makawuono ikine ma ubobedo ka udoka e od bura odiochieng' makawuono. Speaker Moses Wetangula nowacho ni ubobedo ka ugoyo mbulo kaloni jatend piny William Ruto nokoketo koke paro mar chik mar omenda. Koro kaluore kod chik ubobedo kodok e od bura kacha mar mondo mi jo od bura oluto mbulo mano mar golo kata mar rucho oko fuoni duto manitiere finance bill. Jopinyo bed kod geno mane mano kotudore kod paro mar chik omenda mar 2024-2025 makoro odiochieng' makawuono kendo biro chako duogo e nyim od bura. Yes, ing'eyo nitiere bills ariyo. Nitie appropriation bill to gi finance bill. Gigi nadhi mapimo ne jo Suba te ma wuotho matimo meetings. Asenomo gi ji 13,000 ka pimo ne gigi. Appropriation bill kano kele bunge Kimani Chungwa emano move to Wandai emano sekonde. Ne onge ywaruok. Nikech en kaka idhi ti gi pesa. Ng'ato ka ng'ato noso gige ne iye kuro. Finance bill emane nigi tabu nikech en mar usuru. Koro sani finance bill en government bill. Ka sirikal osewacho ni ok gidware, wadhi ike kawuono mwago msalabe wiye. Makanyo onge ywaruok moro amora maboneno. Koro a challenge jogewa. Wadoguri appropriation bill cha. Mondo be wang'iye mondo wabed gi ratiro gi jopiny ni appropriation bills to koro waloko nade mondo kik ji wuondre. Wadok e od bura finance bill cha en koro wadhi ike kawuono mwago simiti e wiye to dhi dong appropriation bill kuma ji opande gigegi. Koro kanyo be ji owuoye openly
Ang'o ma opande iye kuro ma iwacho no pand kuro? No, neke in kipenjri ni tang'o momiyo appropriation bill kaka idhi ti gi pesa, idhi kuny ne ng'ato bol, idhi los ne ng'ato ne onge ywaruok. Ang'o momiyo ma kende mane nitie ywaruok? Ang'o momiyo mano ne onge ywaruok gadiera? Ang'o momiyo mano ne onge ywaruok? Appropriation bill ne onge gige kanyo. Jomage mopando gige kanyo. Na koni niya, kidwa loko economic problems mag Kenya, we kelo josiasa i discussion. Wakel watalam gi raia ma ordinary ni. Japiny mineno ni wamany yudhe, wamany akina mama, wamany joma mineno ma raia ni. To bed piny to nyis jo Kenya ni ekonomi wa ni wadwa loke kama. To josiasa ka ang'o dhi, ng'ato dwa neno ni oketne yo, oketne bohol, oketne osiptal, kose ketne to gigo tik. Iwinjo. To ka koro maka ibiro ka jopiny go koko koni, to giluore makoni ni. Koro finance bill kawuono wadhi iko, watiekore kode, wach ni orumo, idhi tigi ma 2023-2024, ema bro bet kadhi mbele. To appropriation bill ni, be koro wabedi uru jo adieri, wadhwa ne iye kuro, nekech 375 billion mong'adicha, nyaka wuoge appropriation bill, nyaka gole. Wach mora neno ka ilo Beatrice ogola ka. Awinjo ka mor ka Mheshimiwa Karoli wadwa wacho ni macha kawuono gidhi nego. Ginege. To dine mano winji kata sama ne jopiny wuoyo cha, owacho no wuoyo gi jo Super South, ageno ni MPs duto onengo wuo gi jothurgi mondo giwinji. Dine ok gigo yes cha makoro kelo tabu cha. Gimachielo ma winjo ka Karoli owacho ma bende apoyo Karoli owacho no oja ODM matene, and mano is true. Magi e jok manochako ODM, obedo gi ODM mbele. To owacho statement ni en oja ODM matene, oparo namna sama bet ka kanisa wa jo kanisa mani yudo ka jomoko sikman kanisa no wan man wachako. Wan e jokanyo no, wan e jokanyo ma jotene. Udhie kanisa be okubiye okinene to gine jo kanisa no majote. Wewa winja ne Jared Kopio bende kotudore koda paro mar chik mar omenda mano mar higa mar 2024-2025 modiochieng' ma kawuono jod bura bro bedo ka goyo ombulu mar mondo mi giruch oko fuoni mage duto mano tok jatend piny Kenya William Ruto weyo kata koso keto koke e paro mar chik mar omenda kanyo. Jopiny nyalo bedo kod geno na diere bro bed ki ike koso bono ywaruok moro kose jod bura no se felo jopiny makoro ma nyaka gitima kaka oyange. Mokwongo Joyce adwa jiwo nyamera ma Senator Beatrice. Awinjo ka oro Mheshimiwa Karoli sijui dhulosuruma to en bende no bedo nominated as a senator ma represent Uganda. Enda ka winje gimo wacho no dhi loso e bunge mar Senate koso Senate ni no dhi adhiya mar madho chae kata go mbaka. Jared ni okia mandate mar Senate gi National Assembly. Jared ti budho ko wil gi gik ma Senate timo gi National Assembly timo. Senate obede National Assembly. Mane manomiyo kineno wakwa wacho finance bill. Beatrice be dimos mondo winje. Anmos kabisa. Wadwaro ni ka in jatelo ma ogwel kata moyier ti ajibika ibi wawinjo duondi e od bura kucha ka usamon ministers upenjo gento modinade okior nyawadu machielo ni mondo gi olosi. To kowe mano adwa wacho ni e wach finance bill ma kawuono idhi goyo ombulu ni. Finance bill kaka ne president oseduoge cha. En wache no rumo jogi dhi mana yiere ni macha no osegore piny gitieko wache no. I don't anticipate a lot of debate kuom finance bill. Nigi finance bill cha no se bedo stop, no se bedo return. Mokubedo return mondo be debated to orum maka gichako a fresh bill. Adwa wacho Joyce, yiena mondo wachi. Ami right of reply. Ni anyiso wadwa Kopio ni Senate gi National Assembly nigi mandates mopogore. Emomiyo iwinjo ka Karoli wacho gima gidhi timo e finance bill. Wan kaka senator, Kopio chal ni gigi ukiwinji kata chieng' ma osiepu ma chir nyoche biro e Senate. Ukiwinjo ka penje wach faulty transformers man Homa Bay County, Gendewa in particular. Ok nyoche winjo ka Murkomen obiro mua penje wach roads
ma incomplete in Homa Bay County. In pokiwinjo kasomo wach bill na mar the maternal child health and children's bill, my bill mokwongo mowach in that space. Ingeni Jared, in jakom Uda nchoketi jakom mar Sony. To Sony Sugar e achiel kuom industries mantie region wa monengo kony nyithindo. Jared, in be idwoke jo Migori County yuak nine in jakom mar Public Service Board ma Migori. Isiko gi Migori e county makoro nyithi Migori kaka yud tich mondo dhi mbele to wach tich ema chendo. Ma be ji yuak ni be isewinjo? Haya, winjo penjo ma openji kanyo Jared ka intiere county ma Migori. Gik ma Senator Beatrice wachogo ne ok ang'eyo ni mage gik mobiro discuss, but the truth of the matter en ni an sani an jakom mar Sony Sugar Company Limited. Kendo ang'eyo ni kanyo watime tich maber, jopur wasechulo te, jotich wachule wang' sa, sani kidhi e shelves tiyudo sukari mar Sony Sugar. Mamoko mowachogo to ajenda ne mag siasa moko apar biro wacho ka. We jo Migori obed thuolo mondo nyithindo oyudie tich Migori County kaka jo counties mamoko be yudo. Mage gik ma Gen Z complain about wachen employment. Haya, adwa ni waket tenge weche makamago kalore ni weche mag siasa gimit kendo weche mang'eny nyalo tuch ahinya kotudore kod weche matimore e pacho kae kaachiel kod counties mamoko. Aneno kwadong' kod dakika matin kende, dakika 15 to watieko twak mar okinyi ma kawuono. Kata kamano nyaka sani koro wang'e ni jatend piny Kenya William Ruto igeno ni obiro bedo ka walo jolup ariyo mago gai mago bila e pacho kae kapok ochopo mano chieng' tich abicha mano majumani ma en tok ka duola ma ochung' ne ndiko obila e pacho kae notieko dayo dho bila aboro mayande ochwalo kwayo magi ne lemo makamago. Karoli kachako kodi ogai mar obila e pacho kae nitiere kod ting' mana inyanya ka tudore kod weche mosebedo kwanene e pacho kae. Gisani wang'eni wanyalo wacho ni piny Kenya nitiere kod tungni onge kwe ahinya e pacho kae, kata kamano jogo makoro no oro kwayo maggi ne bedo mago jolupo mago gai mar obila. Ang'o maritogi? Ing'eni kade ni ji te wuotho kanya achiel kendo ji te ohero reform, weche mag obila gi dekolo rumo. Gik mane wayalo gi Kofi Annan kane wan Serena ne gin under agenda 4 ma kane wan e sirikal bar cha ane mana chung' ne loso chike mag gik mineno ma aipo akia loko obila gi. To yudo ni kata transparency mane winjore bedie chande pod onge. Koro aneno ni kaka gitimo yiero masani ni obila owinjore bed ni koro omigi thuolo giti kaka obila ma independent, okel joma competent obed kanyo, ng'ato ka ng'ato bed gi thuolo ma ok ong'i dhot miae kata mrengo kisiasa miparo ni intie, oketa kitanga ma owinjore gi tijno. To kendo ging'i ni joma tindo be oyudo tijego, ok ni joma dongo lilo, mine be oyudo tijego, gik machalo kamano. To koro kaka gidhi mbele sani ni ing'e ni pod nitiere gik mang'eny. To gima nyo mora ni sani kineno obila ma sani opogre gi machon. Nyaka wa admit nitie improvement mosebedo. Ka nineno obila machon ndalo Moicha kaeto gi kapok ne watomo reforms 2008 under agenda 4. Obila opogre. To tij obila be tij matek. Polisi ok ni kama ber. Kidhi neno kaka polisi odak ok berga. Yudo ka polisi be chandre kabisa. Koro nitie gik mang'eny, nitie gik mowinjore tim ne obila gi, to nitie kaka obila be owinjore obed trained mondo gibed service giti ne jopiny. To yiero madhi mbele ni adieri mar Nyasaye pok akete pacha ahinya nikech tinde ok ane chuny sirikal kaka chon. To wan ndalo wacha ne watemo wa balance. Waneno ni mini odonjo, joma tindo donjo, face of Kenya ne nitiere, kaka neno kanwa kelo joma neno ndalo kande. But I hope ni mabe bro dhi kamano. But jomo mi tijego, jopiny be ogo gi kogno. Gima hero go joma tindo masani gi. Record ni te ging'eyo. An karomo ga kod gi nyaka gimiya record. Ging'e gima nyi wacho nyori ging'eyo.
Kendo joma di yiergo matimo interview gi yawa mtandao gikete record gi jopinyone. Gimo mi ahero joma tindo gikete record. Beatrice in korka koro wang'e ni magi duto biro kanya kasani koro imanyo jalupo gai mano mar obila wang'e ni Jafet Koome ande ogwetao kato resign tok gik mano timore pacho kae en bende ni se ni ere kaka obila ne nego ji jatendo obila ne kanye kata kamano no kwane ne koloso ahinya nyaka sani wang'e ni Douglas Kanja amano Kirochi emano kao kare kata kamano sani koro imanyo jolupo gai mag obila ma koro iwacho ni nyaka sani koro iwacho ni gibro bedare tich mane marito gi kata ang'o monego bed ni gitimo mar mondo mi kato bedo ni kinde mang'eny iwacho ni obila gin jogo ma ochung' kar kendgi mar mondo mi kinde makata ka ji dhi kata ng'any kik wane ka gitiyo kod teko moro mathoth kaka mano ma yande waneno. Aparo ni mana kaka gik mipenja gi duto te nie chik wach obila kineno to obila iluongo ni utumishi kwa wote matiende ni onego gichung' ne ji duto te. Wadwaro obila mong'e ni en jatelo mondiki mondo rit jo Kenya. Oti gi chik moketi, jo Kenya noketo chik monego ritgi go, wan gi law and order, wan gi gik monego tim, omiyo ng'ama biro nyako bi kong'e ni jotende, mana kaka jotelo duto te, kaka wabet ka nyaka president onego ng'e ni jotende en jopiny. So wadwaro ni samitimo yiero no tim gi chik. To samitimo yiero no, Joyce bende adwa na nyiso gandawa ni jogo matimo yiero nyaka be ng'i the face of Kenya. Ok wadwar ni ng'ato bedo nikech gik makamago ema kelo chich kuom jopiny. Samitimo yiero no nyaka ng'iye ni to Kenya to romo nade. Ok wadwar ni jotelo miyiero kamoro ang'owa achiel. Kata kama sani nyawinjo ka ji wacho ok ang'eyo kuma jogo aye ni kata ng'ama noket acting ng'ama gi aye constituency moro Mathira. You see, mage gik maka ji osechako wacho to kelo to. To mar ariyo, adwa na wach ni ng'ama oyier odhi ng'iyo ngima jopiny to nyaka ng'iye ngima polise be. Mana kaka wadwa wacho, nitie kuonde ma kidhi polisi odak marach. An mage gik momiyo wawacho ni samoro mage mamiyo jomoko kuomgi nigi mirima moko maricho. Joyce king'iyo, polise gi samoro ka tuo, gin gi medical insurance. Ibro yudo ka ng'ato tuo, an polis moro ang'eyo manyiche solo pesa kuom ji, otuo, kodhi West, gin bende gionge kata NHIF. Kodhi koni insurance gi ok kaw, kodhi koni insurance gi ok kaw. To nindo ma ng'ama ogore piny ma nyaka yang. Koro ma ofisa dwa chako manyo pesa kuom wede, omany pesa kuom ng'ani to tho. Magi gik ma jatend gi kobiro to nyaka ng'i welfare mar polis, nyaka ng'i even yuto gi ni chalo nade. Nikech kata obila go gin nyithindwa. Wadwa ni gin be gibedi within the comfort mar society. To bat gi mapek. Ng'amo yier nyaka ng'e ni jopiny e bosses ma ji duto nyaka ng'e. An kipenja tang'e ni gima ji neno. Ok wadwar ni kwadhi mbele. Ka gik machalo ng'anyo nitie mosechiw notice, wadwa ni mondo rit jo ng'anyo go. Ok wadwar ni nego ji inego ji carelessly kata ng'ama onge gimore lwete. Koro wadwa ni giti within the right ma jopiny. But nyaka ng'e welfare mar officers be. Jared Kopio kata gimoro be ni ka kuom officers ibro yudo ka giywago jomoko no dhi somo mano yiene ni gidhi gi medre kata university mosemede moyudo degree moyudo masters koduogo ka onge upgrading mitimogi. Mago are within the welfare mowacho mar police. Kaka itimo ne jopuonj, kaka itimo ne professions duto, ka ng'ato dhi osomo medore gibed upgraded. To gima duong' ging'i slide mar jopiny. Adier kineno kata sani. Pod ji wacho about missing persons. Kineno gaset sani, ogol piche ji, jok molal. Machakre sama ne ji otimo protest ok nyal yudgi. Joge gin kanye? The IG must answer to this. Nito jok ma missing gi gin kanye? Ka polis nyalo manyo gimokwal moter nyaka kamoro e piny moro mayudi. Ere kaka ok ginyal manyo dhano molal. Dhano lal kodhi kanyo. Wawinja ne Jared Kopio bende kotudore koda pachi kotudore koda manyo jalupo gai mar obila e pacho kae nikech wang'e ni nyaka sani Jafet Koome nogweta tao Douglas Kanja nokawo kare sani kori manyo jolup tich mane ma gintiere godo e kinde mabiro. Kisungu nyalo wacho ni ng'ama biro donjo manyien kaka IG, his work is clearly cut out for him. Ing'eyo ni tabu ma wantiere godo e police service marwa
And generally ni police service poko bedo service kaka podo chalo police force. Ngeche reforms no bedo initiated chakre 2002 to chalo ka gima no be completed. Ingeni police muneno gi bende gin oganda gina joge wa. Tabu mantie en ni gitiyo tich mang'eny under a lot of difficulties. Inyalo ni kata ka jali otimore kamoro. Jok makwongo donj, makwongo chopo kanyo, midwa no kwongo chopo kanyo by law gin polisi. Ki ng'iyo kata kanyo cha no yud itimo recoveries mag dead persons. Gine magichop sam ng'ani en dhano ka ng'odhi obede ot, te bende en gi trauma. Gigi chando pache, gigi chando juoke. Koro miyo watu ne wabed gi psychosocial support system motegno ne polise wa. Magi tich manyaka ID manyien mabiro ni nyaka ngi. Housing. Inya yudo ka ikidhi e camp mar polise, tiyudo ka ot achiel mar tin house, maro mana kitanda achiel, polise de keto polise adek. Jogi, some of them gin joma nigi families. Samori yudo ni jaodi obiro lime ka. Gine odni kaachiel gi wetene. Ok en gima human. Omiyo gima dumo gik ni psychosocial support system mag polise onego bed in place, gibedo counsel, imiyo gi medical attention motegno, gibedo icheko gi regularly, gibedo retrained. Nikech ing'eni kano osepuonji ni yor ni en kama, to piny olokore idwa ni mondo itime yo machielo, owach ni ka ji gombo gogi, to sani koro biro a new society midwa ni mondo uguide joma gomo. Ikonogi ni koro luo kon waluru koni. Ing'iyo jok ma jonjore ma join jogomogi mondo okel kuo kata okel kethruok mag mwandu. Mage tich masani katiba manyien ma 2010 nomiyowa. Koro onego waritrain kendo, waritrain polise gi mondo kaber to ging'e maber ni katiba noselokore kendo expectation ma jopiny kodgi bende opogore sani. Mano e tich ma IG manyien nyaka ketie pache mondo wabed gi police service ma ok police force. Ato nyaka sani wanyalo wacho ni mano en maslahi mar obila en gino mosebed ka iwacho kinde ka kinde, nikech wang'e ni nitiere kata put kata tax force mano chuogi mano telne kanyo koda David Maraga mane en Chief Justice ma pacho kae. Mano wacho ni bobed ka ing'iyo maslahi mag obila kendo ne gisechwalo recommendation. Jared kapod antiere kuomi penjo ni gigi ibiro ketgi e tim karang'o kaachiel kod wach ni mogik kachako kodi katieko kodi Jared Kopiyo. Mano e tich ma wageno no gai manyien mar police biro timo ni mondo o ensure ni recommendations that from task forces to the police reform initiatives mose team egni mokal okete team. Mano gima kata sama itimo ne vetting kati mo osebedo identified kiti mo ne vetting onego ng'ama dhi kawo tich police boss o wach maler ni ere kako dhi actualize recommendations mosewuok e task forces te. To ka kanyo adwa wacho ni adwa goyo kamano ahinya ne oganda matindo iluongo ni Gen Z. Gi loko mbaka mar Kenya, giketowa e mbaka mar kaka inyalo ket tich maber, service ne jopiny maber maonge corruption, kaka inyalo many yore mi igero go tije ma vijande nyalo yudo, kaka inyalo ber lwasi mag ohala, yore mang'eny magikelo. Adwa mana ajgi ni ka gidhi mbele gi protest mar nyiso sin margi kaka gik moko timore, gitem matek mondo gitime e yor kwe kendo gi yor hera, nikech ka giketho gir ng'ama chielo to ng'ano bende ja Kenya biro miyo kaeto wabedo conversation machielo ni gini ok ber, onego tim gi kama, kaeto jomoko be biro bedo e kundi machielo wacho ni wan wuok oko wadwa protect gigewa, kaeto lawlessness bedo. To lawlessness kobiro e piny to onge ng'ama safe, kata mana jotelo machwayo ji, kata mana jotelo magayo ji,
onge ng'ama safe kata mana vijende mag Ramogi ka koro lawless osebedo koro onge security ne ng'ata ng'ata. Omiyo agombo ni kata vijande timo ng'anyo ma bende waseyiere wate ni en ng'anyo modhi kare kendo gik ma giwacho gin gik manyalo medo kendo political growth to economic growth e thurwa ka. Gitem time yor kwe. Erokamano ahinya Jared Kopio jaod bura machon ma wendo kuom kawo thuolo mari okinyi ma kawuono mar mondo mi iriwri kodwa e twak okinyi ma kawuono. Karoli Omondi, wachni mogik ka watieko twak mar okinyi ma kawuono. Ahinya nyako tudore koda nyalo bedo ni aput mano chuogi mane David Maraga otelo ne mar mondo mi ong'e chal mar obila kata bedo ni ne gisechwalo recommendations go no bagi abaya no witgi awita oko to onge gima osetim kosere kako nego beni keto gi e tim mondo bila bende winje maber kinde ma gitiyo ka gitiyo ne jopiny utumishi kwa wote gitine jopiny e yo makare. Ok ang'e ni report no chopo kanye but ang'e ni gige sirikal implementation seche moko biro in steps kaluwore gi ang'o weche pesa but ok ang'e ni ochopo kanye adieri ma nikech ang'e ni nitie report to poka follow up malongo koro kadwa wuoye definitively ok anyal wuoye wachno matek ahinya but gima nanyalo tieko go kawacho ni wan kaka josiasa makoro Azimio koni ka jomoko dwa kaka koro weche koro sewuok ni wadwa dhi riwo lwetwa gi sirikal mondo wakony Kenya, wawuoguru oko wagoluru joma iluongo ni technocrats, youth moro bede kanyo, miyo moro bedi, watalam magwa mang'eny ma wasebedo ge think tank gi bo bedie mondo water odhi okony sirikal. Wagoluru josiasa waduok chien. Kopogre gi mano, conversation midwaro Kenya kani mar economic conversation nitiere gimoro miluongo ni rationalization of expenditure, duoko kaka garama mar sirikal. Nitie sectors adek mowinjore koro wang'i kabisa. Mokwongo en mar barabara. Pesa matiye barabara gi tich matiyore kineno opogre kabisa. Kuo mang'eny nitiere weche mag barabara. Ok ni josiasa en oting'a ting'a ng'ata man nitiere gino nyaka piny, obed engineer, obed contractor, obed ng'a. Jo Kenya nyaka koro bed joratiro e weche mag barabara. Weche mag health. Kineno gik matimore e health sector. Uhuru nokelo equipment leasing cha dongi neno ma billions notiye, mashinde go were never used. Procurement mag health wang'i. To mogik en somo, en education. Nitie kuo mang'eny e education. Mang'eny kabisa. Omiyo kuonde adek go nyaka jo Kenya bed piny mondo ne kakigole mibadhi ema bro konyo Kenya. Erokamano ahinya Karoli Omondi. Beatrice Ogola, wachni mogik ka watieko. Wacho ne ogandawa mokwongo adwa nyiso Gen Z ne gibiro at the right time. En a blessing to this country. Maka wan kaka leaders wachiko itwa ka wan kodgi kanyachiel to Kenya biro bedo timang'owa biro bedo maber. Gibiro at the right time to fix this country and wa support gi mondo gidhi mbele e yore mowinjore. Mar ariyo adwa wacho ni to jatend piny nyocha osekwero kata wach shareholding ta wuoye wach goodwill to kopo ni kare Kenya ka ok en shareholding mar ji ariyo to kare interview mar deputy IG madhi mbele okawi ng'ato kata ma Homa Bay mondo koro bede komno mondo wane goodwill ni kare gini ok en shareholders. To giko tadwa nyiso jothurwa ne Kenya en marwa duto. Wane yie manyalo gore piny mana kaka jowetewa duto sewacho, kik wayie mar gore piny wawuo mondo wadhi mbele. Ji wacho niya, ng'ato kaka Baba Raila Amolo Odinga nyaka bed part of the conversation mar setting Kenya right. Nikech mane gima Raila osefight ne nyaka kawuono. Ok onyal weye sani, ok onyal weye wuoye, ok onyal bedo part and parcel, weyo bedo part and parcel of lose. Sani Baba dwadi AUC. Jo Afrika biro penjo ni to ere kaka kuti biro loso kata obedo ni nowacho no nyalo wito tenge lek mare mar DAC kalure kod tungni mantiere pachoka. Gima Baba timo no chiwo Kenya bedo priority number 1. Ok inyal dhi loso kucho kaka ok inyal timo ang'owa loso. Koro Baba nyaka bed part and parcel nikech en a statesman. Sani eminene jotelo kaka gin ok iring dalani sama dalani
wang okiring dalani sama dalani go koko. But wakwayo the president ni nyako listen to everybody or listen to leaders manti. Erokamana wish everybody well. Erokamana inya Beatrice Ogola, Senator Mogwelin bende kuom kaw thuolo mari mar mondo mi ubi wabede to akachiel kodina Carol Omondi jaod bura ma Suba South kod Jared Kopio mano jaod bura machon mawendo kuom kaw thuolo maru mar mondo mi ubi watwaga kotudore koda chala mar Kenya. Nyakwara Ramogi Ajwang kanyo emochopo gode giko mar twak marwa mokwongo e chenro mar Rupiny Okinyi makawuono. Anno kanyo ka en dakika 3 kende tok saa 3 mar okinyi. Matende ni wakaw mana yweyo madundo kende. Bang' yweyo to wabobedo kwa donjo e chenro mar Mbako Romo. Kikidhi mabor imedo mana kete e Ramogi TV. Penj laktar ko kale Ramogi TV ngima en mwandu iluonga ni Ruth Otieno kendo en ga morna mar bedo kod odiechieng'. Kwa kiwango cha 1.2% ulipe ndani ya siku moja, siku 7, siku 14, siku 30 au mkopo wa muda mrefu hadi mwaka mmoja. Bonyeza *522# au tumia KCB app leo. KCB, for people, for better. Sheria na masharti kutumika. Inadhibitiwa na Benki Kuu ya Kenya. Jackpot ilikuwa ni timu 15 na Mungu akasaidia nikapata 13. Hii pesa ambaye nimeshida nitaklia madeni zangu na still niongeze stock kidogo. Shabeki imenisort. Bonuses nazo ni no. Kuanzia 12, 13 and 14 correct predictions. Unacheza na 99 bob tu. Chukua simu yako, ingia www.shabiki.com. Fungua jackpots, click on super jackpots. Chambua game zako safi, review bit slip yako, ukiona iko sawa, place bet. Alafu sasa unategea game zichezwe. Shabiki super jackpot, ni time yako. Mina dai wote twenda hivi to bet. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number 587. Is Kalenjin your language of the heart? Then we have a sweet surprise for you. Wow, Sobetab Tai, a story of two hearts bound by undeniable love. A story full of secrets and lies that unfold into unbearable pain. Mama chininye, mama charusini, ako mama chaga ingwangine. How far will you stretch for the one you secretly love? Watch this heart-throbbing story, Sobetab Tai, only on Viusasa. Nyakwar Ramogi, bende ing'eyo nonro mar gweng'u. Jakawine mano chako ya mulo. Kisumo en kama ne ji biro dwere ti ati dogo ni biro sumo. Kata mana kaka ne ochakore. Chakruok mar got Ramogi nowuok Uganda kaluwore gi kaka ne Ramogi owuotho. Tich ariyo ka tich ariyo, Millicent Adhiambo. Machiegni e chenro mar ng'e gwenge wakatielo makawuono wakelo ni nonro mar gwenge yo koloni kendo milere nyinge chakruok kachiel kod humb gwenge mopogore. Kisumu nowuok kuom nying mar Kisuma ei Manyata kaendi umbe landore kod ang'owa we wawinj anena saa 3 otieno mana e Ramogi TV. Wakelo ni chenro mar ohala kod lony gi dongruok mopogore opogore. Ohand kinyosi nigi pesa
kitimo gima dwarore. Weche makende moa kuom jogo makelo lokruok e ngima dhano. Ohala ber nikech ohala puonji managerial skills. Lek ma in go iriembe mineni gigo chopo. Chakre gi jogo mane ochako ohala manyien. Kalure gi kaka nachako gi kuma achope, ohala ni en ohala maber. Nyaka jotelo molony e timo ohala. Akwa jodala wate odogi ohala. Ne pek mane gikalie. Pod waonge uhuru mar ohala. Loch mane giyudo. Kod kinda mane gitimo e manyo gik mabeyo beyo. Ka jaohala ok inyal chako project ka ionge gi market. Tudri gi Cleophas Oluoch e ohala gi mwandu. Tich ang'wen ka tich ang'wen, chakre saa 1:45 otieno. Ik milimili mar dhogi ne wuodh kid chiemo mopogore. Koro kwaketo pi dhi chwakore maber kendo dhi tedore maber. Mok ni wang'e mo. Chenro ka chenro dhialo mit chiemo. Gitedo itime nyaka obed makare gi suya kod ndhadhu mamit. Kitedo to dwaro ni ndhadhu go duto te mondo owinjre. Omiyo kihero chiemo in jatedo kata mana ng'ama ohero tedo, tudri kodwa tich adek juma ka juma e chenro mar tedo gi chiemo gi Jailieta tich adek saa 2 okinyi mana Ramogi TV. Siganani medo minore gi weche mag miriambo kod miganga. Meher kaul gil, ini biro timang'o? Kare. To joma onge ketho ema hinyore ahinya. Kuom higni 5 ne in kanye? Baba in bende ni wuonda kae. Weche hera medo bedo matek kendo mapek. Akwayi ni mondo iniwuog e odni sani. An naseche iko kaka Samaira gi Sara biro timo arus. Kata kamano, joma oherore ok nyal pando heragino. Andisora. Aber. Avatar. Ewi magi duto, nyaka joot achiel chung kanyakla. Ere kaka unyalo wacho nwa joma richo ka? An awinjo ka an gi wich kuot mang'eny ahinya, adwaro ni mondo atemo kaka untie kae. Choti Sardani. Wuok tich nyaka ngeso saa 2:15 otieno. Mana Ramogi TV. Nyakwa Ramogi. Regulation okodhi through gimiluongo ni public participation. Be ikori mar donjo matut e weche madongo e Uganda wa. Mibadhi mawuok e NTSA ng'eny seriously. I have to say this. Wanono weche siasa kod weche mamulo ngima jopiny. Sama gigo nyaka japur. Nikech japur ni obro puro kande ni otere kanye. Buch jopiny en kama wamiyo pek paro kachiel kod nonro ma intiere godo. Wan gi chike mabeyo matayo gigi waduto te. Ok diang' wachnya every time ka ng'ato dwaro to waloko chike. Nyinga Trevor Ombija jandingo panga jo nyakach dendo nombija taya nyakwar guok kocha pesa. Wanere kendo. Tich adek ka tich adek, saa 3 otieno, mana Ramogi TV. Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi.
Ramogi Juang dakika ina parga dek tok sa dek maro kinya nyisi ni wamodho mana pi matin kaito waduogo e chenro mar mbaka oromo kinyi makawuono matai nyinga Joyce Oduor. Ramogi Juang mbaka modogoyo odiochieng' makawuono kata okinyi makawuono tudore kod ng'anyo mar were podi medo bago e pacho kae. Kod odiochieng' makawuono ng'anyo makamano ne giwacho ni en mano mar Occupy paw ndeke maduong' ma pacho kae, mano Jomo Kenyatta International Airport. Penjo mabende wapenjo en ni ng'anyo dhi kelo olemo kose nang'o. E chenro mar mbaka oromo kinyi makawuono Ramogi Juang antiere kod welo ariyo, achiel kachiel e studio marwa e county ma Nairobi kae. Antiere kod Tom Nduku, janon siasa, kachiel kod Jacob Odhiambo, manokil kamaloko. Waduogo mbaka mar mondo mi wang'e anene to ng'anyo mosebedo kwa neno e pacho kae. Adiera chieng' tich ariyo kinde ka kinde, juma ka juma kibago ng'anyo. To aneno ka chenro mathoth osebedo ka chunga. Kata kamano ng'anyo makamagi en mano mar keto sirikal tesre. Benden mar obobedo ka okelo lemo moramora kose ang'o mabobedo ka timore. Adamiyo welo wa thuolo mar mondo mi gimuswa ging'iswa ni to nyaka sane kaka ng'anyo osebedo ka dhi mbele pacho kae. Bende nitiere lemo moramora ma wanyalo yudo kowuok e ng'anyo makamago. In bende kaka pile Ramogi Juang kamoramora ma itudri kodwa inyalo chwalonwa ote, penjo, paro moramora kokale namba mar ote machuok 32600. Kaka pile mbui maro mar Facebook ibiro yudo wa achiel kachiel Ramogi TV X @Ramogi TV. An bende inyalo tudri kode e Facebook page mara ibiro yuda Joyce Oduor, mbui mara mar X ibiro yuda @Joyce Oduor_ Jacob Odhiambo. Machiegni network mar okinyi makawuono ng'anyo dhi kelo lemo kose? Ero kamano Joyce, mokwongo amoso oganda wa majokanyanam ne oyawore uru. Ng'anyo ndalo te osebedo ga gi olemo ma okelo. To kendo ng'anyo ji ok chak ga ng'anyo ka onge gimomiyo gima miyo gidwaro ni mondo ging'any. To kata sani kama wasechopo ni waseneno olemo ma ng'anyo osekelo, nikech sama ne ng'anyo chakore ne wawacho ni ne wadwaro ni mondo piny owacho no withdraw gimiluongo ni finance bill 2024-2025. To president kane parliament osekale gi wich teko kanotere ne president Kir Mapachoka, to Kir Mapachoka no winjo ywak mar jomatindo mane o withdraw, no instruct mondo process mar withdrawal of the bill mondo timre e National Assembly. Machielo mane jo ng'anyo ne dwaro ne en wach mar loko cabinet jotend migawo. Mano bende waneno ka Kir Mapachoka ne novunjo ni komiti mare mar jotend migawo. Omiyo anyalo wacho nyaka sani ni ng'anyo nitiere olemo ma waseneno ka okelo. Tom Nduku, janon siasa mwantiere gode studio kinyi makawuono yaure kendi chiyo nade ng'anyo ma odiochieng' makawuono bende nitiere olemo moramora monyalo kelo kata ng'anyo be odhi kelo olemo moramora. Kalure ni wanyalo wacho na adiera ng'anyo mano waneno mokwongo ma pacho kae ne en mano mar nyiso jatend piny Kenya kata nyiso od bura mar mondo mi kik kal paro mar chik mar omenda. Giko ne jatend piny Kenya nokochuo koke paro mar chik mar omenda odiochieng' makawuono jaod bura manantiere godo gokinyi wacho ni koro gidhi iko finance bill. Matene ni gidhi luto mbulu marucho fuondi duto mane nitiere finance bill. Kata kamano ng'anyo ma podi dhi mbele pacho kae. Bende nitiere lemo modhi kelo ka wadhi mbele. Well, mokwongo adona mos jokanyanam ni sawa. To maduong' ahinya manyakwa winjre kendo masobedo kawacho. Ing'e ni lokruok moramora biro ka ji oywak. To ji koso ywak bo winjgi. To ntie kama weche betie. Waso ng'anyo kendo ajawachi studio kae kata jo mau no ng'anyo to ntie kama ne ji odhi bet piny bogo mbaka. Kane wachako political popularism ma wagoyo warwako multi-party system in the country, ne ji ong'anyo kendo ji no ng'anyo mane bed jo kanisa, ne chama mar okil, chama mar accountants, auditors, authority moramora mane Kenya kano wuoyo. Bang'e kane waso ng'anyo ji nodhi bogo mbaka bono chuno Moi wuon bodhi
en won gu party ne mar jukanu en mano dio golo section 2A koro bange ne waduogo afomo gimilo IPPG emano kelo lokruok matin ma jiti neno gi Ecuador Constitution 2010 based on that nyowa so chopo kama koro nyeji ong'anyo man ng'anyo mancha nitie ok nen budget per se en the nature mar the economy dwaro economy mane piny dwaro nigi succeed go ne hinyo jopiny to kuonde momiye jopiny reprieve onge gindiko pesa ma fund yath to kidhi osuptal to yath onge gindiko pesa monego chul ji msara to kada jo county sama wuoye kodi ni poko chul msara dweche 4 iwinja to pesa nyocha county government oyudo koro these are the things when obedo together bo wacho no okwanyal continue ko doing this budget ka forecast maru to knen maber koro nyochopo kama koro pinyo so yebo president ogolo koke boko sign gima aparo ni president be nyaka tim president ober ng'ama winjo wach to kono duoko everything nyoso chopo kama koro ji osewacho ni Kenya duong' moloyo makosa matindo tindo gi emomiyo kra jakom Raila Amolo Odinga nyodo ok piny bo wacho na nikech Kenya duong' moloyo gimoro amora adwaro mondo kwe obedi adwaro ni kwe obedi mondo ji owuo bo chuno president ma bende nong'eyo mana joge kende onwang'o ni no kaluwore gi questions mantigi kara onge jomonego aso i cabinet koro adhi dwaro ji kaluwore ni wan duto wan jo Kenya koro anyalo fomo sirkal gi jowetena mane bed no ok afomo go sirkal makosa mobetie maparo ni onego minyawo matin en president nyoduogo duoko jogo ma jopiny cha fail ni ogolo woko to president nitie kama paro nitie lapse ma the law kaka wan jomo somo investigations ki dismiss ng'ato to ngeche ni ng'ano kadwa duogo to ene manyako ndik barua o agitate na an riemba yo moko winjore to kinyal dismiss ng'ato kendi chake duoke iwinja nikech nitie reason momi dismiss and I think en ono bro elaborate nikech dismiss ng'ato ok inyal chako duoke nitie weakness unless ni dismiss ni tuogo jopiny mae momiyo kweneno ka jopiny wacho wagomo to nyod duoko gini kama ber Kenya odwa nyiso the level of leadership ma wan go i parliament iwinja nikech parliament ema koro nego dhi openjo joka ni in kaka minister mar state interior in Kinduki nyocha ji otho bu allegation owuok no nwang' jomoki kwari to jomono wangi kwari gi onwang' ni gin nyithindo manyiri manyalo bedo na githo in the days makoro nyimna maandamano nitie kara ne githo nade are you really still fit mondi bed minister iwinja those are now the question of parliament questions marario na ipoa this is an allegation be uketo minister nditendre mondo obendo ndiki e dhoge gu jok maginogo wan gi EACC minyalo nwang'o no ministers moko nyaka nyigi bed ministers koro gimewie moloyo kane gidonjo what report are they going to give parliament one go national intelligence what report are they going to give parliament gini ema paro nyo president kanye ne bomet nyo nego explain jo piny despite ni jogi atero gin subject to another body nikech no meet parliament teko no mondo gine ma gikonjo piny nikech president nyalo era ng'ata man gi office nyalo era we winja ne Jacoba odhiambo bende kaduoke twako kinyi makawuono Jacoba nyaka sani bende winjo kaka Tom Nduku loso kanyo ka gino momiyo nyaka sani wanyalo wacho ni jopinya kata rawere biro bedo ka wuok odiochieng' makawuono en ka gikwedo kaka jatend piny Kenya William Ruto ne ochako yiero jotend migepe moko auchiel mayande ochungo kendo chako yiero gi nitiere moko ma retain positions mayande gi mako nitiere moko ma owil negi dockets mayande gi mako chik wacho nango ero Nduku winjo ka lieko kanyo ne ng'ato ka dwa duogo to ene monego bede no ndiko ne jatend piny kwacho ni yes ada duogo e migawo makamae chik wacho nango Jacob aparo ni Joyce kama owadwa wacho no is aparo ni make sense ing'eni Kenya ka nitiere gik moko ma king'iyo ka ng'ato timo
te ipenjori ni to ng'ani kao jo Kenya ka jomofuwo koso otimo gigi nikech okawo advantage nikech mokwongo ker ne ok explain ne jo Kenya ni to ang'o momiyo no dismiss the entire cabinet in the first place. Nikech ki dismiss cabinet mari kata jogini igologi riembogi nyiso niya nitie gimomiyo itimo mano. Ok itimo mano nikech jo Kenya ne protest. Maybe protest can be a reason, nyalo bedo gimomiyo, lakini imbe in your assessment kaka in koro ker mar Kenya ei cabinet gima ne in gogi ng'a mineno ni ok ti monego be ni iriembo tiwilo ikelo mamoko, lakini en obiro to somo dwa press to wacho ni dissolve cabinet. Kose dissolve cabinet pok wanene media, pok waneno kamoro amora, pok waneno kata mana cabinet secretary moringo dhi e court mowacho ni en ofeel ni he was unfairly dismissed. Iwinjo? Koro okawo some time to chako duogo to somo kendo another list of 10 cabinet secretary plus AG. Gima wanyalo penjo ker kata gibo miyo joma tindo koro ineno ka pod dhi mbele gi ng'anyo en niya. Sama no dismiss cabinet secretaries. Reason ne nango. To samo duogo apargi. Reason ne nango. To kaniti benitie gimoro amora cabinet secretary ya apar moduogi benitie moro amora mane o complain kata mano dhi koto wacho ni I feel ni I was fairly dismissed onego koro mondo timre nade mondo winji ywak na mondo duoka. Magi gik moko timre. Emo mi neno ka pod joma tindo feel ni ya wan ga joma tindo pod feel ni ker tugo gi pacho. Ker is not prepared. Ok en e kiwango mar winjo gima wadwaro kaka joma tindo mondo Kenya olosre. Joyce, ingeni anyalo nyisi nikech wan ingeni samoro kwatimo gik moko to kwatim gik moko ne watimo. Watimo gik moko ka wasetimo nonro, waseng'iyo gik momiyo gigi timore. And Karoli no nyisi ni joma tindo kaka wan sani ok wan kaka joma chon. Ma inyalo nyiso gimoro to gidhi adhiya gikawo gino kaka inyiso gino gidhi ot. Gimomiyo ker oduoko for example Aden Duale a defense. Sani kiwuoyo gi ng'ata mane defense at whatever level. Ibo nyisi ni tenders mang'eny defense Aden Duale matimo to proxy mag kere matimo tenders. Ko onge kaka no nyalo wilo Aden Duale okel ng'ama chielo nikech interest ne kaka president to gi Aden Duale no ni lies on Aden Duale. Mago gik mwang'e. King'iyo kata mana recruitment mano timre last KDF. Ibro neno disparities mantie. Ko wan gima wadwa kaka joma tindo, wan ok wadwa ng'iyo about tribe kata kama ng'ato yae. Wan gima wadwaro en competency. Competency e department moro amora mokete ng'ato. Ana mane momiyo no penje kata express. No penje ni to in Murkomen be ka ikete minister mar roads. Murkomen is a lawyer. Huh? Ang'o mi ka wa lawyer? Titiri roads. Penjo bende nyalo bedo ni nyaka sani koro wang'e ni e kinde ma jatend piny Kenya William Ruto osebedo ka oyiero jotend migepe. Oseng'ise ni ong'iyane face of Kenya. Matene no yier ji kowuok e oganda dhoudi mopogore opogore. Mano bende ng'iyo koso ni dwaro mana jogo mantiere kod lony kata competence. Koso onego bende ng'iyo gi gite. The moment mo ng'iyo competency. Nyiso ni ok wadhi bedo biased jok mwayiero because ok wadhi wacho ni kikuche kaka koro waneno governor moro ma Nyeri obire one of the media stations so wacho ni nyaka to migi slots mag cabinets abiriyo. Ingeni some of those sentiments be mamiyo ga samoro iwang kabisa Joyce nikech ok inyalo wacho ni a country manigi almost 50 tribes ni kastibire e media tiwacho ni uni nyaka miu slots aboro. Imiu kaka ng'a? Kwani nyiso ni nitie jomoko ma jo Kenya maloyo jo Kenya mamoko. Cabinet slots gina paga achiel. To you already wacho ni miu aboro. Koro nyiso ni the remaining 13 ema koro jomamoko pogi. So gima wacho kaka joma tindo enia. Ka parliament nyalo winjo gima wacho to parliament odhiyo
to mana kaka wadwo page Kindiki odwoke sama ne Kindiki obedo dismissed ji no tho ikwanyo bodies mana mkoro kwa jenga kujecho aya nitire jomolal nyaka sani in developed countries kata countries mangi well working systems kata lal mar ng'ata achiel kende miyo minister resign be ok nyiso be okorit kana ni nyise niya ni ng'eni ng'ane ng'ano lalo dego bende o resign lal mar ng'ata achiel moko nyalo explain kuma dhi o resign waseneno kata prime minister ma Britain no resign just because a bill did not pass ko wan ma Kenya kama ji otho ji 50 but minister pod wang'e teka pod embe na kanyo and explanation munyalo chiwo en ni kia ing'eni gino nochakore 2022 kasto gikawo ginene formations moko kanyo to gibiro go ni ng'ato nochako ginego chiege kasto nego ng'ama chielo penjo mo penjo ni Joyce kawuono kata in kanegi kada in jaoda ta negi ifani nyalo kawo 1 month kapok jodalo wuok kamanyi kata you don't have your best friend manyalo manyi after 2 weeks kapok uwuoyo kodi kasto ng'ato biro owene wafuo one generations moko mokalo ka no nyiso wan ng'ani nochako ginego jaode 2022 koro osenego ji for something moko to jogi te onge ng'ama osewuoga kata ni penjo ni to ng'ane cha nawuoyo gago sani tinde ukawinje kae nodhi kanye kasto gidhi police station kasto police chako investigation to gining'ere so what I'm saying is we have crooks one gi jok moko ma do not even deserve to be in government kendo wanyiso president ni one we don't care nyiso gimo nyiso wane kia ingeni nitiere Kenya is bigger than we don't care what we care about is what is the future of Kenya going forward Tom Nduku ka duke twako kinyi makawuono wang'e ni nyaka sani moko kuom gigo makoro wanyalo wacho ni nonyayo ichwang' mano maro jende en kotudore kod kaka jatend piny Kenya William Ruto noyiero telo mokwongo mago mag jotend migepe pacho kae ji 11 to wang'eyo ni kata obedo ni jomoko wacho ni ji 6 ma yande oseyieri mane nitiere kaka CSS kendo chako yier mano moting'o Kithure Kindiki Adan Duale Davis Chirchir Soipan Tuya Alice Wahome kaachiel kod Rebecca Miano mage moko kuom ji osebedo godo kod to ka giwacho ni ji 6 gi tudwoko nwa gi nang'o ang'e kinde ma ji wacho ni ji 6 gi dwoko nwa nang'o nitiere jomoko ma omor kod gi kwatiyo kod ranyisi nitiere jogo ma nitiere kuonde ma lweny jabede mang'eny weche mag bandits gin ne gimor kod dwoko Kithure Kindiki e tich ka giwacho ni kinde ma Kithure Kindiki ne nitiere tich no dwoko chien monj kata maundu mane jonjore timo nitiere jogo modak e tong' mar piny Kenya gi pinje maoko bende ne omor kod wach mar dwoko Aden Duale ka giwacho ni Aden Duale osekonyo ahinya wechego mag lweny ahinya to mago mag Al-Shabaab wanyalo wacho ni gini entiere tiel ariyo nitiere jogo mamor kode gi jogo modwoki to jogo ma ok mor gi jogo ma ok mor kod jogo maduogo kendo e tielo mar ariyo hihi jatend piny Kenya nonego bed ni timo ang'o kapok okawo okang' mar mondo mi oluong ji 6 gi kaka moko kuom jogo makoro oluongo kendo mondo telne migepe e pachoka ing'e ni adwoko ni matin wan wamor gi gima timore to joma tindo be nyaka ng'e ni be ni joma dongo onge gini they cannot succeed wadwa nwa mi ng'ata luor Kenya be ne ji gore ne jiwe gore from independence time nyako chopo kama chopo dak donyo waonge Kenya joma tindo bogaga lweny to nyaka ng'e lweny nitie kama gike kama jiwuoye on my point kalure penjo mipenja adwa na nyisi ni ananeno ni parliament ema dhi felo jo Kenya and parliament ni ma joma tindo jo ni odilo to jogi gine ma giyieroga ing'e ni sani ki play video kae akiano Odhiambo Jacob ni akiani be ni Nyayo stadium ing'e no bende in the legal fraternity ne upogore ne nitie joma ne president nitie joma ne Jacob Raila I don't know where you are but kama play video kae tibiro nwango ni everybody took sides and one side more makoro disappoint to nikechango probably you are looking at things when you did not work with these people in terms of reading and whatever as much as now you people claim no nejoma you are in the information world but you didn't work with the information when you are going to support these people and question ma wawacho the problem is not the minister
Iwinja. Makiwacho ni koro nukanyocho yer Duale to koro lwenyocho rumo. Then one jo intelligence bende konchiel wanyalo wacho kare kose Duale ne ma sponsor gi. You understand? The intelligence is a very difficult science. Sami wacho ni lweny koro chung okgore Meru within the borders moting Isiolo. Izini gitimore ngane kindiki manja timoge. Intelligence is a very funny science. So that is another good reason. The problem with this country in terms of security is recruitment. Saniki kwa dwa penjire adien wadwa loso Kenya. Wadi urukacha wakawa ne jok monde kande. Kichako penju gi story monde gigo. Na gole 1500 anan wori ngane kangane owadwa ne jalweny, owadwa en police. That has been the system. Mana mimi nyocho poka manyaka jo NG mafwenye ni maiti nipi. Jo NGO ema donyo mulo maiti which they are not allowed by law. Iwinja Joyce. Inano kutana sani. Pinyi ni en pinyi meji usome. If really the government was the government which was in charge, one go jomo timo geospatial science. Nyegi di togigo picha kacha. Nyo by the time mangato donji pikajo so ngyogunia mangata nitie. That photograph can tell you even sikamane ngato olinyi pi. It has a memory. Konya lofwenyo ngamano yi kamoro 1957 kada 1912. Ngamanyo thonyoro kato tame na adifwenyo. So the whole system is wrong from the recruitment. The Kenyan civil service is wrong. They are there. Don't want to go special kai. When you pan on boundary, some manual boundary go Uganda. Who are the people who went? There are people who have done it here geography. You want to go university kai. The problem in this country, any year are incompetent. They don't want to bring people on board. They don't know that there is something called education. Iwinja. Katako yeri minister. Tokia idonjo nikech always not all ministers are educated. I always tell people, nechiemora somo atimo njoki ambudondora their case and manatimu investigation. That usually now what you do with all of this I don't want to hear. Let's do a resurvey. To na somo barua moro manga ine nonde kono Matthew Gaimuli. Matthew Gaimuli was the AG. To Matthew Gaimuli was misinformed. To angaine wachone in this one I beg to differ. Loni embaraju Kiambu Dondora Farmers Company Limited. Kwani don't get away from a technocrat point of view. You must mind the ministry. Emani is no. What you must survey to Loni and Marajogi. Qualo documents and Marajogi. But low enango, low and survey. It's not title. Title is the last process of any land. You understand? Even right now, I testify in court. We have already changed the system even in court. We are telling court, kind law, my family, we want adjudication. Not a title, not a green card. Kind law, master card, let us know when you applied it. Those are the procedures. So ministers, that one is a science that you cannot debate about. What we are saying, by the time you are there, these are the weaknesses, Mikelo. Let these people be subjected. Angi makwayo jo matendo. Woru wangin wan go parliament ma competent too. Nikijine the authority momi power to censor and recommend. To bende nyaka sani wanyalo wacho ni bende wanyalo bedo kod geno e od bura dira Jacob kaluore koda kaka sani wang'eyo ni ji 11 makoro jatend piny Kenya William Ruto nosewalo gibo bed ka idayo dhogi e od bura kacha mano ka tok od bura nosewuok e yweyo odiochieng' ma kawuono gibiro bedo ka gidhi kata gichako twak kotudore koda chenro mopogore mano moriwo nyaka dayo dho jotend migepe. Bende jopiny nyalo bedo kod geno ni gibiro timo tijgi e yo makare ma ok ging'iyo dwaro mar sirikal nikech kata kwa ng'iyo wach finance bill cha jopiny ok ne dware od bura pod inokale ji 11 makoro jatend piny Kenya osewalogi mane achiel kuom gigo makoro pod imiyo ji dhi e ng'anyo ka giwacho ni ji 6 gi to kwa dwar od bura bende biro timo tije diera biro ng'iyo dwaro mar jopiny ma ok mano mar seche moko ma sirikal dwaro. Nyaka sani jo od bura dhi kalo ji 11 kata mana Miano Moko Obedo appointed AG, but does not even have any qualifications to be an AG. Jodu Brade Kalogakal. Yeni Parliament Mongo Kai, and Parliament Moma Pukanene is to make. And Parliament Ma Speaker
kochakore gi speaker mare play politics. Speaker onego bed ga neutral. Speaker kende play politics. Then now the rest be play politics. To gimomiyo gine timore e parliament en ni parliament marwa masani nochakore na wrong footing. Yo machalo na nochakore na wrong footing na. Ineno the ruling mane wetangulo make ni Kenya Kwanza were the majority by law. That was wrong. If speaker was just neutral, Azimio could have been the majority party in parliament. Majority coalition in parliament. But nekech siasa notimore and president nose manyo kako nyiewo jo party moko dhio ko decide ni dwa tiyo kode without going to the register of political party and formally finishing the withdrawal process from Azimio coalition. Mane kuma koth nochako gogo parliament. Koro nyaka sani mowueni parliament to dhikalo nyigo onge gimoro mag actually nya yudo gana ni sani nitiere jomose kawo kata pesa kuom jok mobedo obedo appointed. Ndiye jomose omoko dio tende okawo pesa moko ni dilu. That is how parliament works. But gima wawacho, I respect gima joma notelonwa osetimo makoro wachopo kama wachopo nikech kana mana ng'anyo gi chon ne gionge. But joma notelonwa ema nomiyo koro wanyalo bedo gi opportunity mawambe wanyalo bedo gi freedom to assemble, freedom of speech and everything. But gima wawacho sani niya, giunga walwedo mondo watiek gik moko matindo mwaneno mamiyo sirikal ok nyal dhi mbele e yo maber. Ni winjo ka jaod bura Karoli Omondo wacho kania ni e sector mar barabara corruption otimene mach. It is true. Let me tell you, inano Kera roads moko mane e gwenge mag Maramni, mitimone gi Maramni. Ka Kera otimo allocation mar 4 million. Barabara matinga kalo kama ibathe koni to kawo Maram be ginyiewo ire e gwenge kacha 30,000 or 60,000 to ikunya tikilio lendara. Engineer kawo 2 weeks oseloso 4 million. Owuok odhi. Why don't we do allocation of projects based on honesty and what do we say? Integrity. Mondo kataka barabara the cost engineer kataka make profit is worth the work done. But you doka corruption ogonewe e barabara. Corruption ogonewe ginene, ogokome ginene education. Corruption ogokome health. Nitie machines manokel Kenya ka health manyaka sani ukti. Taxpayers no chulo pesa. Pesa jo Kenya no ti. But machines gi okti. Then ibiro winjo kinyisinia nitiere thieth moko manyaka ng'at ja Kenya chak kaune pesa ka dhi ne India kata China kata kanye kidhi thiedhe. Yet gigi inyalo thiedhe Kenya ka kapo nono ni systems wa ne tiyo maber. What we are saying is, Joyce, Parliament won't give any faith. Actually, this Parliament won't give hope more. But what we are saying is, what to do, we cannot do it now, but we will do it in the next election. Again, if the coming election is the only election, I can assure you, Joyce, Nejo Matindo will decide the future of this country in the next election. What am I saying? Mondo will fix a few things. But I can assure you, in the coming election 2027, wabu woko kaka Matindo, and wabu decide nito Kenya die yomane. But still, I also blame ourselves. Nekechingeo election mokalo, wane Matindo bende wane wa make mistakes election. Wane Matindo mani wondo wane watu wa bodaboda, watu wa mkokoteni, watu wa sijui nini. Kasto wadigi euphoria no, ma waga kura blindly, ma yera jok moko mar incompetent, jok moko ma does not even understand kaka government should be run, ko gen kanyo. Ko sani ko waduogo, ni waduogo logi, to wan be mana wakitogi. But what I'm also thinking amongst the young people, ni sani kuro nyaka we also find a way, ma we can dialogue. Nikech, ingeo, demonstrations be kodhi ahinya to samoro kata mana
the well-intended purpose nyalo bedo lost along the way. To nyaka sani nyalo bedo ni the well-intended purpose osebedo lost nikech adiera kwa ng'iyo ng'anyo manotimore mokwongo mane rowere mago mag Gen Z omuomo bodonjo nyaka od bura ne mano mar kwe nok waneno kata ka nitiere kata kuo moro amora manotimore ne gintiere mana kod simbe gi e lwetgi e placards kaachiel kod bendere mane gintiere godo. Bang' mano to waneno ka koro ng'anyo makamago koro osebedo infiltrated kod goods. Nyaka sani bendi paro ni podi entiere right track adiera Tom Nduku kaduoketwa kalure ni makoro wanyalo wacho ni koro dhi nyago lemo moloyo kaka mwaseneno konyago. Ingeni madagi nyaka sani. En idea moluongo jomoko goods. You see, as a leader, when you find a problem, kada kineno ka jomoko koro moko ot to ni penjo ni why are these people doing this? You can't be calling your own citizens till luongi ni gin goons gi jokuoge to kara ka gikwalo to ng'ama miyo gikwalo. Okama no nyoli pini ka jakuo. You understand? To me in the intelligence world that is not the way we reason. My issue here, there is a problem. Let's find out on how to solve it. Nike probably jo matindo mabeno muko gigo be wacho ni wawe muko gigi sirikal da kuwinjowa. They only feel it when they go for loss. Okay, nek da sirikal make a mistake. Nika gichung to know we have lost billions. So what? So what? Today itakirango jo pin poko ng'anyo, but look at the economy, the state of the economy. It is all down. Gin giwen jo matindo kowok bod go kokindara manu kora gi lose. No. Even ka gitimo gima gitimo sanini, that is already a plus in what they are doing. The only way that we need to find out, let's find a common ground. And jo matindo be ado anawachini. Kuneno ka leaders who are progressive also walk obo understand bod wara common ground. Bwana onge piny ni ng'ama nyalo dhi support an enemy for no cause of reason. Iwinja. But we are saying, if we destroy this country, which country do we have? Some of us, we can fly out and then go. Jomoko kuma ka enjoy status moko. Iwinja. We'll go there and work. One members of international organizations, we can go there and work. But mama na go baba na. Nyithi owete na nyithinda. That's why ng'ato kaka jakom koro wuok. Let me now give it a listening. Iwinja. Let me give it a listening. Kora kwayo jo matindo. And adwa na gol sirikali wach moni sijui ni njore. Kata un jo papla. Onge ng'ama ja njore. Circumstances set themselves, anything can happen. You cannot control a crowd. To onge ng'ama kodwa gasi ode. Makango neno gasa no ema kokao kajikao. Onge ng'ama kodwa woche mondo rwak. Koro gima miyo wanyalo set the country to that unruly situation. Mane mo avoid. And that's why I'm saying, President nyo pinyo so cool ni down. Then koso webo met mo so we kanisa maber. President obedi ko jo ma inform maber. Kata jo intelligence mage. O improve. Also we maber kanisa bujo kupamo ni bo winje. Why did he extend the rally again? Ayadwa numak parono gi kanyo waka yuyo marwa mokwongo mondi nyakora muge joang waka yuyo mokwongo etwaka marwa mar mbaka oromo kinyi makawuono ote magi bena nenu chuolo nwa ote mathoth abo bedo kasomo gi kinde mwadhi mbele kod twak marwa okinyi makawuono kata kamano yena mar mondo mi wamodh pi matin eka waduog wadhi mbele kik idhi mabor. At some point, I lost my path by myself, thinking that I can do everything by my own strength. And naturally, when you do that, then you're driven by your sinful self. Johnson ni pet wa mine. Johnson saizi ni my companion. Kupeana ni ngumu. Waki naeza feel lonely. Together as Wasafi, whenever we need to pray as here, we can come and do a prayer. Nikikuja hapo first ndo alikuwa mtu wa kwanza kunishika mkono. Ni mtu mwenye akona ile utu ya kusaidia. Current state of mental health among Kenyans is actually quite worrying. I literally wake up and I feel like literally I don't want to do anything. Simba yuko hapa ndani tayari. Na ashamshika mbwa, amemkanyagia chini. Hapo ndio nilichukua jukumu nikagonga bati. Don't miss out. Catch these amazing stories and more. Download the Citizen Digital app now. Available on Play Store and Apple Store.
Citizen Digital, Kenya's #1 news app. Ma e chenro makeloni danji maliet. Ma e chenro makeloni weche mamolo seche duto. We are only beating job. Kik od belo bai. Kawuono an kod moral mar mdakel belo kaka winjore. Ma e chenro makeloni duond yawuoto nagi. To wakwayo rowere bende kiyudo matin kik icham te. Ikungo. Duond mine. Ka jaodi miyo nigi pesa malo dichuo. Support. Kod ohala. Gimotimo as a fashion house, we measure in both ladies gi chuo. Mane mbak ndalo chakre wuok tich nyaka tich abich saa 8 odiochieng'. Mane Ramogi TV. Be ing'eyo ni chenro mar timo chudo kokalo kuom simbe mag ong'we yamo miyo jogo man kod simbe go thuolo mar chulo mwandu mapiyo kendo e saa mowinjore. Be ikori mar chako wuoth e piny mar thum? Thumbe mane oloko tieng' mang'eny. Fwenyo sigendni, wende mag piny, koda sigendni mayudore e wendego. Okay. Den gi radhi. Ngoma wake. En kama gik mane otimore chon koda matimore sani chopo e winjruok maber chuth. Ngoma owake wuok tich nyaka tich abich saa 10 odhiambo. Kik bai. Nyakora Ramogi Ajwang' erokamano ahinya kuom medo kete Ramogi TV e twak marwa e chenro mar mbaka oromo. Kinyi ma kawuono kaponi kitudri kodwa gi sani antiere kod welo ariyo, Tom Nduku janona siasa kaachiel kod Jacob Odhiambo okila Kamaloka. Watwako tudore kod ng'anyo dhi kelo olemo kosang'o. Ahinya kotudore kod ng'anyo mosebedo ka dhi mbele e kor gwenge mopogore opogore e pacho kae. Nyakora Ramogi Ajwang' bende anyisi ni ichwalnwa ote kata penjo moro amora. Ote ma kamago wabobedo kwa somogi e kinde modhi mbele kod twak marwa. Eric Oburu wacho ni tuned in from Saika, Nairobi. Ng'anyo dhi kelo lemo, ineno kata nyaka rowere ne chak ng'anyo, nitiere lokruok mwaseneno. Andele Jakameji wacho ni Ramogi TV #mbakoromo ma Andele Jakamejo comedian. Insani Joyce and Genzi ng'anyo osekelo lemo, kendo nyaka ne wachak ng'anyo iseneno ka lokruok osebedo. Ruto owek pimo wiwa ni obwogowa kowacho ni koro oromo. Ruto osebedo ng'ama ok dwar winjo jopiny kendo ok lu pend chik ma Kenya kae. Nyaka bed ni oluwo chik ma Sudan. Gima awacho ni ka Ruto ok dwar timo gima wadwaro to podi obiro mana goyo debe e liend diel. Ruto owere gi tij jofuambo gi keyo. Jofuambo timo tijgi ma ok onego ogere kodgi. Adieri ni Ruto osedong' kende. Immaculate Nyasudan wacho no yaure uru kanyo mosna welo. Joyce ng'anyo osekelo lemo. Gima rach gi sirikal ni en ni polise ema kuongo mondo e barabara karito jong'anyo. Wawe jowa ong'anyo. Odhi mbele kwacho ni Joyce ineno kata jogo maduogo ni pod Ruto pimo mana piny. Jogo moduog gi pod Ruto pimo mana piny. Jogo nyaka one ni oduogo e ministry mare. An enough is enough cha to okiarago. Engineer Lazaro Kanyambok wacho ni Gen Z gin nyithindo mane Ruto wuondo kod wach laptop ka sani gisepong' gidwa chulo kuoro. Odhi mbele kwacho ni president owere kod wrong accusations ka odwa investigate gima fuel Gen Z activities to ochak investigate timbene. Mokuongo recycling rejected incompetent cabinet members alone nyiso ni he's not even ready for change.
magari makaruto makarailo idho to nyalo kete collusion cause kod wananchi at the moment en engineer Lazaro Kanyamboka mar Kariobangi Jamaguye Kanyada East. Pauline Nyarpita bende wacho ni ng'anyo e yath ma Nyasaye osekelo ne jo Kenya mondo ochiedh tuoche kaka kuo mar pes jopiny, tiyo gi pes jo Kenya e yore ma ok kony, odhi mbele, ukabila and etc. In fact, ng'anyo dhi miyo jotelo ma wabiro yiero biro donjo e telo ka ging'eyo ni jopiny nigi teko kuomgi, omiyo nyaka giti tijgi ma wabiro miyogi e yo maber kendo mowinjore. Mago moko kuom ote ma joneno magwa chwalo no odiochieng' ma kawuono. Med chwalo ote ma kamago nyaka Ramogi Ajong' wabo bedo kwa somogi e kinde modhi mbele kod twak mar winjo kanyo kaka jopiny bende loso. Moko kuom gi wacho ni ng'anyo nyaka sani osinyago lemo. Kata kamano Jacob ka wadhi mbele kod twak marwa. Jatend piny Kenya William Ruto chieng' Jumapil noloso ka entiere kaunti ma Bometa. Kama bende koro nogoyo duonde piny ni koro wacho nokobiling' ahinya kotudore kod weche mag ng'anyo. Koro nowacho nobro bedo kotiyo gi teko ma katiba omiye maneno ni ochiwo arita makare ne piny Kenya. Ng'ato nyalo bedo ni penjore katudore kod ng'anyo mosebedo kwaneno kinde ka kinde. Jatend piny nitiere kod teko mane maneno ni ochiwo arita makare ne piny Kenya kata bedo ni rowere to ramo ni pod gibiro bedo ka ging'anyo nyaka sirikal winj dwaro mag giduto magindiko piny. Joyce, akia teko ma president ne wacho ni ogo chiwo mar rito Kenya nikech teko maparo bende nitie gi limitations mage according to 2010 constitution. Ng'eni ng'anyo ni katiba. Omiyo president ok nyal wuok awuoka to o threaten ji wacho ni en go ng'ata ma ng'anyo ubro deal go. Kata mana IG no temo wacho ni ng'anyo illegal. To nineno ka court ma Kenya ka onyise ni mano mare onge gima is illegal about ng'anyo. Gima timre niya, president aparo ni oonge ahonga wisdom moro ma Nyasaye miyo ji ni. Apa ni en gi rieko mar mosomo e book. To onge wisdom ma Nyasaye miyo ji. Nikech en gi wisdom do se realize ni gima jo matindo gi dwaro gin gik ma very simple ma timo yot malich. President ne vunja katiba nini cha cabinet kaka no vunja cha. To wacho ni jodala jomatindo gi wacho ni gimbe gidwaro inclusion e cabinet to gidwa ni mondo winji to giwacho ni jok mo aseyiero ka cabinet gi ne gin jok ma incompetent. Koro we wabeda negi broad based discussion mondo wang'i jo manyalo bedo competent enough manyalo bedo cabinet. To make sure ni among the cabinets go nitiere youths moko achiel ariyo moko mabe oketo kanyo. Iwinjo mondo joma tindo bone ni they are included. Then odhi e PSS gi be ong'iyo. Kasto nyiso parliament ni parliament timuru tiju kaka parliament. You are an independent body. Kikutim tiju ni ung'iyo gima president timo kata gine. Kata anu nyalo hold accountable to some of my actions. Ko set parliament free kamano to judiciary bo set free. Kasto wan kaka jomatindo waneno ka systems ma Kenya ka work. We will stand with our president. Onge ng'ama ok nyal dwaro ni mondo chung gi pinygi. Onge ng'ama ok nyal dwaro berne pinygi. But president owe threaten jomatindo. Ing'e jomatindo gi mo threaten gi. Jomatindo gi ong'eyo. And then jomatindo gi be onge gima ginyalo lose. Ing'e kata mana jowa mosetho sani onge gima wan waonge buildings moko madongo dongo e town kae kata investments moko belich mo wasekwalo makoro ka ng'ama tho to wacho ni ng'ini adhi tho aweyo 6 to 10 lacha koro kone ga tho sani. Wan gima wadware ni wachak a country ma can operate kaka ineno developed countries kaka US operate kaka Britain operate ma ng'ato kotimo mistake to kata pok onyise ni there is a mistake to se resign. Apenji Joyce, in kata Kenya kai waseneno kata kaka other countries timo kata investigation in terms of the police service. Kenya kai mi yudo kaka police biro mako ng'ato kapok obedo gi enough evidence ni ng'ani to kamako kawuono ka tere cell to kinyi ka tere court to court ok ne weye nikech evidence manogo dimi itwe. Kenya kai is a country ma jatend owadwa ni
police bira to make. Along the way kae police bargain code police do be bargain kodi along the way kapo kichope sel to niti bargaining mose to in between the Land Cruiser nyaka police station ningeni in wacho report se chopo kama kuro yin mondo mi wadwa ndi churches ni obed kama mi wagi machalo kama iwinjo kuro ngani chope sel kacha ka already osengeyo ni gima kama imedwaro kuma se go simba chila ria dek mo kinyi ka itero changi te court to judge ngia cha shit kama to wacha this is nonsense emo ina no ka cases bedo dismiss but ka wanyalo bedo gi a system majo isi nyalo bedo accused kawuono to police does not even inform you ni gin gi complain about you nini timo gima chalo ka police timo investigation by the time magi kana mana December kana mana next year do mara dek to give you ka the case is watertight Kaginti record evidence tema dwarore. Madware ma ok gichope court ko ginso ma give us 14 days to investigate. You're investigating what? So you have all the time. Katangane present this person more than invest. So what we are saying as young people, Joyce, there are systems that are designed just not to work in this country. And we want to fix that. That's all we want. Tom Duku korka koriparo ne jaten penya en teko mane makatiba omiye maneno ni ochiwo arita makare ne piny Kenya mangima kalure kod gino mano wacho mano e county mabomet chieng' Jumapil ka koro wacho ni yawa ng'anyo oromo jopiny kik wuog oko ka ng'anyi ko wacho ni adiera nyaka sani no wacho ni nitiere moko kuom dwaro ma osechiwo kata ma osechopo kwatiyo kod ranyisi koso chuo koke paro mar chik mar omenda chungo e tich moko kuom chungo e tich joten migepe kata bedo ni sani koro oseduoko moko no wacho ni nitiere moko kuom gigo mosetimo kata kamano koro wacho ni ng'anyo koro romo abotiyo kod teko makatibo miya maneno na chiwo arita e Kenya duto en teko mane makatibo ochwalo ne jaten piny Kenya Jatela paro no can I inform maber okong'eyo situation mi exercise authority with situations bedoke piny gisane jatelo kitabena wamiye teko to mato nyaka dog piny nikech okonyagore gi jopiny bonyalo nikech jopiny ng'ise ga gimoro achiel ni wan annoyed kodi on 1 2 3 maduong' ahinya en ni nwang' ka system mar education ne run main free up to what level ikethe without reason wayuak ninu basari sikwalo nyaki county nyaki constituency Auditor General golo report wang'isi ni collapse bausari gi take it no free education nyaka magi migoli ofisi go werigo kwadwa iwinja nikech jomekao why are we not having good engineers in this country why are we not having good doctors in this country nikech nyathi ma Kenya miyo sponsorship nyathi PS nyathi minister nyathi president nyathi ng'amachiel nyathi waigi to gin they are not gifted bugi bedo grieko ma ginyalo konyo go piny people who got sponsorship kako Obama gini mane nyalo loso budget within a minute nchi neno ka product marudhi minabo lead in the US kirango jikambi uko inangi gini mani winjogo they were people who were well educated in fact at the independence time Bio Koinange was the only person with masters in this country kirango njonjo gini kirango mbuya gini ginyo manode makere look at Kibaki you understand and for a long time I've been telling people here people do not know the first university in East Africa in Gamakere first university in this country in Egerton. Why? Koro teko mane ma jaten piny Kenya nitiere goro mar chiwo arita makare jatelo gisani authority ma en gago en iso mi make mistake eko nyalo rangi pengele modil go kodi to gigo ng'eny gi be wasoketho nikech nitie gimiluongo the rule of natural justice bende itimo the correct thing DPP sanction iwinja be police ni mikwanogi be nyage debo gi prevent gimoro ing'eni kaka CID ma Kenya ka ing'eni Joyce jatelo should be informed in this sense intelligence gi jo magada to me report CID should always be protective and that's why some demonstrate idwaro only purely uniformed officer not anybody in clothes ing'eni nyaka sani bura mwinja sijui ni turuduke sijui tomang'oni kata polisi ni iye kech wasone polisi koting'o TV in broad daylight picha so who is not a thief jukwemi wuoyo agin ng'anu gini
So the best thing is Manyucha wacho kendano yo. And that is what I think the former Prime Minister will take with him. Mondo wabed a sensible country. Free education or do. O me was hospital machith manono mani ath nitie ok yath mi dhi nyiewo moya chemistry ma daktari. Okwado ni yath akem samwane mwanyiewo to kinde the woso no ogo oko. Number 3, nyithindo manyo mak ogolu oko. Nyithindo manyo tho or me compensation. Jomani hospital ochied. This is a mess man nobody can claim the other one. Emaraj tomorrow bad. This is a mess where we are. Your president teko ma onyalo bedo gen teko mwa donate through the law. To kirango gik mwacho gan teko nintiegi proper investigation has not been deduced. Bunu wangu ni jopiny go makosa nke jopiny wacho ni wan ikelo budget mapek emomiyo no wanganyo, which is a constitutional right. Koro teko ni odwa exercise kanye. En gi omanyi kwe. Mondo wacho kwe ni nyaso oyudo nyaso ringo ba wuoyo gi jotelo wetena bendo jomoko podu wawuoyo go. Kikwa unwang ni ji wuoyo mopogore odhi wadwar koro dwar kata na bodies ma professional. Bendo wuogo ng'isgi ni now unu feel no problem kanye. Dubene legal system marwa nitie tane ma operate marach. Lawyers mondo wuo. Accountants wache openjigi. Is it no joga gi jokwe koso auditor general lima wonda. Uto miya urpachu ka kudwan gi jotim. Engineers iwacho ni ndachi kwalo. Ibinja. How do you want in a bare minimum ndarama kama nyaka kao nego loso pesa di. Nikech wapimi ni gimoro Joyce. Gimoro na kama hinyoa and people don't know. We are taking people to university, we are training them. Moko gin water engineers, moko ntie road engineers, one architectural people. Jogi dwaga dhitiyo kanyika, we are not going to create public service. Wandiko Jomoki County kani in public service to onge tich magi so create mondi keji. Nigi dwa keto ji on contract on kibarua. That must stop. Iwinjo katobed governor mane. Onge governor masoedo mariek moso wache ni kawuono. Ant adwa ndiko civil servants maga maloso manandache maga gi local gi. Adwa ndiko jo public service maga magin roadworks. Gin magidwa gero ute. Makoro kadwa gero tidalo wakacha. Tadhi irgi. Gine magimi a design kata nyalo kao their labor to give you na. You understand? And the county gets money. Nobody has thought of that. Nikechango komijo is contract. Tingen kapok pesa no luwer kuomi. To a third of the money is gone. Iwinja. Kechongeni kendo bang budget. Ibro allocate ni mungo money. Jo machamo pesa gin nga. Koro kidwa no wadwa no lost Kenya. Ma aparo ni we matindo une mone go advance ma. Anadwa ni kuru wuogo jogi on a more sensible approach. Wachnuru jogi no one wadwaro public service from national government to up county to level. County level. Wadwaro ni Ministry of Public Works. Okenya yero no minister maonge sim kuonde telecommunication mo control. Okenya yero no minister mar public works ma wanonge kamonde kwa. Ma an ka didwaro tich to no anja diploma to koro nyaka rank ka bribe my ways. Ma momi nwanka ji onge tije. Odwok system wa machon kama sungu emane onge kodwa gi tich to nowe waga structures. Why is it that no one kwacho donjo to structures gi waketho? You understand? This is where we have a problem. Wastage ni in the issue of contracts. Iwinja kambe nitie gik minyalo dhiye for expertism approach. But they will remain lean. Our problem and how we want to develop this country. And that is what I expect the president to do. Manemo mio, you have a job. Aningen Joyce Karanagi, Minano ministers when you origi. And Joe Young Gogwatch until I win you give a parliament to him. And that's why I do run members of parliament. Inibe to Marach, Okoni Gil Karoli Girkakwa Ungi. Mondowangis Gini Duri Parliament, Kacha, Uran, watching the speaker, no adwaro participation by the whole house. Adwa winjo MP maugonja, motelo na cha. O wachango iwi duale, o wachango iwi karo, iwi kinduki, o wachango iwi wahome,
Iwinja, ministers manyoka. To donge wang'eyo ni e kinde ma koro ji 11 gibo bed ka ichwalo nyinggi e nyim od bura mar mondo mi oda dhogi. Nitiere komiti ma bro bedo ka dayo dhogi, kae to bang'e komiti ma kamano bro bedo ka pedho report margi e nyim od bura duto. No, what it is, always they go there. One goro wadwaro, nikech mano kwe allow participation. Iwinja. You see what happened with budget? Budget can you so work you tell petitions and what have you. In black and white. In black and white. Kagi dog magi from the whole house to get dog to get na gik marichoka. And manage man owango we vijana gi. Nyengra karoli ya wuoyo kae ne gidhi golo nika wuono gidhi wito the finance bill. And they think no one is stupid. Ingene nyaka sani adwaga ngenu gine mar sergeant atamcha naneno kanga tutinge the mess makamano donge speaker no wacho ni nen dami mess ok nen mara kada ke ndami nango in parliament. You know, let us be realistic. Ndami nango in parliament because that thing does not okobere kanyo ka speaker niti. Why do you allow why are you playing around with the intelligence of the country? Because madam you konego ber kacha dwaro real things. And that is another way on how they wanted to cheat people and give vote on the financial bill. Because parliament was still in session. You understand? Wabedu joma realistic. Wabedu factual. We are not leading man in gimanenin all glare mar the TV. Anangeo gimakwayo. Mawacho. President Jopi enenga hau kabisa. Na as much as Jopi ger kabisa. To Jopi wega ni ningen katibu yiri. Jacob kaduke twaka odiochieng' makawuono kata okinyi makawuono e kinde madhi mbele kwa twako tudore kod ng'anyo dhi kelo lemo. Ero sani jopiny owuok oko ka giwacho ni wang'anyo ok wadwa ji auchiel ma yando osebedo jotend migepegi mar mondo mi oduokgi, kendo odiochieng' makawuono ne giwacho ni gidhi occupy JKIA kata kapok wadhi occupy JKIA. Ero nduku wacho ni kaber to ji 11 monego bed ni chwalo nyinggi e nyim od bura ni ok odwa en korka kore ok odwa mar mondo mi ni odadhogi kod committee kaito committee no ema koro chwal report ne the entire parliament mar mondo mi otwage. Bende mano nyalo bedo bridge ni koro ok dhi yier special committee madayo dhogi to iketo gi gite e nyim od bura mar mondo mi jod bura ogogi kogno achiel kachiel ma ok gikale committee. Aparo ni nyaka odhi okale committee mar a select committee, but report no ibo kele parliament to de gombo wade ng'iyo ni the whole house, the sitting of the whole house no nego be ni MPs gi ni cabinet appointees gi appear before the whole house, and un kaka jo media no timo coverage mar the sessions mondo wangia neto what are the merits your members of parliament will pass if they will pass certain individuals or the entire list. But having said that, ingeni ng'anyo ok ena ni be succeed ni jodonjo JKI kata ji be jodonjo state house. Ingeni Joyce nyaka ne ng'anyo ne chakre chieng' moro moland ng'anyo kikalo town kacha tido ka there's nothing happening. Nyiso ni the economy is losing. So the economy is losing nikech president, the leadership gin jok moko ma irresponsible. Ok gidwa accept reality, then they act on those realities. The only thing that they can do is to read us that the economy has lost 6 billion, what. Ingene manakataka uono. Kingio the embassies no communicate and foreigners should not travel to Kenya because there is instability. The moment these foreigners are not coming, usually the economy is also losing in terms of even transport or even in tourism and hotel. Yeah? And what is the president doing about this? Gima president Bubirogo, and we cannot raise money to finance our budget, and yet, pesa lalu kundegi gikmado kao katamana 1 month kende. Todo say address issues gite, majide ko odok back to normal business and gikmoko de ringo kaka onego ringi.
Gimo wacho en niya, dialogue ber. Ji nyalo wuoyo, ji nyalo winjore, e kaka the country should move forward. To dialogue no en dialogue e wiango nikech adiera kata jatend Azimio kata jatend ODM Raila Odinga nosewacho kata ne wanyalo wacho ni ne osego about town e wach twaka kod jatend piny Kenya kata twak kod piny owacho kowacho ni nyaka sani koro nitiere gik ma koro nyaka ket kare mondi eka koro jo Kenya obed piny olalre nikech adiera kwang'iyo obila mane onego jo ng'anyo mane owuok oko ka ng'anyo onge kata achiel kuom gi mosemaki nitiere jo Kenya kata jo piny moko masani koro pod olal pod wakia ndachgi mano to seche moko pok olose kata makare ka achiel kod weche mamoko ma odwano tim kwa chuo ranyisi ndike tich mano lakteche ka achiel kod jopuonj mag JSS mago gin gik minyalo tim maonge dialogue iwacho wach dialogue bende dialogue ma koro nyaka oket dialogue ka tim gigi mondi kose tim gi mondi ka jo piny odhi e dialogue. Jo zinge gimo miyo kawuono ng'anyo nitie. Kawuono ng'anyo nitie nikech president nochako somonwa list mar jok manyocha oseriembo koro chako duogi. Koro waonge faith gi gik ma president wacho no the team. Koro gima dwaro mokwongo dialogue ber, we will accept dialogue, but wabiro accept dialogue ka waneno ka there is good faith nitie gik matimore mar happening going by demands mwachiwo. Igeni one communication wise very clear. One gig wa oko pande wal postiga kuondego mondo jo responsible people somgi mondo gi act on them. Ko mana kaka no withdraw finance bill. Kaka no dissolve cabinet, don't dismiss cabinet ni. E kaka ko kilnwa competent cabinet. Kasto waneka parliament timo gi mowinjore a vetting of the cabinet appointees. Ineno kana mana parliament miwacho ni magi moro di kawuono Karoli gi ne wacho ni gidok koro gi resume gi RSS. Parliament no pod wan go gi business during this period magi the team of vetting. Joiso okinya nyiso wani dwani mondo okinya nyisa ni dwani mondo wuo kodi to okiyie ni gol kunga manyochi e pedho e kiepa kodi. Idwani mondo wawuo lakini kunga manyochi pedho manyochi ikalo golopa to dongo dhi mbele. If we are talking, nyiso ni kunga go nyaka ku gol gi mondi. Nyisa ni you show good faith in our discussion. Then kula biro to wabet kodi peto wacho ni Joyce. And I was feeling ni kage kala. Erika ka wanyalo tim wamany surveyor mondo bi opimka mondo wang'ia ne the real boundary. Then ka surveyor semiyo the real boundary. Then koro iduogi pedho kunga kama surveyor to mrana owacho. Koro Ruto be ka dwani mondo wago kode mbaka. Kata dwani mondo dialogue obedi. To wach ni jokama nya timo mistake na chaka duogo no dwa lege ne ginegi. Koro we achaka withdraw this list. We koro wamanya ne cabinet a nominate ji ma based on competency mondo be parliament for vetting. Sama parliament vetting be wang'iyo live kaka parliament question gi and then the way they are responding to those questions and gigol academic credentials mag gibe get open in public. Nikech sani ka awacho ni anukil kipenja ni ami certificates ga. I should be able to provide them. And they should any other person should be able to verify them from the institutions manadi school. And this even goes down to the counties. Kata mana counties governments poko tieko poko wachako kata handle. Yeah? Nikech kana mana county governments go benigi corruptions mang'eny. Moso counties makaluo. And let me tell you something, Joyce. Mama beado wache gineneka. Wang'eyo ni nitie governors moko. Masani ko yuara ilo kudwa ni Raila dialogue gi president. Kata de ok gidwar dialogue. Nikech ging'eyo ni sama dialogue kubedo. To gi hope ni Raila bo bede ballot to Raila bo dhi ting'o lwetgi kaluo kucho. Nikech onge gima gitimo ne jopiny nyaka sani. Mano be wang'eyo. Koro but gima wacho ni wang'ni going forward. Ibiro biro gi track record mari. Ibiro nyiso wani ya jodalawa. Anu chu yiera kaka governor ma Homa Bay for example. Na timo gima. Ma gima no katimo nikech pesa ne onge kama. To gima to natimo. Koro akwayo ni kumeda second term to kwa adhi timo gima. Lakini yiero moro ni wabiro yiero based on political party cha. Ni ibiro nwani inja ODM. Idhi konyo baba. Mano to wang' nionge.
mano twang'. Tom nduku korka kori ang'o monego bed ni biro mokwongo? Onego bed ni jitwak mondi kose dwaro ema onego bed ni kete tema, nikech wang'e ni rowere to dwaro magi to negi pedhe lela, negi dwaro ni jogo manotho kaachiel kod jogegi manoyudo hinyruok ochuli, wantiere kod obila weyo thuolo rowere duto manomake kinde ng'anyo, kaachiel kod rucho oko buche mane omakne moko kuom jogo manowuok ke ng'anyo. Obila duto mane ochielo jong'anyo gi magina bende gidwaro mar mondo mi ochwalgi e doho wach mag lakteche kaachiel kod mago doctor interns kaachiel kod jopuonje mag JSS kata jopuonj mag JSS. Mago gin moko kuom dwaro magidwaro notim. Kod wach mar weyo kata rucho oko kumba manyien mar thieth mar SHIF mar mondo mi ji odog e NHIF. Magi gin moko kuom dwaro mar rowere mag Gen Z osebedo godo. Kata kamano kwang'iyo gi nitiere moko kuom gima pok ochop kare. To jatend piny osebedo ka wacho ni wasetimo magi, okoro wabeduru piny mar mondo mi watwagi. Onego bed notimo magi mondi eka twak luwo bang'e kose twak obi eka koro weche magidwaro ibiro bed kikete tim. E kinde ma koro Raila Odinga bende koro ramo ni oyo an ok adwa twak nyaka chop dwaro auchiel manochwalo. Ing'eni wuoyo to nyaka ji wuo. Kendo nitie gik ma kata wadwaro to nyaka gidhi committee stage. Iwinja kaka ji wuoyo ok bi nyis kata Ruto no kaka onego chul jomotho. Nikech seche moko biro dhi donjo consolidated fund, but who has given him the reason? It needs parliament. Yeah, sure. Iwinja. Aya, wabro dwaro no jopuonj mag junior school mondo chul. What we must also learn, manyak wapenjre, Ministry of Education budget mwamiyo to gi spend ganadi. That one can only take place in dialogue. One get help. Mabeni nyakwa paint, okay. Ngato kwa hospital to chulo pesa. Pesa no donji central government. And in fact, everything is being monitored in state house through e-citizen. Yeah. Why is it ni onge yathi iyo hospital? Mangani kendo dhi nyiewo yath wako to so chulo. Ingeni Kenya kai my doctor wachulo musara to wachulo consultation fee. Japuonj ok wachulo consultation fee. En oronji class to puonjo to dhi. You see where the mess is. Daktari ma Kenya ka kidhi Kenyatta tichule consultation fee. Kobiro bomulo tiendi ichule consultation fee. Ma ichaji receipt kacha. Tingeni musara to chamo mar taxpayer. Those are the things which we cannot discuss. Oknyal bedo ni bedo implementable. Kapo kwa bedo kod gi piny bujo ngiso gi kama gigo dhie. Nikenya nwang'ta pesa no. Serikal ok yude. Iwinja. En gima probably ministry kata the management ma the hospital. Lema no winjira to timo gik bila. And people are paying for it. Koro dialogue gima jakom nyocha wacho no, even if we are to dialogue, let us have the priorities. Priorities mag jopiny igi mokelo gini and others. Nitie mane Kenya so achieve kaka free education. What makes you run it out? Nitie gik mane Kenya so achieve kaka free health through NHIF. Ang'o mi igolo gi woko? To podi nyalo dwaro ndiko jok moko ma idwa medo cabinet akiangon assistant secretaries. Iwinja. Mago to idwa medo from watch fund. Kan gima jopiny joma idwa no fund jogi msara tema kuri mayoga. Nyine no kako ruchopo kama bang lwenyi ni. People are telling even the president don't go beyond 14 or 18 cabinet ministers. What do joma wanyalo manage as a country? So Jacob is of the view no. Let us talk. To joma dongo okuoga yega wuoyo. Ananya nyisingi chan history ma this country. I was a part of the political popularity manokelo multi-party guy. One of the young people then. In fact, some Jacob Girgin young tax. We are the people who are growing. One man wachora kane gik moketemo. You understand? And we could mobilize ourselves from colleges to the universities. And we were well coordinated. The only problem among us, even if you find Undieki, and you people should be proud of people like us. Because even Undieki, today, if you go, he's a very good lawyer. You understand? Some of us, one Jomanogo record Omar suffering. Jomane need the leadership. Even apart from a few Kakauka Gini Mandala. But we are praying each human why come around back. You understand? We also have friends who are suffering. But Nyen what have got something that we were doing.
One can also achieve the purpose. Board kelo IPPG bu constitutional reform beti. We went back to do our things. And that is the only mess. And give ma kwajo matendo. Un koro doguri chien to udonj kuom jotelo ariyogi. Kada jotelo mabiro winjore mondo wuoye mesa. To ng'isi gin ka kodwa nwa dok kacha. To timuru ma gumma. Maka kunyal time. So you must come back and address us. Mondo ng'isi wani gini to awdware to warange mago ma e kore momiyo kwanyati modwaro ni to watimo kama. To Kenya kabe kisomi ji education. Timiyo ji policy maber ma ji can get employment and good health. And good health. Gichiemo wanonge gimwadwa kuomi. We will support you. To kiketo ji thagre. Nani idwacho nani Tom ni nyathi manyanyuolo kanyara manyogo graduate ma is a political scientist. Nukoro iwacho ne ani ute mokidwa no dhi oger. Nyara chakoro dhi uting mujengo. That one I cannot accept. You see, mano wabedo kodi coalition. You understand? Nikech just opuonjo nyathini with a lot of money, obendo mia achievement mabeyo, then koro idwaga no dhi ogedi. No inyiso ani in mondi cham sara. Na dwa yawo project moro magero ute kae. Koro mani mibedi. Ka koro ingeni sirikani na lot of wastage. Di ingeni wan ga railway houses ka. Ute mabeyo man go park mabero mugik. Makaina we adie nena viable project. Why can't the president start with Mudorwaka? Mudorwaka ntiye park no ma jemukiti mtokni. Ama shinde gero utego kanyo. Kidi rango sani wan ga railway line matiyo. To joko gernu ute moko machal bade diel. Aya Tom Duku yie na mar mondo mi mak parono gi kanyo matin gie sani mano ogai marobila yor kojolo Douglas Kanja loso kotudore kod weche magarita kachiel kod ng'anyo michano bagie pachoka wewa winjane gi sani. Kwamba hatuna mahali ingine, ni hii tu, hii ndio nchi yetu, hii Kenya. Hatuna Kenya ingine, iko mahali ingine. Kwa hivyo sisi wote tuichunge na tuiride kama vile wimbo yetu ya taifa yetu inasema, na tukifanya namna hiyo kila moja yetu atakuwa ako sawa. Asanteni sana. Thank you. What we are saying is that our country, our security, we are okay. But what we are referring to is that when we have unauthorized demonstrations, people, a group of people, planning to go and disrupt activities in protected areas, that cannot be allowed. Thank you. So far, no challenges, but again, as I have said in my press briefing, we appeal to all Kenyans with any kind of information that can be able to assist us, because we must separate criminals completely. We must separate criminals, and the criminals must be dealt with as guided by the law. Asanteni sana. Nyakwara Mugejong manaka kineno kanyo mano gai marobila yor kojolo mano Douglas Kanja kano loso odiochieng' makawuono kotudore kod ng'anyo ma jong'anyo ne chano ng'anyo godo odiochieng' makawuono achiel kachiel ka ne gipango ne odiochieng' makawuono gibro bedo ka gidhi mane paundeke mar JKIA. Gino ma wawinjo kanyo kogai marobila ma kojolo Douglas Kanja wacho kanyo ni JKIA en protected area, en kuma jopiny ok onego bed ni donje auya mano kaluore kod chike mapacho kae. Nyaka sani bende kano loso kanyo wacho ni e kinde ng'anyo ma okalo chien nitiere mwandu mathoth mosekethore, nitiere ngima ma bende kethore e kinde mag ng'anyo makamano. Nyaka sani koro wacho kanyo ni nitiere jogo manodong' kod hinyruok mago jopiny kachiel kod obila mane odong' kod hinyruok e kinde ng'anyo makamago. Sani koro wacho ni gibro bedo ka
keto kata giketo maino eneno ne ji ong'anyo e yo mamuola maonge ketho mwandu moramora. Wacho ni kaluwore koda maling'ling magisebedo ka giyudo ni nitiere jonjore kata jomaundu moko ma odonjore e jong'anyo manyalo bedo ni temo mar mondo mi orocha ng'anyo mamuola ma jopiny osebedo ka wuogo doko ka ging'anyo. Weche mathoth wacho kanyo, kata kamano jafwambo marwa Cleophas Oluoch luonwa chenro makamano odiochieng' ma kawuono bobedo komiwa matuta kotudore koda twaka mano mar ogai mar obila makojolo mano Douglas Kanja mano loso odiochieng' ma kawuono kata okinyi ma kawuono ka entiere Jogo House mano bore Nairobi. Ka kwadhi mbele kod twak marwa winjo kanyo kaka ogai mar obila loso kata bedo ni wakawe mana matin kende. Jacoba korka kori owacho kanyo odiochieng' ma kawuono adiera kata kane waneno gigo mane jo Gen Z ne chwalo e yor mbui en kotudore kod weche mag Occupy JKIA. Tiwinjo kanyo ka Douglas Kanja wacho ni JKIA en protected area. Kapo ni ng'ato odonjo kura, ang'o minyalo timne to ang'o ma kotimre ne to wanyalo wacho ni ok bibedo ka obede yo marach kata yo ma jopiny bende onego bed ni dhi kuro koso onego bed ni giwinjo duond sirikal kotudore no onego bed ni gidhi kanyo. Kata kamano makna paro no gi kanyo monde mar mondo mi wadhi e yweyo mano mar ariyo wamodh pi matin waduog wadhi mbele kik idhi mabor nyaka Ramogi Ajwang'. I resigned from work about 2 years ago, so I'm running a shop, doing different items, the cereals. Once I deposit to my account, take 10% to Subukia Shrine. From there, now I'm going to boost my business. Possibly after 3-4 months, you come and visit me in Machakos, you'll see some difference. Bonuses nazo ni no. Kwanzia 12, 13 and 14 correct predictions. Unacheza na 99 bob tu. Chukua simu yako, ingia www.shabiki.com, fungua jackpots, click on super jackpots. Chambua game zako safi, review bit slip yako, ukiona iko sawa, place bet, alafu sasa unategea game zichezwe. Shabiki super jackpot, ni time yako. Minadai wote twende hivi to bet. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number 587. Naitwa Massimo Silia. Ukitaka kupata skiza tune ya Ebeneza kwenye simu yako, bonyeza *811*277#. Kumbuka, skiza na Citizen ni nyumbani kwa wasanii wote. Nyakwa Ramogi ne gin ji mahumbgi ne lach kane giloso oganda ne chiko itgi bende kama ne gikalie weche ne dong' matho. Nuna nigo kot kamoro kachacha nogoyo asama dwa wacho wache to go kot to jibiro tek noero sort out dispute. Kata kamano oganda osepenjo ni gin kanye to gitimo ang'o to mosenindo anyuola gi paro gi nade. Higni mosekalo ne gin jok ma ideo to kata mana sigand gi bende ne wuoro. Gisani awuok oko mar manyogi kata mana anyuola margi mondo wami mathoth kama gintiere to kod gino magitimo. Riuri kod Walter Nyambaga ka okelo ni chenro mar gin kanye tich ang'wen saa 3 otieno. Kik bai. Dana kabiro chopo kae obomi ochwat mager. Yuvi, Karan, Seher, beduru piny mos. Ochweya, chiem nga matin. Chieng' moro achiel inibiro muoch. Kalure gi kaka ndalo sudo pile pile e kaka tuo mare no medre ameda. Uneno? Mama u olosonu chiemo moro mamit ahinya ka. Pia dwani mondo bil mondo unuwach na kamit. They never had a pretty girl from Ikrine thumbe manyien. Jo thumbe muero manigi talanta. Winj
wij thumbegi timakri gi herano mar thum. Pado manyien e kama kinde mabiro mar thum chakore. Kik ngolo mora mora ma ogo mamit bai. Pado manyien wuok tich nyaka tich abich chakre saa 5 onyango. Mana e Ramogi TV. Machiegni kendo nyako Ramogi Ajuang e tielo mogik e twak maro e chenro mar mbaka oromo kinyi makawuono kama twak otudore kod ng'anyo dhi kelo olemo kose mano kotudore kod kaka rowere mag Gen Z nowacho no odiochieng' makawuono pod gibiro bedo ka giwuok oko ka ging'anyo. Odiochieng' makawuono ne giketo kanyo #Occupy JKIA. Kapok ne wadhi e yueyo Jacob apenji kacha ni JKIA kaluwore kod mano act ma ochung' ne protected areas e pachoka en achiel kuom kuonde ma is highly protected e pachoka. Kapo ni rowere omuomo bodhi kuro ere kaka mano nyalo rocho chenro magwa e pachoka. Nikech kata od bura ne en achiel kuom kuonde ma nyalo wacho ni ne okete arita mamalo ahinya to noneno ka gimuomo magidonje. JKIA kata paw ndeke maduong' mar Jomo Kenyatta International Airport kapo ni gimuomo bagidhi kuro ang'o manyalo timore? Ka gimuomo magichopo JKIA to of course ing'eyo ni damages must be incurred. Nikech ndalo te ok ji te mane ng'anyo nigi similar intentions. Nitie jok moko mabe donja kanyo to go and do their things. But apparently the best way mar momiyo negi wacho ni occupy JKIA or the reason behind that ne en ni mondo gi slow down activities mag airport. To slowing down activities mag airport does not necessarily okochuno ni nyaka gidonje i paw ndege. Ginyalo beda kata mane entrance gate mar parliament kachi neno kama ji logo to donjo main gate. Ginyalo dhi to gibeda oko kanyo and you can now not access JKIA. And mano be is self sabotage to the activities mag airport. Ko en mana ni the problem momiyo na nyisi ngene the problem ni most of these people mane government gikaw gik moko literally. Niko wacho ni wadhi occupy parliament gine airport to chuno ni nyaka wadonje i parliament. Ko gibo yudo ka gi-erect road blocks mang'eny around kanyo gibundu ni badoko gi expect ni onego ji odhi odonji. Ingeni kata kawuono ka wadwa paralyze parliament so we don't necessarily need to access parliament per se. En mana ni yore madonjo parliament madhi parliament ka ema koro wagine to wabedo gi all number place mag MPs. Koro any vehicle mar MP and everything ok access ok kal. Then what's a paralyzed activities mag parliament? We don't necessarily need to get to parliament. Koro en mana ni jok mane serikal kaka eji mawuoyo kaya chacha owacho ni ati ni gino gibiye. Koro en luwo chik mane ma okonyal yine ng'ato mondo o assemble kata mondo ong'any. I don't support okayie gi paro mar ni chuno ni nyaka wadonje i airport because some wadonje i airport kujo to wadhi incur a lot of losses. Ma sometimes be ka sirikal wiye tek ahinya to we can agree to go those losses mondo sirikal winj gima wadwaro. Iwinjo? But meanwhile wanyalo paralyze activities mag airport mana ba ibedo e dho airport kacha. Kata sani kana biro ka kia akono police moga no we akala biro Royal Media to nyisa ni kia na doga luo kia kanye kuka duogi tingeni ka duoga wuok gi maloka hay doga kaya chabe kindonge rodbo ko ka penjo right to debe ni podadwa thi state house mae gi block agi penjo ko chacha donga ka kalo kani yoba akala poda thi straight to jiaria dek ma tingo e garigo be adhi ta drop gi petrol station kaya to podwana do state house kaya ko shida mo wan go joisendi joma nie sirikal kata jok manie gaw mopogore monego bed ni nyiso president adir gi mislead president. Even the security sector sani gi mislead president ni koro ka gi-erect roadblocks go to ginyalo prevent something. There is nothing ma ginyalo prevent. Nothing, completely nothing. Kawuono the economy is losing. Not because ni jigore gi police ndaraka but because ni kata mana ng'ama ne ok dwa dhi ng'anyo no. Oh, luo, anticipate ng'anyo debate, and there's going to be a poll. Ko donge out, obete out.
Man one was say achieve our goal. Ngamu better on one was say achieve. By the end of the day, nganyo temore even without actual action. Imagine. These people in leadership nyaka come to a reality. Ne bwana. Gini okwanyal contain egi threats, gi hard talking, gi ango. We must come to reality ni gini. Nyaka wa bed gi mechanism, mawa be for dialogue, mawa implement some of the things majogi do. Magine good faith. Then they will come on the table, why engage. Then kwa engage, what the bet gear country is moving forward. But kawa keto ni gidwago kaka gigo gi and talks. We are used to all talks. Kata mana school kana one school ninyi swani ki wango school ka ponite nuchi umaraj to ke di nyo hall baba. Put no wango school and we were used to go home and come back. All of baba nokta mwenyewe. But by the end of the day, can you compare Bechsingenge to lots of dormitory? You can't. They are incomparable. Let us have a reality. Let reality dawn on those in leadership. Then let us have a conversation that is fruitful. Tom Duku, ng'ato nyalo bedo ni penjore ni ng'anyo makawuono mar #Occupy JKIA odhi nyago lemo mane ka gisedhi bas moko gidino apeni duto madhi e paw ndege maduong' ma pacho kae dhi nyago lemo mane? Anaparo ni jogi osong'en police ma Kenya intelligence mar gisolo. Koro gitugo tuga kodgi. Nikech mana kaka ineno timore no. They have already succeeded. They don't need to go to JKIA. They have already succeeded. Nikisani kranga madwa ndege mang'eny jo loko their ticket. Yeah, to tomorrow. Isonga change. Moko kuom gibendo ngisno chop chon e paw ndege kae. Moko bendo chopo chon modhi. Koro ing'eni joma ndeke mang'eny be koro kubi Kenya rach. And you see they have seen the way it is. So an gima kwayo. Ing'ena anwang'on Karamogi cha ne riek. Ng'enya paro chiemo kana wachiko demonstration. To olor Jakom Raila idalo ne kuchande by sapaga chiel. Enu chiwo ga don wanga police nwoko. To joka be huo kore joko lingalinga. No be joko be kanya ka sapaga chiel ma in kene mumi gi chai. And kede Matiba no dini iwinjo Kibaki no dini dala. Manga manobwodho. Ne wabwodho na gorengo nikech wan wa okiot chon. Nikech wan menwa coordinate the field. To kirango gigo duto karangacha ne intelligent. Bunene being no koro force one odok piny. Koro ne kwa demonstrate chieng'no. You understand? To gibende aparo jogi police gi moko ng'engi ne were very junior officers or they were people who were commanding police stations. If they didn't learn from those jotelo kako nyigo gini, jotelo kaka kianda gini, how they used to manage operation Otieno Sur gini, kani gi manage operation in Nairobi, then they're in the wrong place. And that's why ngisi our problem in civil service of this country. Ingenu police Mariam mtokini madongi Kenya kamugi. Tokirango musara mocha mo tipenjiri ntonga. Musara dinyo mtokani. You understand? Ngeche nigi ne part of the corruption. Iwinja. So the truth of the matter is ni police ma Kenya kapod ni chien. I didn't expect that from the Inspector General. For the Inspector General point mawacho maber. Niki kuket pinyi ni pinyi ni pinyi. That is a very gentle talk. I wish no manegi mawacho kende to ling. Iwinja. Because right now, so you see, don't breathe fire. You can't breathe fire to a magnitude of people. Gini chal maji rebellion ma Tanzania cha. Majo mokoso wa nini tho maybe ni karabundo ma kio kubinigi. Emo minjo kabo ani wacha kan gini they lose nothing. The only thing they don't know ni Janual no puji. And he was educated with the free money magolo tax. And I need him to come and help this country. So that notion, I don't want it. I want them to know they have done their job. Give me leaders. Mabende dwaro come president no koro wachim no. I may be anyalo bedo dwaro president piny maonge kiny. Kara we mondo wawuo mondo walos piny ni kata kabro bedo president abed president piny mantie. So that is where we are. President emo ochungo dhoge.
akwaye koyie outburst man necessary gi threat oaye kabisa. Aya adwa nasoma ne moko kuom ote kendo ma joneno mago osebedo ka chwalonwa kokale yore waduto te mag tudruok ka nyisi ni namba wa mar 3 ni thuolo kaachiel kod Facebook kama wantiere live. Frederick Onyango Bonyo wacho no yaore mosna welo ana support nyithindo wetenagi lakini nitie kama apogorai kodgi kidwa ng'eyo joma bedo corrupt e ngas mamalo gin joma tindo. Ng'eyo parliament sani majority gin jomage gin joma tindo. Odhi mbele kocho ni parliament chalo nade sani nyithindo okinyal tiyo maonge jomadongo kendo sana lwenya magigoyo ni sani ochopo kama nyaka gimanyie paro mag jomadongo kendo gichik itgi matut sana ni jomadongo. Ruth Nyathi Ochieng wacho ni ng'anyo machien kocha ne osenyago lemo kendo jopinya te ne morgo kata kamano ng'anyo masani to koro en mar ketho saa nikech kaluore gi kaka nyocha jatend piny odhi mbele oloso chalo ma osepango gimarach masamoro nyalo hinyo jopiny. Rowere osewito ngimagi to ka ng'anyo dhi nyime luoro nitiere ni wanyalo medo wito ngima modhuro. Tolit kendo miyo winjogo malit mokalo sama wito nyathine manyocha oketo geno ne kuome. Penjno okil ni bende chiko yiene jatend piny mondo oduok joma nyocha oseriembo ka jopiny to dagi. Aluor twak ka an Umoja Inako. Mano penjo maliwe nyaka Ruth Nyathi Ochieng. Daniel Okumu wacho ni ng'anyo dhi kelo lemo. Be wadhi ng'anyo non-stop nyaka odhi dala. Ero owacho ni enough is enough. Ajue kwamba sane oromo mondo odhi dala gi kukunete. An Jenzi Daniel Okumu ma wuoda Sumbi. Jared Ojuang wacho ni Jenzi okasa ng'anyo wadwaro cabinet manyien te. Mago moko kuom ote. Ajore Dan mar Kabondo Luanda School wacho ni Joyce Mr. President sani timo gik ma Jenzi kwedo kaka duoko jotend migepe mane osegolo and truth of the matter odhi duoko gi te. Mago moko kuom ote ma joneno magwa chwalo n'odiochieng' ma kawuono kokale yore waduto te mag tudruok. Jacoba nitiere ote moro ma janeno marwa Ruth Nyathi Ochieng owacho na penjie bende chik oyiene jatend piny duoko jotend migepe mano seriembo nikech adiera tarik 11 dwe mar 7 ne waneno ka ochungo gi duto e tich. Kata kamano nyaka sani waneno ka auchiel oseduok gi bendo yiene adiera. Ingeni sama no dismiss gi ne okonyisowa gimomiyo dismiss gi. Actually no dismiss gi or reactionary. It was reactionary nikech jopiny ne demand no dissolve cabinet. But again eduoko moduoko gi okonyisowa ni nitiere moro modhi complain kata modhi register case ni odwa ng'eyo gimomiyo no bedo unfairly dismissed. Ko question ma nyaminwa no penjo lies with the president. Onge legal framework mawacho ni jatend piny ne ok nyal duoko ng'ato ma ne dismiss nikech mokuongo entirely no konyisowa gimomiyo no dismiss gi. Then again the question is to samoro duoko be nitie ng'ama no among jok mano dismiss gi be nitie ng'ama no dhi o complain ni he or she was unfairly dismissed. Ko kanye kuogma ya montie. But ko it is upon parliament mondo dhi otim thorough grilling ne these nominees in glare cameras mondo the public ong'e ni to ka givet ng'ato kata ka givote ng'ato in be ng'ano omit merits to even the explanations mage on that docket or the know-how or the knowledge about the docket mobedo appointed be bonyiso ranyisi moro no nyalore gi that docket. And that now depends on our representatives mane wayiero watire parliament. Ko jatend piny to no timo kodwa gimiluongo ni siasa. To no o manage situation. Ko parliament ema koro mondo kony jopiny. Mondo jopiny one ni adier ne wayiero jotelo manyalo timre nat manyalo dhi representwa e National Assembly. Kamano. Aya aneno ka Lois Okelo bende wacho ni Joyce kata anane ot nikech offices na
okanyal access to kata ka access to clients oknyala nikech ane apaya ma is considered a critical area. Koro aneno ka aneot mago moko kuom jogo makoro chenro magi mag tije pile ka pilo chung kalure kod ng'anyo makoro nyaka sani koro sebedo ka dhi nyime odiochieng' makawonege buogo ni gibro bedo ka gidhi achiel kachiel nyaka e paw ndeke mano mar Jomo Kenyatta International Airport bore Nairobi kamar mondo mi gi occupy kuro. Kata kamano wang'eni wabobedo kwaluonu kaka weche chalo oko kanyo odiochieng' makawuono. Aneno kwadong' kod dakika matin kende to watieko twak mar odiochieng' makawuono. Kata kamano nduku jatend piny Kenya William Ruto osebedo ka kwayo rowere o kata jatend piny Kenya kende waseneno ka kanisa ka achiel kod grube mamoko osewuok oko ka koro nyiso rowere mag Gen Z ni hore uru umi jatend piny thuolo mar mondo mi ochop dwaro magu chunguru ng'anyo. Kata kamano pok waneno ka magi timore. Bendi paro ni ber ka rowere koro dok chien gi wach ni ero koro we wachung ng'anyo wamiya ne jatend piny time ochopane moko kuom demands magwa kose seche moko semiye time makoro onge time modong minyalo miye. Ing'eni nyaka nyo jakom wuo ng'anyo nyoso chung. Until nyoro president utimo two things. Kelo joge manoriembo without a good reason. To kod bura manyo bedo government. Makoso wuoi kanisa to ko to bedo excited. To when jomani kanisa ke jog man to dhion manga very bad reception. Iwinja. Ke ko chako wuo to chako breathe fire. To jogi bengisi gani ngene. One gimwariti penye molor lokrok onge. Maka lokrok nonge tafadhali watho. Iwinja. Koro gima duo ma president otim. President oluwo kama oneno ga jakom luwo kodeni. This is the best path monyalo kale. Iwinja. Nige mokwongo jolemo gibe noso wonde. Moko no lemo ne bo lemo ne kabisa. Bo wacho ni ne miromo. An ing'e ni Nyasaye ni bende awuoro. Ni Nyasaye mi wajo lemo moko makara benye nyalo wonde nyaka jatelo ma piny. Ting'e ni kama ineno president yeno. Ene kama koro Nyasaye be wuoyo ga ng'ato. Ting'e kita na ruoth bende ruoth won bende yen gore ga piny won. Iwinjo. An kama nena jakom chiko ga kode ni Joyce. Nitie ruoth moro bilongo ni Saul. E kinde ka kinde duto lweny mane make gi Daudi notamre negi. Nyaka kama ninde ma Daudi onego chwe tong Daudi notamre negi. Maka no chopo odiochieng' mogik. To kane nikech jolweny mag Israel noketo ka gidhi e lweny tilemo nigi kapok gidhi e lweny mondo kendo ka giduogo tibo lemnigi aking'en jadi motho jadi mangima. Chieng' no notamre nonge sacrifice mitime ne sacrifice. Tadiere ne manobedo sacrifice. Maka ne lweny osebedo motegno. Bochopo kama koro yawote osotho. Bodong kende. To wacho jalweny moro ni kao panda ni inegago. To jalweny chongiso ni ng'amo yier gu ruoth ok negi. Ene mano kao to pande no bo ninde bo tho. You understand? Path mimi yega ma dialogue ni. Emo exhaust. O wachi na an jogi nya nominate. Nikech wabende wauru thung'o president. Telo tek. Telo nitie Joyce Masimo kin gi nyathi moro ni otka. To nyathini jakuo. Ma police wacho ni nyathini wabiro nego to kiwuo. To chieng' motho tine me yuage kako nege nono. Iwinja. Mane kama president be nitie. Koro president wacho no. I erred. Nikech apane legal advisor kara staff mag president be okobeyo. The language was wrong. No nego copy Kibaki. Let them step aside. Step aside niga another meaning, dismissing niga another meaning. Aya kapok watieko twak maro kinyi makawuono Mosainya chaka ng'adi kendo. Adon wawinja ne kendo kaka mano Inspector General Marobila e yor kojolo Douglas Kanja. Daka Martin Mokalo ne oloso achiel ka entiere Jogo House. Kata kamano we wawinja ne kendo kaka no loso kod jofwambo odiochieng' makawuono.
Nyakwara Mugia jong wagoyo mos kanyo ahinya e yora ng'ikruoka. Ne wadwa winjo kendo kaka ogai mar obila Douglas Kanja noloso odiochieng' ma kawuono ka koro nojiwo jopiny mar mondo mi oket arita makare. Ahinya to odiochieng' ma kawuono nitiere weche mathoth ma bende nolose kotudore kod kaka mwandu mathoth osebedo ka lal kata kethore e kinde mag ng'anyo, joma nowito ngimagi kaachiel kod obila mane obedo kod hinyruok e kinde mag ng'anyo. Wawinjane. Aya kata kamano pod inyisa ne pod waloso kaka wanyalo winje kendo. Mar mondo mi wawinjane kaka koro wacho ne gibo bedo ka giketo arita. Nowacho ni JKIA mar Rowere ne dwa dhi in protected area moko nego bed ni gidhiye. Wawinjane koro. Based on credible intelligence, however, there is no doubt that the current demonstrations have become a haven of goons, motivated and opportunistic offenders to loot, destroy property of innocent and hardworking Kenyans. This state of disorder would have been completely avoidable had protesters taken into consideration the simple legal provisions under the Public Order Act that requires organizers of protests or public processions to inform the police or the regulating officers in time as laid with the Constitution. On the same breath, the service reiterates that protected areas are out of bounds. To unauthorized persons as indicated in the Protected Areas Act, Cap 204, Laws of Kenya. For the avoidance of doubt, protected areas listed under the Protected Areas Order, Legal Notice Number 9 of 2011, second schedule, includes, among others, the LPG plants, the bitumen plants, and the petroleum depots situated at the Ebakasi Aviation Depot, that is JKIA. Further, all unauthorized persons are hereby warned not to trespass protected areas. The Kenya Civil Aviation Act, number 21 of 2013, under Section 58, provides that any person who trespasses on any land forming part of the government aerodrome or an aerodrome licensed under the regulations made under the Act commits an offense that is punishable by the law. Based on the aforementioned, I wish to underscore in my conclusion that security of our country is our collective responsibility as Kenyans. Towards this end, we are working closely with other security agencies to ensure that our country is safe and secure for all of us. We also appeal to all members of the public to remain vigilant in crowded areas and share any information that may assist us in detecting and preventing crime. Notwithstanding, we wish to reiterate that any person who breaks the law will be dealt with swiftly, firmly, and decisively in accordance with the law. As the Acting Inspector General of the National Police Service, I wish to take this opportunity to commend all our officers, wherever they are serving in our country, for their dedication to duty while serving under some of the most difficult circumstances. I further call upon all officers to continue serving our beloved country without fear of intimidation or favor. The National Police Service remains committed to upholding the rule of law. Thank you. Nikiongezea tu kidogo ni kwamba ile mambo ambayo inaendelea kwa nchi yetu saa hizi si mambo sawasawa na hatutaikubalia. Kuenda kuingia kwa kiwanja ya ndege huko
Nyakwara Mugejong manaka kineno kanyo manone ogai marobile yor kojolo Douglas Kanja kinde manoloso ko Jofwa Boduching makawuono manada kama chuo kama nosekalo chiena matuti bobedo ka ineno iwecho manyiena kochakore mago mag migago magoduching makawuono to mduko wachni mogika watie ko twak maro kinyi makawuono. Well, an gima nyalo kwayo jomatindo nyocha giso wuoyo ing'enu ing'eni jo press une musel gini kabisa ji mang'eny ni gini ok jomatindo kende Kenya ncho dio ji mang'eny en manande wa the lead group nikeche ne wanwang'o no ka gin underage to gini ntie kuonde ma ka police o act to gitiyo gi excess authority to kara gibe nyocha ng'eny gi osechopo 17 and akanye gilao ka upande moko be nyoka upande and those kind of things. But in Yankatan Kamwabeti, no one got a lot of intelligence report that has now informed the leaders, meaning Uwego, Makorobi Yugi Uwego. Korangi Manyalo Kwayo, Jowama Jomatindo. Kirango gim problem wantini, we all created it. No one get a chance to vote in a very good government. And we failed. So where we are, we have to offer solution. Tokuneno ka ngamanen ambition mabero president mawachon let me save Kenya. Wawinje uru. Ana kwa ngi mutim go down and reinforce your work input. Na parliament ki kalu jogi. Kendo wadu waro korojo parliament mabende will exercise position no wabedo ku free education, wabedo ku free health. Wanwango migiep ni mapin county government nyaka yao a public service magi employee goji. We want a civil service ma work from national to down. Those are the only things. Ero kama na inyato mduku janon siasa Jacoba wachini mogika watie ko ngato bane no kangisa ka ni Joyce Penyna wakili ne ngomo miyo sama pinyo wacho timo gika moko ataro mar chik to kata inspector general lingthi to ka japiny ochako ng'anyo to isomo fundi chikete madonge sirikal mwacho ne modhi wine to ya mamadho wine to yalo pi mano Eric aeja kowuoka kuna kanyamkago kachiel kod wachni mogik. Rokomana Joyce, adwa wacho mokwongo, I just wanted to remind the Inspector General ni the constitution mosomo, the clause mosomo no wacho ni will be dealt with accordance with the law. And that does not mean live bullets. Obedi kong'eyo pache ni that does not mean ni koro ka ng'ato oyudore in those restricted areas to the only law ma eno understand en ni onego bed ni ng'ano bedo shot dead. You will be liable, and the entire police service will be liable to answer those questions, kata to bear responsibility mar the loss of life. Mogi kawacho, wan jomatindo, wayie mondo wa engage the leadership. Manama pio pio. Wayie mondo wa engage the leadership, the president to give the other leaders, stakeholders, mondo wa yud a way forward for the country. But gima wadwaro mokwongo, wadwa neno the good faith, the goodwill, mar engaging in that dialogue. Lastly, what kaka jomatindo or akwayo jomatindo ni as much as we concentrate a national government, to kuonde wamo counties wamo wuoke makaluo, kechima kwa wuogi joluo. Wa old governors were responsible a county government. Ginyiswa ni pes jo piny gitiyogo nade a county government. Otherwise, I wish everybody a good day. Erokamana inya Jacob Odhiambo kachiel kodin tom duku kuom kaw thuolo maru odiochieng' makawuono mar mondo mi ubi watwaga e TV mar Ramogi. Nyakwa Ramogi Ejwang' in bende agoni erokamana inya kuom bedo kodwa nyaka gisani mwachopo e giko mar twaka marwa e chenro mar mbaka Oromo. Ibed kod odiochieng' maber oriti masani nyinga Joyce Oduor.